A very good afternoon, ladies and gentlemen. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Mariembourg pour la dernière jour de la premier week-end de saison 2025. Welcome along to the third and final day of the season opener of the 2025 Iame Series Benelux season here at the Karting International Raceway here at Mariembourg. Well, after the dust has settled following Junior and Senior X30 over the last 2 days, we welcome, for the first time this season, mini rookie KA 100, 145 and 155, along with X30 Master Gentlemen Senior Cup. My name's Alex Goldschmidt, your English commentator, who will be with you throughout the forthcoming season. And my partner in crime, our man doing the French commentary this weekend, Thomas Bastin, will be alongside me in the commentary box and also down at Ground Zero, normally down either at the pre-grid or also at Parc Fermé and Scrutineering. We have plenty of races still to go, and we've got qualifying completed for all our respective classes. So the 1,366 metre circuit hosts the season opener and also the season finale in the first weekend of October this year. We've got another few more trips to do. In the meantime, in next month, 4 weeks, here's the track guide. 1,366 metres, 14 turns, runs in a clockwise direction, has seen the who's who of big global motorsports such as Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, four-time Formula One world champion, Giancarlo Fisichella, Nico Rosberg, Lewis Hamilton and Jenson Button, for instance. A whole host of names. Through turn one, downhill to the right, and then it's a short run up to the next right-hander here at turn two. You can sweep to the outside on the left, swing the kart through, and then try and get some really good overtaking opportunities. And then you've got the short run up to the left-hander here at turn number three. You sweep to the right-hand side. Can go three wide here, but if you're on the outside, be very, very careful that you don't get slightly shoved off the circuit and end up in the barriers like we've seen over the last couple of days. Then it's the short run up to the very fast 90 left here at turn four. Got to watch the runoff area on the right-hand side. Drivers have been kicking up the dust and using the slight runoff curb to compensate for their entry point. Then into the double right. Turn five, fast sweeper, flat out. Then hard into the braking zone into turn six at Chemin de Fer. Then we go in towards the third and final sector as you go through Chemin de Fer, come out on the right-hand side, turn to the left, and then you've got the Piff-Paff chicane just in the background before we head into the slowest part of the circuit here at Mariembourg, which is Escargot. French for snail. So it is the slowest section on the course, but also through the Piff-Paff chicane heading into Escargot, we've seen drivers throw it to the inside at this particular part of the circuit. Then through into Escargot, which is a double right-hander, before you come out at turn number 10, a right-hand corner. Then you've got the double right at turns 11 and 12. So you're building speed, you're building acceleration, building momentum to that final push up towards turns 13 and 14, which then leads you to complete a full 1.366 kilometre navigation of this 14-turn circuit here at Karting International Raceway. And joining me in the commentary box, my French-speaking colleague. Bon après-midi, Thomas Bastin. Bonjour Alex, bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre sur cette chaîne YouTube Iame Series Benelux. On va débuter pour ces catégories, en tout cas dans quelques instants, la version 2025 pour les classes mini rookie. Alors ce sera la mini pour commencer, donc mini, on aura du mini rookie, on aura du X30 Master X30 Senior Cup et on aura également la coupe KA100 avec la Super Cup qui comprend des événements de la Iame Series Benelux, du championnat des Pays-Bas et de la série GK4, une coupe qui se veut donc être plus abordable en fait tout simplement pour les concurrents. Dans quelques instants, ce sont les mini, ils ont entre 10 et 13 ans. On a ici une catégorie avec un poids pilote
et châssis compris de 110 kg, des vitesses de pointe qui dépassent déjà les 100 km/h là-bas tout au bout de la ligne droite que l'on a au bout de votre image. Si vous nous suivez en direct sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à laisser vos messages, vos commentaires, vos questions. On essaiera d'y répondre évidemment en compagnie d'Alex Goldschmidt. N'oubliez pas aussi de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez même laisser un like. Allez-y, lâchez le petit pouce comme on dit habituellement dans le monde youtubien. Et on compte sur vous pour faire la promotion de ce championnat qui est avant tout le vôtre. Et donc si le championnat se porte bien, eh bien c'est bien pour vous aussi. Dans quelques instants, et parce qu'on a plus de 40 pilotes engagés, on va retrouver les premiers groupes, groupe B et C pour la catégorie mini. C'est une première, en tout cas il me semble, en ce qui me concerne, de retrouver effectivement plus de 36 pilotes dans cette catégorie mini. Premier objectif, ce sera celui de rejoindre la finale. On vient de voir qu'il y avait un pilote qui a tardé un peu avant de s'élancer. J'espère que le problème technique va être rapidement résolu et qu'il pourra reprendre sa place. On est prêt donc pour cette grille de départ. On va retrouver pas moins de 27 jeunes pilotes de la catégorie mini à surveiller, tout particulièrement Luis Bieland qui partira en 13e ligne, victime d'un problème technique ce matin, et Jan Jacobs qui avait été déclassé pour avoir utilisé une autre bougie et donc qui va partir bon dernier en 27e position. Mais ces deux-là, numéro 804 et numéro 802, ont clairement la possibilité de remonter. Alors qui va se retrouver en première ligne? Lewis Booth, le numéro 830, le jeune pilote de Bruxelles. Il devance le Norvégien Marcus Engan Hasen. Georges de Smet et Luis Paternotte sont sur la deuxième ligne de la grille de départ. Denver Boss, qui avait été le champion mini-rookie de l'an dernier. Denver Boss, numéro 887, il partira depuis la 5e position. Julian Van de Cotterlet, numéro 832, vice-champion l'an dernier, est en 6e position sur la grille. Phoenix Rothuysen, 7e. Dorian Grandjean, 8e. Sem Zaznik en 9e position. Et Amine Pontoli, 10e. On a encore Edouard Berger, Toby Terhar pour la 6e ligne. 7e ligne pour Sem Meijerdrink et Thiago Honink. Joshua Lorison et Philippe Massard sont sur la 8e ligne. 9e ligne pour Tom Grosjean et Rohan Bourema. 10e ligne pour François Collignon et Lucas Pereira. Et on va faire le tour avec tout le monde, comme ça on l'aura. Lorenzo Sambour, Thiago Orelbeek en 11e ligne. 12e ligne, Maxime Van Kraan, Tim Feldman. Luis Bieland, on l'a dit, partira en 13e ligne, tout comme Luterio Fernandez. Et puis Jan Jacobs, numéro 802, sera donc dernier de la ligne intérieure en 27e position. Mais attention à la remontée. Regardez les images, elles sont superbes. On remercie Cam Company qui nous assure le live direct. Ah, on a un pilote là qui est en difficulté, numéro 814, qui semblait avoir quelques difficultés à tenir. C'est Tom Grosjean ouais, qui semblait avoir quelques difficultés à tenir le tempo. Et on est prêt pour les manches qualificatives. Il y aura donc 3 manches qualificatives au lieu de 2 dans cette catégorie, Alex, puisque l'on a plus de 36 pilotes engagés en mini. Yes, indeed, and each driver will take part in 2 of the 3 qualifying heats. 41 drivers here this weekend, and look at the front row. It is white, bright green and black. That means it's Falcon chassis, and it's making that a top 3 with Georges Desmay, who has got Louis Paternotte to the immediate left-hand side. So 9 minutes plus an additional lap for all the qualifying heats for Mini and Mini Rookie. 10 minutes plus an additional lap for all other racers here at Mariembourg. And yeah, as Thomas rightly said, please don't forget to like, share and subscribe. We are closing in on 2,000. We're closing in on nearly 1,800 subscribers so far at the moment. We're seeing a lot of drivers. Sami Bolok-Bassi, I'm not too sure if might be related to Cem Bolok-Bassi, who's been running in GT4s as of late last year. However, we are under starters orders for the first time here on day 3 of round 1. It's Mini that starts things off. Into the tram as we go. Revs rise, lights out. We are underway and racing, and straight away trying to go towards the outside. Oh, and someone's gone very, very deep into the outside corner.
I think that might have been, well, that was an 8 and a 5 at the beginning of the number. Not too sure which number was in the middle. One in the turn 2. Oh. On a une autre sortie du côté du virage numéro 2. Deux sorties consécutives avec un pilote là qui a court-circuité qui va repartir bien après tout le monde. On s'est touché, c'est Lewis Boots, le poleman numéro 830 qui est en tête devant Marcus Engan Hassen, le Norvégien numéro 805. Les deux pilotes, tous deux avec des châssis Falcon qui sont là. Et je crois que même, oui, on a un autre châssis Falcon qui est juste derrière, qui est le numéro 841 avec Georges de Smet qui partait depuis la 3e place et qui a su conserver cette 3e position. C'est parti, ça a été animé, on s'y attendait un peu, hein, ceci dit. Et puis derrière, celui qui essaye de mener la chasse pour le moment, je pense que c'est Luis Paternot. Si j'ai bien vu, on va le vérifier. Non, c'est pas Luis Paternot, c'est l'un des pilotes. Yes, he's in 4th at the moment, coming across the line, completing lap number 1. Lewis Boots leads the way. Marcus Engenassen, George Desmay making it a Falcon Racing 1-2-3. And, well, Marcus Engenassen might have stuck his nose up the inside, but Louis Paternot up the... I think it was Dorian Grosjean up the inside of Georges Desmay, got through at turn 2, made the move stick by turn 3, and just said to Georges Desmay, right, come on, let's go for it. And the thing is, these drivers, they always signal to the drivers behind, and they're normally rivals. And what normally happens, the person in front that does the signal is not necessarily listened to by the driver behind because they've got their own agenda. One of the big things that these drivers are told is effectively run your own race. Now, this is the early part of the season. We've got 6 adventures for these drivers. 2 here at Mariembourg, so this round of the season finale. Then we got 2 trips to Karting Genk in July and August. We've got Austriacor in 4 weeks, and then Spa-Francorchamps in the 2nd weekend of September. And here goes... Once again, Grosjean was looking for the move up the inside for P2. However, a nice 3-way exchange just behind. Amine Panteli, the youngster from France, is now up into 5th place. Et sa bataille devant avec ses Dorian Grosjean, hein, le temps que l'on s'habitue à eux, le pilote Eurokarting qui prend maintenant d'ailleurs la 2e position et qui fait signe on va aller devant. Lewis Boots est toujours en tête, mais derrière Dorian Grosjean a donc pris la 2e place, la 3e place et pour Marcus Engan Hassen et la 4e pour Georges Desmet. Et puis on a un petit trou et on retrouve le pilote français Amine Pantoli, numéro 845, qui est en 5e position et qui est donc le premier du groupe des chasseurs. Un groupe avec 5 pilotes où l'on retrouve également Julian Van de Cotterlet, Edouard Berger et Luis Bieland qui est déjà revenu. Luis Bieland en 9e position alors qu'il était sur la 24e position. Oui, c'est ça, 24e place sur la grille de départ, voire même un peu plus loin. Luis Bieland en pleine remontée. Et où est Denver Boss, le champion mini-rookie de l'an dernier, a été l'une des victimes puisqu'il est seulement 25e. And we've just had a jump start penalty. Marcus Engenassen gets 5 seconds added to his race time. So at the moment, if it was to stand as it is, and there is Dorian Grosjean that has just got through the number 817. That looks like a Euro karting livery to me. And then Lewis Boots gets back up the inside through into turn number 4. So Marcus Engenassen is on the road in this battle, but is pretty much out of it with that 5-second jump start penalty applied. Race Control have got multiple cameras around the circuit, probably the best part of over 20 to 25. And now, wonderful drone shot we're seeing by our man Victor. Great work as we see a change there for 3rd. I think that might have been Georges Desmay going through Marcus Engenassen, who might very shortly cop an eye at the Digi flag, which will say 5-second penalty. And the 805 will see that number flashing on it as well. So straight away, they know that, right, I've got to do something about this. But Dorian Grosjean looking up the inside of Lewis Boots into T number 1. They were millimetre apart. And there goes Grosjean back through for the race lead. Oui, Dorian Grosjean qui reprend la tête. Il avait failli la prendre il y a un tour dans le virage numéro 3. Mais il s'était mis à côté de Lewis Boots qui n'avait pas, évidemment, et on peut le comprendre, décidé de le laisser passer. Cette fois, c'est bel et bien le cas. Dorian Grosjean en tête, Lewis Boots en 2e position. Marcus Engan Hassen qui sera pénalisé de 5 secondes pour avoir anticipé le départ. Il est sorti de son couloir avant l'extinction des feux. Le pilote norvégien, ça a bien été rappelé lors du briefing. Georges de Smet est à la 4e position. Et puis on va retrouver derrière, un peu plus loin, avec Julian Van de Cotterlet, donc le groupe de chasse. Julian Van de Cotterlet qui est repassé devant Amine Pantoli. Well, I think that's changed again. 8:32, that is Julian Van de Cotterlet just in front.
So Amine Pantoli has got back past. Well, et oui, Luis Bieland, il est 7e, hein, Luis Bieland. Attention à lui, regardez, il est là. Il est 3e dans le groupe des poursuivants. Et ils vont faire la jonction. change for the Changement de leader. lead. Change for the lead. Qui prend la tête et ça passe également pour Marcus Enganasson. Et ça va passer aussi pour Georges Desmet. Ah, Dorian Grandjean vient de perdre 3 positions en un virage seulement. Et regardez derrière, ça revient avec Luis Bieland qui fait l'intérieur et qui passe devant Amine Pantoli. Luis Bieland est revenu en 5e position. Je vous avais dit ce matin lors des essais qualificatifs qu'il était l'un des favoris et qu'il allait falloir surveiller ses remontées. Confirmation donc, il est 5e Luis Bieland alors qu'il partait depuis le fond de la grille de départ. Il était très exactement en 25e change position. here. Oh, that was Van der Kottelet trying to get through on Dorian Grandjean, through into Piffpaff, into Escargot, and Grandjean holds his nerve and holds the line. But that is bringing in Bieland, Berger, Paternotte, Etal, even including Pantoli. Pantoli's got a new chassis for this weekend because the old one that he was racing earlier on this year was actually bent like a pipe that's like this, bent at an angle. But the top 3, well, Lewis Boots and Marcus Enganasson were 63 thousandths apart. So it really is going to be between Lewis Boots and Georges Desmet. But if you see that Julien Van der Kottelet now ahead of Dorian Grandjean, then Luis Bieland, Amine Pantoli, the youngster from France, followed by the 850 of Edouard Bergau. That's your top 8. They were covered by 1.5 seconds. Phoenix Rothhausen is the next driver along, being chased by Louis Betonot. That's the battle for P9 as Desmet gets through on Marcus Enganasson from Norway for P2 through Chemin de Fer. 2 minutes to go plus an additional lap, and Lewis Boots starting to stretch a little bit of an advantage. But I would say that Julien Van der Kottelet on the Henze chassis is going to be very, very quick and is going to close on in to the top 3. 1 minute 47 plus an additional lap to go, which will probably give us about 3 laps. The Falcon team line astern, and Enganasson goes through on Georges Desmet. They are wheel to wheel. This is going to bring Van der Kottelet into this very nicely. Enganasson dives up the inside of the Belgian for P2. Here comes Van der Kottelet, who might think of it. Et Lewis Boots qui reste en tête. Pour le moment, ça se resserre aux avant-postes avec la bagarre toujours derrière entre Marcus Enganasson, Georges Desmet, Julien Van der Kottelet. On avait Dorian Grandjean, mais on a aussi et surtout Luis Bieland qui est totalement revenu dans le match. Il est en 6e position. Est-ce qu'il peut confirmer sa remontée en allant chercher devant? On va rentrer dans ce qui sera l'avant-dernier tour. Donc il reste un peu plus de 2 tours. Pour l'instant, Lewis Boots parti depuis la pole position et Marcus Enganasson qui est 2e, mais rappelons-le, va écoper d'une pénalité de 5 secondes pour un départ anticipé. Donc Marcus Enganasson, 5 secondes de pénalité pour un départ anticipé. Il doit juste espérer maintenant qu'il puisse creuser l'écart par rapport à ses poursuivants. Regardez ce peloton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la même seconde. Mais 8. Yeah, there's 8, but now... 8 with Edouard Berger. Oui, 8 avec yes. Edouard Berger. Lewis Boots is saying to Marcus Enganasson, no, you don't, sunshine. You're not going to get past me. So Enganasson tried to get through at turn 2. Boots was having absolutely none of it. And it's the slipstream fest down into Chemin de Fer. Round towards the outside to try and get the undercut is Julien Van der Kottelet. That nearly opened the door for Dorian Grandjean. Louis Bieland is right there. So is Amine Pantoli and Edouard Berger. So we got 8 carts in a row, and Grandjean tries to go through at the end of Escargot. It opens the door for Bieland, opens the door for Pantoli. So Grandjean drops 2 places. Ouais, il a essayé, Dorian Grandjean, de faire l'intérieur dans l'escargot. Ça ne lui a pas réussi. Il a perdu 2 places avec Luis Bieland et Amine Pantoli qui sont tous les deux passés devant. On rentre maintenant dans le dernier tour sous la conduite de Lewis Boots devant Marcus Enganasson qui n'a peut-être pas encore remarqué qu'il a 5 secondes de pénalité. Il attaque d'ailleurs le Norvégien ici à l'intérieur du virage numéro 2. Il passe devant Marcus Enganasson. Attention derrière avec le retour de Georges Desmet également. Les 3 pilotes Falcon, Luis Bieland qui vient faire l'intérieur et qui passe 2e. Superbe manœuvre de Luis Bieland qui revient en 2e position. Ils se sont touchés là, ils regardent de tous les côtés. Boots just got shoved wide. So Bieland up into 2nd place. And he could win because yes. Marcus Enganasson will be penalized. Donc Luis Bieland est pour le moment le leader virtuel avec la pénalité de Marcus Enganasson. Est-ce qu'il va gagner en partant depuis la 25e position?
Ah, ce serait fantastique. Attention, c'est pas fini, hein. C'est pas fini encore. It's still the final lap coming out of Escargot through turn 10, now into turn 11. So the thing is, Bieland will have seen the penalty, goes defensive ahead of Julian van der Kottelet. Van der Kottelet trying to get the cut back up the hill for the final time. He's going to be wheel to wheel. It could be a photo finish between the pair. Enganassen's going to win on the road, get the 5-second time penalty, but it's going to be Louis Bieland. Bieland wins! Bieland wins! C'est magnifique! Oui, Marcus Enganasson va écoper de 5 secondes de pénalité, ça a été annoncé. Et c'est donc Louis Bieland, deuxième sous le drapeau à damier, qui va gagner alors qu'il partait 25e sur la grille de départ. Julian van de Kotterlet à la deuxième position, Georges De Smet à la troisième, quatrième place pour Amine Pantoli et cinquième place pour le poleman Lewis Boots qui a mené presque toute la course et qui a tout perdu dans le dernier tour. On se retrouve dans quelques instants dans le parc fermé pour l'interview. Mon cher Alex, je reviens tout de suite. Allez-y Thomas. Well, that is something you don't always see. Louis Bieland, no laps in qualifying, started all the way down the back of the order and takes the victory by 74 thousandths of a second. With Julian van der Kottelet, Georges Desmet, Amine Pantoli and Lewis Boots rounding out your top 5 places after 10 laps of racing. Dorian Grandjean was in the hunt, so was Euro Karting's Edouard Berger. They ran out 6th and 7th respectively. Felix Rothhausen, Louis Peternot, Marcus Engenassen demoted to 10th place after the 5-second time penalty was applied. Toby Terhaar, Sam Meijering, Philippe Massard, Joshua Lauritsen, Thiago Onink, they round out your top 15 drivers. Ron Boema, Jan Jacobs made up 9 places. Bit of a difficult start for the season for Denver Bos, the Flying Dutchman for WJS Racing. Well, Denver Bos has just been placed last due to the shortcut. That was one of the drivers that I think we saw bring out the yellow flag early. So Denver Bos will be demoted to 27th on that particular occasion. Luterio Fernandez, Maxime Von Kren, Sem Sazlik, Tom Grosjean, Luca Barrera, Tim Feldman, Lorenzo Sambeur, Thierry Horobik, Francois Collignon and Denver Bos round out your finishing order. But how's about that? Louis Bieland to victory, starting from the back end of the order in 24th. Well, it's going to be heading down to the pre-grid very shortly, but Louis Bieland wins the opening heat for Mini in B and C. Well, the drivers now are on their way to the weighbridge. So there's Toby Terhaar on the Prague chassis, the 844, the 811 of Philippe Massard, the youngster from Luxembourg. Sam Meijering in the 840, a little bit further down. Yeah, just great. These are some of the youngest drivers from ages 10 to 13. They can go to Junior X30 the year of their 12th birthday, as long as it hits within the calendar year. So quite a lot of drivers. You can see, I think that might, that's 832. That is Julian van der Kottelet. So drivers and carts. We have to maintain minimum weight requirement of 110 kilos. But what a way to start the day. As if it wasn't exciting enough, the weekend started with Victor Louis winning at Clermont, I think it was Clermont-Outron, if I remember correctly, by 2 1,000ths of a second at the line after 12 laps of racing. But that just goes to show that even the younger drivers in this championship can really put the cats amongst the pigeons. Yeah, it was Victor Louis and Clermont-Outron, 2 1,000ths of a second. On day 3, we have Louis Bieland coming from the back of the field to take the win. 23 places made up over the course of the 9-minute plus an additional lap race, which basically gave us 10 racing laps. So 2 penalties applied. So Denver Bos being demoted due to a shortcut. A driver will be, if the driver shortcuts at any point on the circuit, as per the sporting regulations, then the driver will be placed last in the event. So picking up, that will be 27 points for Denver Bos, and here he is, the Flying Dutchman from WJS Racing. And there is Louis Bieland, the 804 for RSD Karting.
Our race winner here in Heats 1B versus C. We'll see Minis back in action at 14:45. Ouais, on va... Alex, sorry. Go ahead. Ouais, sorry Alex, on va juste aller voir Luis Bieland qui vient de faire une superbe manche qualificative. Luis, 25e sur la grille, vainqueur. Voilà, les félicitations du mécano, hein, qui est le papa d'Alessandro Tudisca d'ailleurs, qu'on avait vu hier. Waouh, quelle course! Oui, c'est vrai, en partant plus ou moins avant-dernier, vraiment deuxième, et je suis très content. En fait, tu n'es pas deuxième, je ne sais pas si tu sais, mais tu as gagné parce que le pilote qui est devant toi, Nasson, le Norvégien, a volé le départ et donc il y a une pénalité. Donc c'est toi en fait. Ah ben, je suis encore plus content alors. J'imagine, effectivement. Dis-moi, en début de course, tu as pu vraiment gagner beaucoup de temps d'emblée, hein, beaucoup de place d'emblée. Oui, c'est vrai. J'étais avant-dernier et du coup, ceux qui étaient devant moi, ils étaient moins rapides, donc j'ai su les doubler. Bon, est-ce que tu crois qu'il y a moyen de refaire la même tout à l'heure? Oui. Oui, voilà, il reste, on vous l'avait dit dès le début de la journée, Luis Bieland est l'un des favoris dans cette catégorie mini. Bravo en tout cas pour la belle remontée. Et on retrouve Alex Goldschmidt pour la manche qualificative suivante. Je vous rejoins en cabine dans quelques instants, Alex. Thank you very much, Thomas. Lovely to see Luis Bieland's reaction there as the green flag waves and the green digi flag flashes at the end of the dummy grid. Let's get set and underway for Heat 1 for Mini Rookie. So after time qualifying this morning, Elouan Poissonnet would take pole position and starts on the inside of the front row on the right-hand side of the circuit. Isaac El Haouti from France will join him on the front row alongside. Arthur Jassogne and Lucas van der Heeren round out row number 2. Leo Letowers and Milan de Ruit round out row 6, making his Iame Series Benelux debut, a driver I know very well. Bruce Chirino starts on the inside of row number 4 with Lasse van der Weide alongside. Martin Sheshin-Gomis and Maxim Smet round out your top 10. Luis de Ridder and Matt Cooper round out row number 6. Musa Bera Akbaba and Diego Oliveira and Tunes Duarte round out your top 7. I think we might stick to Diego Oliveira just to be on the safe side. That is a very, very long name to go through. Daily Bruce Erkelins and Andrea Grelo round out your top 16 with Sib Morkens, William Sitio and Nathan Schurz round out your 19-strong grid. So once again, it's going to be 9 minutes plus an additional lap. Thomas, I have to say, when you told Louis Bieland, yeah, the man in front of you got a 5-second penalty for a jump start, the reaction was absolutely priceless. C'était superbe, évidemment. Il ne savait donc pas qu'il avait gagné. En effet, bon, Elouan Poissonnet face à Isaac El Haouti, pardon. Ça va être la première ligne de la prochaine manche qualificative, celle des mini-rookies. Mini-rookies, donc les enfants qui ont entre 7 et 10 ans. Ils se mettent en formation. Elouan Poissonnet en pôle, Isaac El Haouti à côté de lui, Arthur Jassogne, 3e, Lucas van der Heeren est en 4e position. On en a combien? Eh bien, on en a 19 des concurrents dans cette catégorie mini-rookie. Yeah, the thing is, William Sitio in the 902 might not be on the... There might be a space, because there might be a space there, so the 902 might not have gotten off the dummy grid. It might start from the repair area and be released. But there... Well, I'm seeing a cart actually being dragged off, so that cart might not be taking start. So we are going to be down to 18 runners and riders in this 9 minute plus an additional lap Heat 1. We got 2 heats for the mini rookies, so a smaller field. A lot of the mini rookies that we had last year moved up a class, such as Denver Boss, such as Amin Pantoli. But we are under starters orders for Heat 1 Mini Rookie here on day 3 of round 1, here under the sunshine here in southern Belgium. It's revs up, lights on. Oui, c'est parti, accélération pour le premier virage avec Elouan Poissonnet qui va rester devant. Et j'ai l'impression que c'est Arthur Jassogne qui a pris la 2e position face à Isaac El Haouti. On va le vérifier lorsqu'ils passeront ici dans le virage numéro 3, si on parvient à mieux les voir. Change for the lead. Oui, avec un changement de leader, effectivement. Et c'est... Oh, right, we've got a yellow flag at Marshall Post 12. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le premier virage? Let's just see. I think that might be the 923 that's taken, might be either 923 or 933. El Haouti, oh well, it's 916. Poissonnet is back in the lead. It was El Haouti that took the initial advantage. Oui,
Et il est revenu devant Eloane Poissonnet, devant Isaac Elaouti qui pendant quelques instants était passé en tête, mais le poleman revient. On a donc de nouveau l'ordre que l'on avait sur la grille de départ. Arthur Jassogne 3e, Lucas Van der Heren en 4e position dans cette catégorie mini-rookie. Où le peloton va probablement, pardon Alex, s'étirer un peu plus, hein, forcément. Il y a des débutants aussi, c'est le principe même d'ailleurs de cette classe, même si on s'attend à de belles bagarres tout devant entre Eloane Poissonnet, Isaac Elaouti, Arthur Jassogne 3e, et attention à Milan de Ruyt, numéro 904 qui est revenu en 4e position. C'est lui qui était le plus rapide durant ce premier tour. Yeah, Milan de Ruyt, the fastest driver out there, 1 minute 4.8, 3 seconds went purple in sectors 1 and 3. Poissonnet fastest in sector 2 out of anybody as they go down into the left-hander here at turn number 4. De Ruyt has made up 2 places. Van der Heren has lost 2 places. Chirina has dropped down to 7th. Maxime Smet and Matt Cooper round out your top 10. There's a little chance there. Latauer's trying to go on De Ruyt, and at that particular occasion, that was coming out of Chemin de Fer, and De Ruyt held the position for the meantime. Van der Heren fastest overall of anybody in sector 1. El Aouti, the French driver in the 923, rounding out 2nd. Fastest in sector number 2. We're about to complete our 2nd lap of racing with just under 7 minutes plus an additional lap to go. And here goes El Aouti for the race lead up the inside of Poissonnet, and that's it, job done for the moment. Changement de leader, Isaac Elaouti qui reprend la tête devant Eloane Poissonnet. Attention à Arthur Jassogne derrière, casque jaune, qui pourrait bien en profiter lui aussi. Eh bien non, c'est un autre, c'est Milan de Ruyt qui va venir faire l'intérieur. Ils se sont touchés là dans le virage numéro 3 avec un pilote, et je pense que c'est Arthur Jassogne qui a perdu plusieurs positions. Si je vois bien sur cette image de drone, il faut encore qu'on s'habitue un peu aux couleurs, casque, décoration de ces différents pilotes, Alex, pour les reconnaître, et changement pour la 4e position. Latauer's on De Ruyt, they're going through into Chemin de Fer, but Poissonnet, well, El Aouti and Poissonnet are pulling away. Looks like Jassogne's dropped down all the way back to 7th position in the 933 as they come out of turn number 12 for what is going to be the 3rd lap. We've got 6 minutes to go plus an additional lap of racing. And, well, 3rd and 4th being hotly contested as we will come across the line to complete another lap. And it is going to be that we have Latauer's in 3rd. De Ruyt qui a été dépassé par Arthur Jassogne dans la lutte, et on reprend d'un côté de l'autre. On a Liv Latauers également qui est là. Yeah, Latauer's is currently up into P3, so it's the 9:59 of Lucas Van der Heren. Milan de Ruyt's dropped down to 5th, Bruce Chirino up to 6th, and then Jassogne down to 7th place, head of the 920 of Lassie van der Weide, and then Maxime Smet, and then the name that you got told what the pronunciation was, Martin Sheshangomi, I think it was. Oh, ça bouscule devant. Et ça a bousculé fort là. Que s'est-il passé? On a toujours Isaac Elaouti. Je me demande s'il n'y avait pas un concurrent qui se faisait prendre un tour, qui était William Sitio, qui bien malgré lui a créé une certaine confusion dans le groupe de tête. Isaac Elaouti, Eloane Poissonnet qui en ont profité pour s'échapper tous les deux. On va retrouver en 3e position Lucas Van der Heren, Liv Latauers, 4e Milan de Ruyt, 5e, Bruce Chirino en 6e position. Arthur Jassogne retombé 7e. Lars van der Weide 8e. Martin Tsekin Gomis est en 9e position. Tsekin Gomis et Musa Bera Agbaba est 10e. Agbaba's getting a lot of love in the chat from family and friends, it looks like. So I can't understand what they're saying, to be completely honest with you. But El Aouti and Poissonnet have really got a nice little bit of a lead over Lucas Van der Heren from Belgium. So the gap is about 1 second as things stand. Leaders come out of turn number 10, having gone through and negotiated their way through Escargot. So up to turn 12, the sweeping right-hander. And now it's pedal to the metal. Bring the loud pedal right down to the floor and accelerate to over 100 kilometers an hour over the start-finish straight. So these drivers using the Iame Mini 60cc engine. And Poissonnet is starting to gather a little bit more speed. He was 1/1000th slower than our race leader on that last time around, and they've extended the gap to Van der Heren,
to about 1.2 seconds. So that gap between second and third is slowly but surely starting to expand with just over 3 minutes and a quarter to go, plus an additional lap. Latauers, Deroit, Chirino, Jassogne and Van der Velde ran at your top 8 drivers. But yeah, this battle is really between Isaac El-Houthi and Elouan Poissonnet, who were 2 of the title protagonists last year. Est-ce que vous avez mentionné, Alex, que Lewis de Ridder, numéro 928, va écoper d'une pénalité de 5 secondes pour une mauvaise position sur la grille de départ, donc dans la formation. 5 secondes de pénalité pour Lewis de Ridder qui est actuellement 14e. On retourne vers la tête de la course pour voir le duel entre Isaac El-Houthi, toujours devant Elouan Poissonnet pour le moment dans cette catégorie mini-rookie. Et ça change derrière, effectivement, avec Liv Latowers devant Lucas Van der Heeren. And Van der Heeren, I think, has just returned the favour through into Chemin de Fer. And then right with them is Milan de Ruyt. So de Ruyt has got a good showing of pace. The youngster in the 904 representing the Netherlands. Bruce Chirino is not that far behind either. Could start catching them. But you just see that Jassogne is trying to catch in on. And there's Latauers back up the inside of Van der Heeren through at Chemin de Fer. So that battle is toing and froing quite significantly between the 2 Belgians, with the Dutch driver waiting in the wings to pick up the pieces. So there might be an opportunity for these drivers. Well, they're still squabbling in the moment, Thomas, which means El-Houthi and Poissonnet are all on their own, having a mano-a-mano battle right now. Oui, bataille pour la tête entre Isaac et El-Houthi. Regardez, attaqué maintenant par Elouan Poissonnet qui tente l'extérieur dans le premier virage. Ça ne passera pas. Est-ce qu'il peut recroiser le pilote belge? On a donc un duel franco-belge entre Isaac El-Houthi et Elouan Poissonnet. Derrière, on a une superbe lutte pour la 3e position avec de multiples changements de position entre Liv Latowers, Lucas Van der Heeren, Milan de Ruyt, et on a même d'autres qui sont revenus derrière. Toujours, on le voit ici, Isaac El-Houthi. Derrière, on s'est un peu échappé pour Liv Latowers, et puis c'est un peu plus chaud entre Lucas Van der Heeren, Milan de Ruyt et Bruce Chirino, qui est également dans ce groupe des poursuivants, en tout cas de ceux qui ambitionnent d'aller chercher une 3e place. Il restera 2 tours lors du prochain passage, Alex. Donc lorsqu'ils passeront sur la ligne, il restera 2 tours. Still, we have 18 runners and riders out of the 19. Williams Sitio, unfortunately, retires after lap number 5. But El-Houthi and Poissonnet tied at the bumper, so to speak. 2 laps to go. Poissonnet goes high and wide. El-Houthi keeps it nice and calm and composed through T1. Now the short run here to 2. El-Houthi and Poissonnet taking similar racing lines. So I think Poissonnet is just going to wait for the opportunity. And if El-Houthi opens the door by accident, then Poissonnet will be quickly through. No matter how big the gap might be, if it's just a couple of millimetres between sidewalls or a couple of inches between sidewalls, it won't matter. Latauers has pulled away from Van der Heeren to the tune of about 7.5 tenths of a second. So Van der Heeren, De Ruyt, Chirino, Jassogne. Jassogne has just put in the fastest lap of the race, 1 minute 2.562. So after this, 1 more lap to go. Timer has expired. On va effectivement rentrer dans le dernier kilomètre et demi à peu près à partir de ce point-ci, 1366 mètres, la longueur totale de ce karting des Fagnes International Raceway, une piste qui existe depuis 1987, qui a accueilli des championnats d'Europe, des championnats du monde. Les plus grands champions sont passés ici, de Max Verstappen en passant par André Lotterer, Jarno Trulli, Jos Verstappen, à l'époque Vittorio Liuzzi, Lewis Hamilton, Nico Rosberg et bien d'autres. Ils ont roulé ici sur cette piste du karting des Fagnes de Mariembourg. Peut-être a-t-on ici parmi cette catégorie mini-rookie l'un des futurs champions de demain. En tout cas, les 2 plus forts de cette première manche qualificative auront été Isaac El-Houthi et Elouan Poissonnet, 2 pilotes qui ont déjà de l'expérience puisqu'ils étaient tous les 2 dans le championnat l'an dernier. Isaac El-Houthi avait terminé 15e, Elouan Poissonnet avait terminé 7e de la classe mini-rookie. Ils ont bien travaillé durant l'hiver pour accumuler les kilomètres et trouver un peu plus de rythme, et ils sont là tous les 2, ils vont boucler. Alors est-ce que Elouan Poissonnet peut surprendre
désordre. Isaac Elaouti dans le tout dernier virage ou dans la dernière ligne droite en profitant de l'aspiration. Derrière, on a Liv, la Towers toujours en 3e position. Et puis les deux Néerlandais, Milan de Ruyt et Bruce Quirino. Ça ne déboîtera pas, je pense, pour Éloine Poissonnet. Si qui déboîte, mais trop tard, avec la victoire d'Isaac Elaouti dans cette première manche qualificative pour les mini-rookies devant Éloine Poissonnet. Liv, la Towers, 3e, Bruce Quirino, 4e, Milan de Ruyt, 5e, 6e place pour Lucas Van der Ren, Arthur Jasson et 7e. Il a perdu beaucoup de place, hein. Lui, il était 3e sur la grille. On retrouve ensuite Musab Bera Agbaba en 8e position. 9e place pour Las Van der Weyde et 10e position pour Martin Cekin Gomis. Martin Cekin Gomis donc complète le top 10. Et bien, très belle course une fois encore, Alex, pour ces mini-rookies. Yes, indeed, Thomas. So Isaac Elaouti wins by 69 thousandths of a second ahead of Eloane Poissonnet. They both got away from the remainder of the field. So Louis Letauers, Bruce Chirino gets promoted to P4. Milan de Ruyt, Lucas van der Heerde, Arthur Jasson round out your top 7. Musab Bera Akbaba gets up from 13th to finish 8th ahead of Lassie van der Weyde. And Martin Cekin Gomis, who rounds out your top 10. Diego Oliveira, Antunes Duarte in 11th ahead of Maxime Smet, Matt Cooper, André Grelot, Louis de Ridder rounds out your top 15. Daily Bruce Erkelins, Sib Morkins and Nathan Schroers round out your 18 finishers, with William Sitio retiring on lap number 4. Next up, we return to the entry point of the Iame competition. KA 100, 145 and 155 kilos up next for their first qualifying heat. Et la suite, ce sera la catégorie KA 100, une catégorie qui veut rendre la Iame Series Benelux et qui rend d'ailleurs la catégorie Iame Series Benelux plus abordable, avec des moteurs refroidis par air, des cartes un petit peu plus légères, un peu moins performants, aussi des coûts limités et contenus pour cette catégorie KA 100, deux classes de course dans la course en KA 100, les 145 kg pilote et châssis compris, et les 155 kg pilote et châssis compris là aussi. Donc voilà pour cette catégorie accessible à partir de 13 ans, la classe donc des KA 100 accessible à partir de 13 ans. C'est pas mal, hein, comme formule, très très bien d'ailleurs. Yeah. À noter qu'ils ne seront pas à Genk dans le cadre de la Iame Series Benelux. Donc ils feront 4 des rendez-vous, les 2 à Mariembourg, Ostricourt et Spa-Francorchamps. Et puis, par contre, on retrouvera aussi des KA 100 en GK4, championnat qui se veut là aussi plus amateur, et donc l'objectif étant toujours de limiter les coûts. Et l'épreuve du championnat néerlandais, donc le Netherlands Champions Cup, également, qui a eu lieu, je crois que c'était début mars, hein, si je me souviens bien, a aussi accueilli les concurrents de la catégorie KA 100. Il y a donc une Super Cup avec 10 résultats retenus sur un maximum de 20 résultats possibles. Voilà comment retenir. C'est une catégorie qui est en plein développement, qui va grandir, à n'en pas douter, parce que la formule est intéressante, elle est sympa et elle devrait attirer peu à peu un nouveau type de public. Dans quelques instants, on va continuer et on va retrouver donc les KA 100, 145, 155. Ils sont 18 sur la grille départ, 9 dans la catégorie 145 kg, 9 dans la catégorie 155 kg. Vous voyez la suite du programme. On aura ensuite à 14h15 la classe X30 Master et X30 Senior Cup. À 14h45, après un tout petit break, nous aurons la manche qualificative pour les mini A et C. Ce sera donc la deuxième des manches qualificatives en mini. On aura ensuite les deuxièmes manches qualificatives pour les mini-rookies, pour les KA 100, pour les X30 Master et X30 Senior Cup. Et puis, on terminera les manches qualificatives, en tout cas à 16h15, avec la manche numéro 3 pour les mini. À partir de 16h35, nous aurons les finales avec la mise en grille sur la piste pour chacune de ces finales, avec les mini-rookies, les KA 100, les X30 Master et Senior Cup et les mini pour conclure à 17h50. Voilà en quelques mots le programme de votre après-midi. Suivez-nous évidemment sur la chaîne YouTube Iame Series Benelux. On le rappelle, vous likez, vous partagez, vous faites en sorte de nous faire savoir que vous êtes là, et on salue effectivement les supporters de Musab Bera Agbaba. J'imagine que ce sont eux qui ont laissé de très nombreux messages
sur le chat YouTube donc, Yes. de cette chaîne. Bien vu à vous et puis continuez à nous suivre. Merci à tous d'être là. La Iame Series Benelux version 2025. Coup d'envoi ici sur le Karting Define International Raceway dans des conditions absolument idéales pour la pratique du karting. Il fait beau mais il ne fait pas trop chaud. Hier, on est allé jusqu'à 20 degrés et ça avait posé quelques problèmes d'ailleurs en termes de dégradation des pneumatiques dans la catégorie X30 Senior. Alors, non pas des problèmes, mais simplement il avait fallu gérer la dégradation des pneumatiques. Certains l'ont fait mieux que d'autres. Aujourd'hui, il fait un peu plus frais. 11 degrés pour la température de l'air ici pour l'instant. Donc, un petit vent un peu plus frais, mais tout va bien. Les conditions sont vraiment très très bonnes. On a déjà connu des meetings d'ouverture de la saison, Alex, ici à Mariembourg. J'en ai vécu beaucoup où on frottait la vitre pour essayer de retirer la buée et de deviner ce qui se passait sur la piste, tellement il pleuvait. Donc on va certainement pas se plaindre, les conditions sont idéales. Yes, indeed. Perfect conditions like it has been for the previous 2 days. A little bit of information about the KA100 engine. It is a Reedjet KA100, single-cylinder two-stroke, 100 cc's cubic displacement, 22 horsepower, has a centrifugal dry clutch. It is air-cooled, this engine. The reason the package that everyone gets from Iame itself, it includes a lot of parts as well. So it'll include exhaust headers. So it's a simpler design. It's CNC machine, fewer parts, longer intervals between rebuilds. And more to the point, you get your engine, your carburetor, your exhaust system, both junior and senior exhaust headers, and also all electronics. So thereby, it's one package, you get it delivered, you then have to fit it to any kart chassis of your choice. So just like the 125 X30 Iame engine and the Mini 60, the KA100 Iame Reedjet engine is one that drivers are finding is going to be a good entry point to racing. So, drivers on their way. And let's take you through your starting grid for the first time on Iame Series Benelux soil for KA100. Mick Blankenspor took pole position in time qualifying. He's going to lead overall and in the 145 kilo class. Paul Hessin will be alongside on the front row. Then it's Enzo Vitulli Artur Matagne, Toine Kurman and Maurice Istas will line up on row number 3. They lead the 155 kilo category. Then we've got Dringson, De Decker, Gruchons and Matthij Schmidt, Wolfert, Ben Nasser, Parash, Hanul, Pastor. Then we've got Kolakovic and Steinboss. Steinboss was disqualified post-session for ignoring a technical black flag during qualifying. So if you ignore what is actually done, what's showing on the digi flag, you can be at the behest of race control. So Steinboss, who was actually called up to the stewards, yeah, that is one thing you don't want to ignore. And normally in a race situation, if you get the technical flag, or what we call the meatball flag, it's a black flag with an orange circle in it. It means you've got to park it as soon as possible. And normally in race conditions, that's 3 laps from the first time that is indicated on the digital flag. I've had it before where drivers have just completely ignored it and gone along their business. But it is going to be a case of Mick Blankenspor and Paul Hessin, who will be on the front row of the grid. That'll be an interesting point. And then Toine Kurman and Maurice Istas. Maurice Istas competed in the 148 category last year, and Toine Kurman was second in 155 behind Leon Leinsveld, who we will see next up in Heat 1 for X30 Master Senior Cup and Gentlemen. But Thomas, well, that's wonderful to see. 18 karts, 9 rows of drivers. Good to see that KA100 has got an equal split between both weight categories. Oui, il a été à 118 pilotes, 9 en 155 kg, 9 en 145. Donc c'est mix vraiment pour les deux poids. Mick Blankenspor, le néerlandais que l'on a vu hier en X30 Senior, qui avait envie d'encore rouler un peu, c'est donc engagé également. C'est lui qui a signé la pole position devant Paul Hersin. On va retrouver Enzo Vitulli et Arthur Matagne sur la deuxième ligne de la grille de départ. Toine Kurman et Maurice Istas sur la troisième. Attention de bien respecter les couloirs. On est parti très vite et très tôt
du côté de Mick Blanquesport. Ça va étirer d'emblée le haut de la grille et ça, je pense, permis à Paul Hersin de revenir se remettre directement derrière le poleman Mick Blanquesport qui a conservé l'avantage. Derrière, j'ai l'impression qu'Enzo Vituli a moins bien démarré. C'est Arthur Matagne, je crois, qui a pris la 3e position. On va vérifier tout cela évidemment dès que possible. Et on a un concurrent, c'est 728. c'est-à-dire Steinboss qui avait été exclu pour ne pas avoir respecté le drapeau noir technique lors des essais qualificatifs. Et bien malheureusement, ça ne s'arrange pas parce qu'il a someone was getting a bit robust there. I think that was the 703 of Schmidt trying to get through. So it's we do see that drivers are trying to get around the circuit, but it's the early days of this race, and so more to the point, it will be just try and get a bit of mechanical sympathy. Don't go too full bore. And yeah, it's we're still seeing that Mick Blanquesport has got a lead over Paul Hersin, and that's expanded quite quickly after the opening exchange. 0.7 of a second, Thomas. And we've got a yellow flag. On a Mick Blanquesport qui a une belle avance là par rapport à Paul Hersin. Déjà 7 dixièmes après un tour, c'est beaucoup. Derrière, on retrouve Arthur Matagne à la 3e position. La 4e place revient pour le moment à Toine Kurman et la 5e à Enzo Vituli. Voilà pour le top 5. Après le premier tour, 9 minutes plus un tour. Non, pardon, on a 10 minutes plus un tour du côté de la catégorie K100. 9 minutes, c'est pour les mini et mini rookies. Donc 10 minutes plus un tour dans cette manche qualificative. Mick Blanquesport, le numéro 714. Clairement le grand favori dans cette catégorie, évidemment. Yeah, du côté des catégories 155, c'est Toine Kurman qui est donc le leader en 155. Yes, Toine Kurman second in the 158 category last year. So Blanquesport, Hersin, and then Matagne, Toine Kurman running in 4th place, and has got, well, I think that is Toine Kurman there because Enzo Vituli has got through in the 799. So there's a change there for 4th place as they go through into the 90 left here at turn 4. Ouais, on a vu Enzo Vituli qui est passé devant Toine Kurman, qui n'a pas beaucoup résisté, mais ils ne sont pas dans la même catégorie, Alex. Il y a un 145 kg et un 155 kg, donc pas de panique à avoir, je pense, du côté de Toine Kurman, qui clairement n'a pas cherché à résister à tout prix. Lui, ce qu'il veut, c'est devancer ses adversaires dans la catégorie 155 kg. Rappelons qu'il y aura une première attribution de points pour le championnat après les manches qualificatives, 80 points pour celui qui sera en tête après les 2 manches qualificatives et 80 points pour le vainqueur de la finale aussi. Le score parfait sur un meeting comme celui-ci, c'est 160 points donc pour le reste, donc 80, 76, 73, 71 sera l'attribution des points dans les premières places et puis on continue ainsi de suite évidemment derrière. Mick Blanquesport en tête, 9 dixièmes d'avance sur Paul Hersin. Arthur Matagne est à la 3e position. Et regardez, Arthur Matagne est revenu derrière et il se rapproche un peu de Paul Hersin. Est-ce qu'il va pouvoir tenter une attaque d'ici quelques instants? On voit que ça bataille également plus à l'arrière du peloton dans cette catégorie K100. Yeah, there's Vituli and Toine Kurman. Kurman is now, well, still leading as far as I'm aware, the 155 class. Enzo Vituli in the 145, so just behind is the 705 of Emil Dwerings in the number 705, who's also a 155 driver. So over the line we go to complete another lap. And the 714 Mick Blanquesport has not put a foot wrong. There is a change, however, for 4th place, I believe, or maybe make that 5th. So Dwerings might have just got through on Kurman for the 155 class lead at this particular juncture. But Hersin and Matagne, il est là, hein, il est là, Arthur Matagne. Il met la pression pour le moment, le numéro 710. Arthur Matagne qui était 4e sur la grille. Est-ce qu'il va pouvoir aller prendre la mesure de Paul Hersin d'ici quelques secondes? C'est l'impression que ça donne en tout cas. Yeah, getting very close between the two. And one of the things about the KA100, folks, is the reason why they brought this in is, apart from being cost effective, is to give as much parity between the engines as possible. They're created within a certain tolerance spec, but it's about those engine tuners that can do their magic behind the wheel. And
the thing is, along with the mechanics, engine tuners are also some of the unsung heroes, some of the people that can really help a driver's kart perform at its absolute best. So with 4 minutes and 50 still to go, plus an additional lap. Mick Blancasport, Paul Hessan and Arthur Matagne continue to lead the way, with Enzo Vittori rounding out your top four. Toine Kurman still leads the way in KA 100-155. We still have 4.5 minutes to go, plus an additional lap as the racing continues under the wonderful, wonderful Sunday afternoon sunshine here in Mariembourg at the International Raceway at Karting des Fagnes. Attention, toujours cette lutte. Paul Hersin, Arthur Matagne. Pour le moment, Arthur parvient à suivre Paul Hersin, mais sans parvenir à porter une attaque. Arthur Matagne qui est engagé ici par le double champion de Belgique, qui n'est autre que son beau papa d'ailleurs. Et on le salue, Adrien Fornemont, double champion de Belgique des rallyes en 2019 et 2021 pour Adrien. Encore voir d'ailleurs au départ du rallye de Wallonie à la fin du mois d'avril. Ce sera la prochaine manche pour le championnat de Belgique. En attendant, regardez Arthur Matagne qui s'est bien rapproché de Paul Hersin. Est-ce qu'il peut tenter une attaque? Non, toujours pas ici. Avant d'aborder l'escargot. So we still have this battle here for second and third. Hersin and Matagne. Matagne might get the possible run up the road. Behind Hersin, pulls to the right-hand side, is going to get the side draft. And does Arthur Matagne get through? The answer is a resounding yes. Oui, oui, il est passé, Arthur Matagne, pour prendre la deuxième position. So now into turn 3 they go, but the lead by Mick Blancasport is now nearly 2 minutes, 2 seconds. But Hersin Matagne joined at the bumper. Vittori on his own. Kurman being chased down by the likes of Felix de Deck, who's just got through on Emile Dwerings in the number 705. That's for P6. Jaden Gruchons and Maurice Stas with Nicolas Mattei rounding out your top 10. They're covered by just over 8 seconds as we speak. Et il reste 2 minutes 30, plus un tour. Mick Blancasport, 2 secondes d'avance, le néerlandais s'envole. Il était présenté comme le grand favori, il répond présent. Derrière, par contre, Arthur Matagne qui fait signe à Paul Hersin, on va continuer devant. Oui, ceci dit, ces deux-là, ils se battent pour être the best of the rest. Derrière Mick Blancasport, la réplique de Paul Hersin qui repasse en deuxième position. On va voir si Arthur Matagne peut refaire l'intérieur dans le virage numéro 3. Non, pas encore, il est resté derrière. On reprend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire dans le même ordre qu'il y a 2 tours. Paul Hersin devant Arthur Matagne pour la deuxième position. Derrière, à la 4e place, c'est Enzo Vittori qui essaie d'être là. Et puis toujours Toine Kurman en tête chez les plus de 155 kilos. Toine Kurman, 5e du général. Emile Dwerings est 2e en 155 et Jaden Grotians est 3e en 155 kilos dans cette formule avec des moteurs qui permettent dans des entretiens un peu moins fréquents, moteur refroidi par air, donc simplification, notamment au niveau des éléments à acheter comme des éléments à entretenir. La réplique d'Arthur Matagne pour passer à l'intérieur et reprendre cette deuxième place. Ah, ça chauffe derrière Mick Blancasport pour aller chercher la deuxième place. Il va nous rester 3 tours, je pense, maintenant, un peu moins de 3 tours, avec Mick Blancasport en leader. Mick Blancasport en leader, ça ne changera pas. Par contre, derrière, ça pourrait encore changer entre Paul Hersin et Arthur Matagne. Et c'est bien vu du côté de la réalisation, évidemment, qui suit cette bagarre pour la deuxième place. Derrière, vous le voyez, il y a Enzo Vittori et Toine Kurman qui est derrière. Toine Kurman avec Félix de Decker, qui est à 145 kg, et Emile Dwerings à 155 kg, juste derrière lui. Toine Kurman est le leader, on le rappelle, Alex, de la classe 155 kg. Il est pour l'instant 5e du général. Yeah, Toine Kurman still holding on to that race lead at the moment. He has got Felix de Decker between himself and Emile Dwerings and Jaden Gruchons. So those 2 latter drivers become your top 3 in KA 100 for that class. So, yeah, still drivers trying to wrestle with the karts a little bit. But they're able to make it work, they're able to make it stick, they're able to make it go around corners. Et ça a changé encore avec Paul Hersin devant Arthur Matagne. Nouveau changement pour la deuxième place.
There we go, change for second. Thank you very much, Thomas. So, again, second and third changing places, but we've got one more lap to go, and Hersin is going to come under salvo fire from Arthur Martin in the battle for P2, but Mick Blankenspoor has got a comfortable lead. It was 3.4 seconds at the previous lap. Looks like he could be stretching it further because those two are still battling away over the scraps on the dinner table. Up the hill we go for the penultimate time, and Mick Blankenspoor starts the final lap. Et on débute le dernier tour maintenant. Alors une pénalité pour le 728 pour avoir causé une collision. C'est Stenboss qui va avoir une pénalité de 5 secondes. Et là on voit Arthur Matagne qui est devant. Paul Hersin, il est repassé devant de nouveau. Arthur Matagne à la lutte dans le dernier tour. Il est passé au niveau du premier virage, si j'ai bien vu. On est en train de vérifier en même temps le classement des 155 avec Toine Kurman qui a Emile Durings maintenant derrière lui. Donc ça pourrait changer aussi en 155. C'est la lutte que vous avez là d'ailleurs à l'image. Lutte pour les places d'honneur dans cette, non plus que les places d'honneur, mais pour la victoire dans cette catégorie 155. Où il y aura là aussi une attribution de points au niveau du championnat. Top avec le leader, le numéro 714, Mick Blankenspoor. On ne l'aura pas beaucoup vu à l'image parce qu'en fait il a roulé tout seul devant tout au long de cette épreuve. On s'y attendait un peu. Derrière, par contre, des pilotes qui ont beaucoup moins d'expérience que Mick Blankenspoor. Qui va venir? C'est Arthur Matagne qui va aller chercher la deuxième place. Oui, de justesse. Devant Paul Hersin, the best of the rest. Et donc, Arthur Matagne, Paul Hersin, troisième. Enzo Butuli, quatrième. Cinquième place pour Félix Dedecker. On se retrouve à l'interview dans quelques instants. So, Mick Blankenspoor takes the victory by over 4.5 seconds after 12 laps of racing. Arthur Matagne, Paul Hersin, Enzo Vituli, Felix Dedecker. And that would be... So, still quite a few drivers to go through. So, Kurman, my assistants, Jaden Gutjans, Table Wolford. And then you've got the likes of Nicolas Mazzei. Those are your provisional results for Heat 1. KA100 will see them back in action at 3:25 this afternoon. So there is your race winner, Mick Blankenspoor from the Netherlands. And good to see the front bumper has got a sticker kit on it. But he's... Alex? Oui, Mick Blankenspoor qui est là avec nous. On va pouvoir refermer la combinaison. Mick, yeah, double duties this weekend. You were racing yesterday in the X30 Senior class, once again in the K100. Today, I guess it must be a bit different, but you were leading the pack quite easily. Yeah, it was a pretty easy race overall. I just managed to get a head start at start and just managed to pull away quite easily. So, yeah, it's pretty good. How big is the difference between the X30 Senior and that one? Besides the speed, I think there's not really that much of a difference. I mean, maybe a little bit of driving style, but besides that, it's pretty much the same. Thank you very much, Mick Blankenspoor qui dit oui, ça a été une course relativement facile une fois que j'ai pu prendre le départ. On va demander à Arthur Matagne de nous rejoindre également, puisqu'il aura été le meilleur des autres, Arthur. Et donc Mick Blankenspoor qui dit ouais, oui, c'est un peu moins puissant. En vitesse, c'est pas tellement différent. Bon, Arthur, bah, bravo déjà. Quelle bagarre pour la deuxième place. Bah, c'était cool. Je me suis bien battu avec Paul. On a essayé de revenir sur Mick, mais il était trop rapide. C'était pas facile. On sent que c'est un pilote qui a pas mal d'expérience. Alors le K100, c'est une formule, Arthur, qui manifestement te convient bien. C'est bien aussi quand on a peut-être un peu moins de moyens pour venir se montrer, pour rouler en fait. Bah oui, c'est plus facile que le junior. Quand on roule moins, c'est plus facile. Et on s'amuse, c'est comment? Bah, c'est super cool d'être dans les avant-postes, c'est super cool. Voilà, parfait. Bon, il va falloir essayer de faire aussi bien pour la suite. J'ai vu que tu avais un coach là, que je connais, le monsieur à la casquette. Tu peux me le présenter un peu?
C'est mon beau-père, Adrien Fernémont. Voilà, on va aller le voir 2 minutes parce qu'Adrien, il est double champion de Belgique des rallyes. Effectivement, Adrien, ouais, allez, on va le faire juste passer là quelques instants pour les besoins de la télé. Adrien, tu ne vas pas près des cartes, comme ça on respecte les règles. Mais c'est sympa, salut Adrien, mais qui est là avec nous. Voilà, on coach, comme quoi le pilotage est une affaire de famille. C'est donc ton beau-fils, c'est ça, c'est le fils de ta compagne. C'est ça, Arthur, c'est le fils de ma femme avec qui j'ai eu deux autres petites filles. Ça fait quelques années qu'on roule, on a roulé un peu en mini, on a roulé un peu en junior. Mais en junior, voilà, il faut rouler super souvent, les gars ont un niveau énorme. Et on a pris la décision de redescendre d'un cran, essayer de performer dans une catégorie où les coûts sont un peu moindres, mais aussi, je pense, peut-être le niveau. Et voilà, aujourd'hui, ça marche. Première course, deuxième pour Arthur. Pourvu que ça dure, on va essayer que ça continue dans le même sens. C'est une relativement nouvelle catégorie, le K100, puisqu'on vous le rappelle, la première année, c'était l'an dernier, deuxième saison. En quoi est-ce vraiment différent au niveau de la préparation, puisque c'est toi aussi qui le suis un peu. En quoi est-ce différent au niveau de la préparation, notamment mécanique? Au niveau du châssis, il n'y a pas grand-chose qui change. Après, au niveau du moteur, mais nous, c'est un moteur de location. Et d'ailleurs, merci au Karting pour ce beau cadeau. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose. Je fais la mécanique moi-même pour Arthur. J'essaye de faire toujours les choses bien. Vous savez bien, moi, je fais du rallye depuis 15 ans maintenant. Et j'ai toujours essayé de faire les choses carrées. Et j'essaye de faire les choses pareilles pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, il me le rend bien avec cette deuxième place. Il a un bon coach en tout cas. Bon, on va voir la suite, mais c'est pas mal. C'est vrai que Mick Blancesport, c'est un autre niveau. S'il pouvait déjà terminer deuxième, ce serait une fantastique performance. Merci Adrien Fernémont. On peut désormais ouvrir l'accès. C'est bon, tout le monde peut y aller. Et on se retrouve pour la suite dans quelques instants avec la première manche qualificative X30 Senior, X30 Senior Cup. Et on va inclure dès lors les gentlemen aussi. Hop, Alex, c'est parti. Merci beaucoup, Thomas. Lovely to hear from father and son as we come to the conclusion of the first set of qualifying heats here at day 3 of round 1 of the 2025 season. Alex Goldschmidt and Thomas Bastin taking you through all the play-by-play and down on the ground interview, play-by-play out on track and also in the paddock. So 24 drivers. Unfortunately, Olivia Samson was disqualified post-qualifying by being found to be underweight. And François Xavier had only one timed lap. But here's your grid for X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. Starting on pole position, Sebastian Bieland will be on the inside of the front row. He'll be joined by Mathieu Delboeuf, if anyone might remember that name, Senior Cup champion last year. Delano Deckers and the defending Masters champion from 2024, Jim Ringelberg. That is row number 2. Last year's inaugural KA 100-148 champion, Leon Leinsfeld, starts on the inside of row 5 on his Senior Cup debut, joined by Skyder Forney. Bjorn Verham leads the gentleman ranks in P7, head of Maxime van Schoenwinkel. Kian Verheul and Oliver Fay round out the top 10. Defending gentleman's champion Quentin Henry starts 11th with Anthony Moonen alongside. Vincenzo Schiracci and Gaspar Del Bar round out row 7. Sibyl Paganar and Edouard Thyssen round out row 8. Nicolas Chappelle and Michael Onay round out the top 9 rows with Stefan Marcioni and Jan van Asch completing the top 20. Hubert Bottier, Junior Jomut, François Xavier Venet and Livia Sampson round out the 24-strong grid. And Livia being the only lady driver in today's competition for Senior Cup. Gaspar Del Bar, transponder hasn't gone past any timing beams, so that might say to me that that kart might be starting from the repair area. But, well, what a front row we have here. Sebastian Bieland versus Mathieu Delboeuf. That is going to be an explosive run into turn 1 here. So 10 minutes plus an additional lap here, Thomas. It's, you know what, this is one of the most varied grids we have because you've got, excuse me, 3 races within a race. And that's not easy when you have 2 classes to deal with, which I've had throughout my karting commentary career, where I've had 2 classes of gearbox karts running alongside each other. And then when I got the wake-up call last year when I started working as part of the Iame Series Benelux commentary team,
But it is going to be the case of Bielon versus Delboff on the front row. Take us to green, my friend. Oui, la première manche qualificative, donc X30 Senior, X30 Senior Cup et X30 Master avec Sébastien Bielland face à Mathieu Delboff. Mathieu Delboff, ancien champion en Master et en Senior Cup. C'est parti avec le premier virage et Sébastien Bielland qui garde l'avantage. C'est Dilano Dekers qui est passé ensuite à l'intérieur. Moins bon départ de Mathieu Delboff qui se retrouve dans le paquet. Pour le moment, attention, direction le virage numéro 3. Déjà sous la conduite de Sébastien Bielland qui a pris quelques mètres d'avance. Jim Ringelberg qui est... non, si, je crois que c'est lui qui est revenu à la deuxième place. Jim Ringelberg, c'est le champion en titre du côté des Masters. Superbe départ pour Jim Ringelberg qui était quatrième sur la grille, mais qui a pu déjà se glisser à la deuxième position. Et par contre, Mathieu Delboff, lui, est retombé. Si c'est bien lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Attendez, je vérifie le numéro 409. Où est-il, Mathieu Delboff? Il est en retrait, je pense. Il est en retrait. On va attendre le passage sur la ligne pour le confirmer. Mais il a perdu plusieurs places. Mathieu Delboff qui vient de se faire ranger là aussi sur le côté, effectivement. Je crois que c'est le champion en titre Senior Cup là, qui est en difficulté au cœur du peloton et qui va devoir se battre. Leon Linesfeld through. Linesfeld through on Delano Deckers through turn 1. Great work there by the TD official kart driver. I was hoping that we would see a man that's usually in these parts. He's been a multi-time Iame Series Benelux champion, also in Super Shifters. That man being Thierry Del Rey. So I think, well, Thierry I've commentated on many, well, especially last year in X30 Master, and he was also doing KZ2 Masters last year as part of the Chrono Karting Dutch Championship. So Thierry, I'm wondering if he's taken a step away and concentrated on the team. But look at the switchback we've just seen there. 2, 3 drivers swapping places in the mid-pack, and it's still carrying on as they go into turn number 11 and 12. Anyone thinking that unpredictability has gone to a new level, you're seeing it right now. Oui, effectivement, il y a vraiment de la bagarre à tous les niveaux. Alors Thierry Del Rey, en fait, il s'occupe du team. J'ai eu effectivement une discussion avec lui, puisqu'Alex se demandait pourquoi Thierry Del Rey, qui avait terminé 3e du championnat l'an dernier, n'était pas ici. Il est un peu occupé avec ses clients au sein de son équipe, le team TD, avec ses châssis TD pour sa propre marque, Thierry Del Rey. Donc, pas d'explication. Sébastien Bielland et Jim Ringelberg, deux pilotes qui ont plus de 40 ans, mais qui ont choisi de rouler en Master et de ne pas rouler en Gentleman. Et qui sont aux 2 premières places. Le haut niveau de Sébastien Bielland et de Jim Ringelberg. Sky de Fourny est donc le premier des Senior Cup. Il est en 3e position devant Dilano Dekers. Léon Lensveld qui est en 5e position. Maxime Van Schoonwinkel 6e. Jean Burrill 7e. 8e place pour Quentin Henry, le champion de Gentleman de l'an dernier. Gentlemen sont ceux qui ont plus de 40 ans. Björn Verham 9e et Mathieu Delboff, on l'avait bien dit, effectivement en difficulté dans ce premier tour. On l'avait vu, il est en train de remonter d'ailleurs Mathieu Delboff, regardez. Il a essayé l'intérieur, ça n'est pas passé pour le moment. Il est toujours 9e, il a Quentin Henry juste devant lui. Peut-être une nouvelle attaque à attendre de la part de Mathieu Delboff dans le virage numéro 3. Il a plongé, on ne l'a pas à l'image, mais je pense qu'il est passé, Mathieu Delboff. Yep, so, well, on the timing screen, I can see him actually ahead of Quentin Henry at the moment. Bjorn Verham, I think, might have just been passed by Sibi Paganar in the number 669. So changes are afoot, left, right and centre, but gap between 4th and 5th is starting to expand. The last time around as we completed lap number 3 was 1.3 seconds. Which does show that some drivers will quickly get away. But Jim Ringelberg is closing on Sébastien Bielland for the race lead. Gap was half a second. It's now 2/10. Ringelberg fastest overall in sector number 1. Delano Deckers, new fastest lap. The top 4 covered by a second. 55.296. Ringelberg and De Forney are now giving Bielland a bit of trouble from behind. So Bielland's going to have eyes in the back of his head. Il est sous pression, Sébastien Bielland, alors qu'il semblait être un peu parti en début de course. Regardez, ça revient derrière avec Jim Ringelberg, le champion master de l'an dernier, Jim Ringelberg, et on peut même dire le double champion master, champion 23 et 24, Jim Ringelberg, qui est donc ici derrière Sébastien Bielland. On a en 3e position Sky de Fourny
et Dylan Odekers qui sont les deux pilotes engagés en Senior Cup et les deux leaders de la catégorie Senior Cup. Donc on a les deux leaders Master, les deux Senior Cup qui vont passer sur la ligne maintenant. On est parti pour 10 minutes plus un tour dans cette catégorie. Il reste 5 minutes, donc plus un tour. Sébastien Bieland devant Jim Ringelberg. Oh, Maxim. Sky de Fourny et Dylan Odekers, Alex. Yeah, Maxim Van Schoenwinkel I've just seen on the Digi flag. I did see there was a flash on there. Maxim Van Schoenwinkel is going to pick up a 5-second time penalty. We haven't had the announcement yet on the live timing. Not too sure what that might be for, but if it's at this point in the race, it either could be a push to pass or it could be all four wheels out of the tram lines if he broke formation. So we'll wait for the information to come through on our screens, but there is a 5-second penalty coming to Maxim Van Schoenwinkel, which will put him outside of the top 18. Et apparemment, une pénalité qui aurait été montrée, nous dit Alex. Yes. On n'a pas encore eu la confirmation sur notre écran, mais elle aurait été montrée par la direction de course au niveau de la grille de départ. On va revenir pour Maxime Van Schoenwinkel, mais on va revenir sur le groupe de tête avec Sébastien Bieland, Jim Ringelberg en mesure d'attaquer maintenant, peut-être dans le virage numéro 3 d'ici quelques instants. Est-ce qu'il est là, Jim Ringelberg? Est-ce qu'il peut plonger? Non, parce que Sébastien Bieland ferme la porte, ça bouge par contre derrière, avec un changement, Dylan Dekers devant Sky de Fourny, la réplique de Sky de Fourny qui va reprendre l'intérieur. Superbes images de drone qui nous montrent une fois encore à quel point le karting est ce que l'on appelle du close racing. L'attaque de Jim Ringelberg, il est passé. Through Shimano Fair, Jim Ringelberg. Yeah, Jim Ringelberg finally takes the lead. I loved how Sky de Fourny just went back at Delano Deckers and just parked it on the apex through turn 4. The top 4, line astern. So you've got 2 Masters, 2 Senior Cup drivers. And believe you me, when you've got the caliber of Sebastian Bieland, of course, father of Luis, who we saw win earlier on today, father and son are both out for victory. I can tell you that much. Ringelberg is now going to have Sebastian Bieland up the inside, wheel to wheel. Ringelberg still keeps it planted round the outside like a good one. He parks it on the racing line through into turn 2, and Sky de Fourny goes through on Sebastian Bieland. Takes P2 away. Bieland with a crossover through 3, back into second he goes. Ouais, c'était chaud là avec Sébastien Bieland, le papa de Luis évidemment, hein, qui a gagné en mini en partant 25e tout à l'heure. Sébastien Bieland qui a tenté, mais en venant de très très loin, une attaque sur Jim Ringelberg dans le premier virage. Il n'est pas passé, il a même failli perdre une position au profit de Sky de Fourny. Et puis il a répliqué directement à l'intérieur du virage numéro 3. C'est intense, c'est dû au niveau du karting évidemment. Alors on a davantage des pilotes plus âgés. Ce ne sont plus des futurs stars du sport automobile comme on a pu en voir certains hier dans les classes X30 Senior et X30 Junior, mais il n'empêche, le niveau est tout aussi relevé ou presque, avec une superbe bagarre là pour la victoire dans cette catégorie X30 Master. Nouvelle attaque de loin de Sébastien Bieland, ça n'est pas assez pour venir se mettre à côté de Jim Ringelberg qui reste devant pour l'instant, le néerlandais devant Sébastien Bieland. Derrière on a Sky de Fourny et Dilano Dekers. On ne change pas l'attaque de Sébastien Bieland à l'intérieur du virage numéro 3 avec Jim Ringelberg qui a fermé la porte. Sky de Fourny round the outside of Dilano Deckers. Deckers holds it going through into turn number 3 and turn 4. De Fourny and Deckers clashed wheels. De Fourny's back axle went skywards and Delano Deckers was able to hang on for dear life. And as they say, Thomas, well, it doesn't matter about age, it's just the number, especially with how competitive our top 4 are. You know, you've got Sebastian Bieland, you've got Jim Ringelberg. They have got experience on their side, and that is very, very crucial. That's why you'll see the Masters fight with the Senior Cup drivers at such a big time. But Sebastian Bieland trying to go towards the outside. He might try and get the crossover. Dilano Deckers tried to make it 3 wide up the inside for the lead of the race, and Ringelberg still holds on. Et l'attaque de Sébastien Bieland qui vient de loin dans le virage numéro 2. Ils se sont touchés, ça va permettre aux 2 Senior Cup de passer. Ah, Sébastien Bieland, je pense qu'il a voulu dire à Jim Ringelberg, écoute, ça fait 2 fois que tu me fermes la porte. Cette fois-ci, je vais venir de plus loin. Et il l'a clairement écarté là-bas dans le virage numéro 2. C'était viril, mais je pense correct, hein, ils étaient l'un côté de l'autre, mais en tout cas, clairement, on n'est pas là pour se faire des cadeaux non plus. Et Sébastien Bieland, c'est vrai que j'avais trouvé que la défense de Jim Ringelberg lors des tours précédents était parfois virile aussi, et bien lui a rendu la monnaie de sa pièce. Les deux ne sont pas là, clairement, pour se faire des cadeaux. Alors, qui est en tête maintenant? C'est Dilano Dekers qui a pris la tête. Yeah. 2e place pour Sébastien Bieland, la 3e pour Sky de Fourny, et Jim Ringelberg est tombé 5e. Yeah, parce que est revenu, c'est Mathieu Delboeuf qui est revenu, qui a profité de la bagarre
Mathieu Delboeuf qui était seulement 9e après le premier tour. Well, the thing was, it was Kien Verheul actually that got, Mathieu Delboeuf is now up to 6, closing in on Ringelberg. I don't think Sebastian Bielon is going to be on Jim Ringelberg's Christmas card list this year after that one. But Bielon back in the race lead. Through on Delano Deckers at turn 3. Now the scramble begins with 21 seconds to go. We got this plus an additional lap. Bielon back in the lead. Deckers second. Third is Stefani. Verheul. Ringelberg is not that far behind, but here goes Mathieu Delboeuf up the inside. Delboeuf up the inside, takes P5 away from a very, I'm sure, very aggravated and irate Jim Ringelberg. But Sebastian Bielon is going to bring us, hopefully, onto the final lap. Bielon will bring us through into turn number 12, up the hill. The father of Luis Bielon, who started 24th in the first mini-heat of the weekend and went to victory. But now Bielon leads us onto the final lap. Deckers, and it's now kicking off. Verheul up the inside of Deforney. Deforney attacks back into turn 2. Bielon goes defensive into turn 2. Blocks the door off. Deckers can't make the move through into 3. And you can see how Bielon is controlling under braking that kart. Parked it on the racing line and said to Delano Deckers, you've got to do damn better than that to get past me. On est dans le dernier tour, Sébastien Bielon va-t-il s'imposer dans cette manche? Il est devant avec Delano Deckers qui est juste derrière. So, through, yeah. Et troisième, c'est qui? Alors c'est Sky de Fourny, donc c'est la victoire en Senior Cup aussi, hein, Yeah. qui se joue entre le 2 et 3, mais on attribuera les points après les manches qualificatives. Sébastien Bielon, qui était le poleman, va donc s'imposer dans cette première manche qualificative. Ils sont 6 à terminer dans un bouchard de pole. Attention, c'est pas encore fini. Attention, c'est passé de justesse pour Sébastien Bielon. De justesse. 26 millièmes de seconde. 26 thousandths of a second was the winning margin. Sebastian Bielon, father and son, have picked up a victory here today. Et une victoire pour Luis Bielon dans Mini, une victoire pour Papa Sébastien dans la catégorie X30 Master. Delano Deckers deuxième, Sky de Fourny troisième, Mathieu Delboeuf en quatrième position après s'être bien récupéré. Il a eu une course difficile. Kien Verheul cinquième et Jim Ringelberg sixième. On se retrouve pour les interviews dans quelques instants. So Sebastian Bielon follows in the footsteps of son Luis, picking up the win by 26 thousandths of a second ahead of Delano Deckers, the Senior Cup winner in that race. Sky de Fourny takes P3 second in Senior Cup. Mathieu Delboeuf second in Masters, fourth overall on the road, with Kien Verheul rounding out the top 3 in Senior Cup, top 5. Jim Ringelberg, Leon Leinsfeld, Anthony Moonen, Sibyl Pacanar, Vincenzo Schilacci, and Francois Xavier Venet from 23rd on the grid to finish 11th. Quentin Henry would beat Bjorn Verham to the victory in Gentlemen, finishing 12th and 13th respectively. Ahead of Maxime Van Schoenwinkel, Nicolas Chapelle, Olivier Fay, Michael Honnet, Edward Thiessen, Gaspard Delbar, Hubert Bautier, Stéphane Marchioni, Junior Jamot, Livia Sampson, and Jan Van Asch, unfortunately out after lap number 3. So, one round of qualifying heats completed as Sebastian Bielon is currently on the weighbridge at the moment, the number 404, winning the opening heats of the 2025 season. The Master does the business over the Senior Cup and the rest of the competition. Father and son running in the same colours. I'm sure that he'll be just as ecstatic as son Luis earlier on. That is really, really wonderful to see 2 generations of the family race on the same day. So there's going to be a lot to speak about. But Thomas is going to be with him right now. Over to you, buddy. Oui, effectivement, mon cher Alex, avec Sébastien Bielon qui me dit « Attends 2 secondes, je vais d'abord reprendre mon souffle ». Ouais, quand on a plus de 40 ans, on a exactement le même âge avec Sébastien. Ça nous fait 43, c'est ça, mon cher Seb? Ça devient dur le karting? Ouais, physiquement, ouais, surtout quand on roule pas beaucoup. Donc, ouais, c'est vrai que ça devient dur. Bon, et quelle intensité aussi dans cette première manche qualificative. C'était chaud, là. Ouais, c'était assez chaud. Rickenberg, il donne du fil à retordre. C'est assez sympa. Je me suis bien marré. Ouais, Alex disait, je ne sais pas s'il va t'envoyer une carte postale parce que tu l'as bien écarté là dans le virage numéro 2. Quand on résiste, c'est ce qui se passe. Bon, et après, dernière chose quand même, victoire de Luis qui repartait de la 25e position au mini. Incroyable aussi celle-là. Quelle émotion, hein, incroyable, incroyable. Il n'y a pas de mots. Ça va, t'arrives à gérer les émotions entre toi et Luis qui roule en même temps?
C'est assez difficile à gérer, mais ça va, on y arrive. Allez, parfait. Belle course en tout cas. Belle manche qualificative. Félicitations à Sébastien Bieland. Et puis du côté, Alex, maybe you can remind me who won in Senior Cup? Delano Deckers, number 695, Thomas. Dilano, on va essayer de retrouver Dilano Deckers également. Où est-ce qu'il est, Dilano? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Sinon, peut-être Skydephony, qui a été deuxième, numéro 677. Non, on va voir Dilano. Dilano. Ah, Voilà. Dilano Deckers qui gagne dans le pilote aux couleurs du Belgium Racing, qui gagne donc dans la catégorie X30 Senior Cup. Dilano, English, it's okay, Netherlands? Nederlands, het gaat ook, allee. Wat een boeiende wedstrijd voor de eerste kwalificatiereeks. Het was indrukwekkend. Ja, dat was een goede wedstrijd, eerlijk gereden dus. Mooi gewerkt met Jim Ringelberg. Sebastian Bieland, ze zijn niet in dezelfde klas als allebei bij de X30 Master rijden. Je moet daarover een beetje denken of je denkt er niet daarover? Ja, iedereen wil winnen, maar niet uit als je nu klassen is of niet. Dus ik denk dat iedereen voor de eerste plek wil gaan, dus dat gaan we ook doen. Dus je kijkt niet naar de klassen? Niet per se. Allez, voilà, Dilano Deckers qui nous dit « Je ne regarde pas pour la classe, je voulais gagner au classement général ». Ça a été une belle bagarre. En tout cas, nous disait-il, Dilano qui est donc l'un des pilotes qui porte les couleurs du Belgium Racing. Quelle course. En tout cas, allez, encore un tout petit mot, puisqu'on a encore quelques instants, avec Quentin Henry qui avait été champion dans la catégorie des gentlemen, celle des plus de 40 ans l'an dernier. Alors Sébastien Bieland a donc choisi de ne pas rouler en gentleman en disant « Bon, ben moi je vais affronter les masters ». Un petit mot. Quentin, comment ça va, la reprise de la saison? Chaud. Donc évidemment, avec une séance d'entraînement pendant l'hiver, je suis content du résultat. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait un peu avec Sébastien il y a quelques instants. Quand on a plus de 40 ans comme nous, quand on roule pas beaucoup, c'est un peu dur. Exactement. Donc on m'a pas vu de l'hiver, on me voit aujourd'hui, on m'a pas raté. Bon, ça va. Bien amusé en tout cas. Super. Ouais, c'est bien là l'essentiel, évidemment. Et puis on a un autre Mathieu Delpouf, un autre champion de l'année dernière. Mathieu vient près de nous, pilote dans la catégorie X30 Senior Cup. On va pas rentrer dans la polémique, mais j'ai cru comprendre que ça avait bousculé un peu au premier tour. Ouais, là-bas au chemin de fer, je me fais un peu fortement bousculer. Un petit peu je passe, mais enfin bon, ça ruine un peu ma course, mais on remonte bien, c'est le principal. C'est que ça fonctionnait. Quelle belle remontée, hein, parce que je crois que t'es 9 après le premier tour. Oui, une belle remontée. Je suis satisfait quand même de ma remontée parce que j'ai été un peu malade durant la nuit, je dois vous avouer, mais bon. Donc voilà, je suis content de moi pour l'instant. Ça va. Si ça peut te rassurer, tu as l'air en meilleure forme que Sébastien Bieland après l'arrivée. C'est étonnant. Allez, merci. On a encore une petite pause de 10 minutes et puis on retrouvera dans quelques instants. Voilà, vous voyez qu'on va préparer le parc à pneus. Hein. On a Quentin Henry dont on parlait ici. On va laisser passer notre mécano. Ça va, Merlin? Et puis, on va préparer la suite dans quelques instants. Ce sera la prochaine manche qualificative pour la catégorie des mini avec les autres groupes. Donc, on va retrouver pour la première fois le groupe A dans cette catégorie mini. Et puis, ici, tout le monde se prépare. On se retrouve, Alex, dans quelques instants. Thank you, Thomas. Well, a slight brief pause here at the moment in terms of proceedings and on track. As in just under 10 minutes' time, we get underway with our second of 3 qualifying heats. Mini A versus C is up next at 1:45. Really great to hear from all the drivers in there, and I think Sebastian Bieland, fantastic response to saying about when Thomas said, Jim's not going to send you a Christmas card this year, and he said, well, you got to do what you got to do. You're racing, and he said he's just without words with regards to the victory. Father and son winning the respective first opening heats, and that just shows what it means here in the paddock here at Iame Series Benelux. There's very much families that race together, and to see 2 generations both pick up victories. It's going to be an emotional day for the Bieland family, I'm sure, but we will be back momentarily in just a couple of minutes' time. And there is your timetable. 14:45, we get back underway with Mini Heat 2, qualifying groups A versus C.
Et puisqu'on a une petite pause avant de passer à la suite, qui sera donc la manche qualificative mini, on s'est retrouvé ici sur la pré-grille dans cette catégorie mini. Donc les pilotes, ils ont entre 10 et 13 ans. C'est une catégorie très importante évidemment, puisque c'est ici qu'ils vont apprendre les techniques, les ficelles du métier, comme on les appelle traditionnellement. L'importance d'être bien entouré, bien sûr. Et c'est Milan Bekou que vous voyez là, qui a fait la pole position. On va le voir 2 minutes, hein, puisqu'on a quelques instants. Hello Milan. Goedemiddag, hoe gaat het? Goed, maar ja. Goed. Oui, je vais très bien, merci. Pole positie, dus hoor jij? Het is de beste plaats om te starten natuurlijk. Ja, ik ben heel blij met de binnenkant en zeker met de eerste plaats. Wat verwacht je van het seizoen? Ik hoop dat we een mooi seizoen hebben in Benelux en dan zien we wel. Het is niet de eerste keer dat je aan dit kampioenschap neemt deel. Ik heb je al een paar keer gezien daarvoor. Ja, dat is waar. Ik heb al in 2022, 23 en 24 ook meegedaan. Voilà, c'est ma 4e saison, dit-il. Je suis vraiment content d'avoir pu de pouvoir me lancer aussi depuis l'année antérieure. J'espère qu'on va pouvoir faire une belle année. Ik heb nog een vraag. Hoe spel je je naam? Hoe zeg je je naam? Milan BQ. BQ. Allez, ok, perfect. Dus weten we dat. Proficiat Milan. Dus de poleman. Alors c'est très sympa parce que regardez, on va venir voir avec Victor. Donc on a les cartes mini. Ben, forcément, les mini, ils sont petits. Ils sont mini. On a une largeur de voie ici à l'arrière, 140 cm qui sont pour les cartes traditionnelles. On est à 110 cm pour les cartes de la catégorie mini. Le fameux moteur 60 cm3, il est refroidi par air. On peut éventuellement, donc on a un petit démarreur qui est là bien sûr. Et puis regardez, quand on est trop petit, il faut adapter un petit peu au niveau du pédalier, où on a dû faire en sorte que les pédales viennent davantage vers le centre avec des systèmes comme celui-là qui permettent de déplacer le pédalier. So as you can see, this is a mid kart, which means that it is not as wide as a senior kart. The senior kart will be 140 centimeters, the width of the senior kart. We are with 110 for a mini kart. It's air cooled for the engine, a 60 cc engine, and as you can see, sometimes they have to adapt a bit the chassis because of this, because it must be fitted for the driver and according the size of each driver. You have here the grid for the mini, and we have a full grid, more than a full grid for the first round of the Iame series Benelux here in the karting define. As we have seen, we have more than 40 drivers in the mini class, which means that we had some groups and we will have only 36 finalists. So the first goal for all these young drivers is to go to the final and to be among the 36 first driver after the qualifying heat. Voilà, l'objectif c'est donc d'être parmi les 36 premiers pilotes après les manches qualificatives. Allez, moi je propose qu'on descende un peu la grille de départ. Ça va nous permettre de rencontrer un peu tous ces pilotes qui sont là, coachés ici ou là. On retrouve, c'est assez amusant parce qu'on retrouve des mécaniciens. Vous vous souvenez, on avait interviewé Nicolas Bervout, je crois que c'était vendredi qui était là. Et bien après avoir donné et coaché un junior vendredi et samedi, il est désormais avec un kart. Oh, qui voilà aussi. Oh, fantastique. Comment ça va? Yannis Stevenhaydens, ancien champion de la Iame Series Benelux, qui est donc coach ici. Oui, c'est ça. Ce week-end, je suis coach pour Mathis Pissens en mini. C'est super de laisser tout ce que moi j'ai appris en kart aux petits. Alors, il faut savoir, Yannis, il a été vice-champion de France de Formule 4 l'an dernier. Le passage du kart à la monoplace, toi, tu l'as fait. Tu sais à quel point le kart, c'est une bonne école. Ça, c'est sûr. Tu apprends vraiment tout sur kart, toute la base que les pilotes ils ont besoin en formule, tu apprends tout ça aux cartes. Alors pour moi c'est vraiment important qu'avant de faire la formule, ça passe par les cartes. We kunnen dat ook in het Nederlands zeggen, dus hoe belangrijk karting is voor de piloten van de toekomst. Ja, nee, voor mij is het heel belangrijk. Ik heb zelf alles geleerd in de karting eigenlijk. Alle basis die je hier leert, die kan je later in die formules, komt hier heel erg van pas. Dus om hier te beginnen is echt de stap om eigenlijk te doen om uiteindelijk in die formules te geraken. Thank you well. Yannis Stevenhaydens, he was runner-up last year in the French Formula 4 Championship. He used to be champion here among the junior 2020, junior champion in the Iame Series Benelux. It was at the time with the EGP team, I think, with the team EGP. We will start from pole position with Milan Bekou in a few seconds.
seconds. We will ask the mechanics to clear the grid in a few minutes, and then we will go on track again for the next qualifying heat with the Mini, and it's the second one. We will be a third one a bit later. Alex, we go back to you in the booth. I'm just coming in a few seconds. Thank you very much, Thomas. Of course, the Mini chassis, as Thomas rightly said, the 3-minute whistle blows, and the sign saying to the mechanics, clear the grid. Of course, reference Eichmann's Grand Prix. Ian Eichmann's was managed to be selected through the Richard Mille Young Talent Academy and is currently competing with MP Motorsport in the Spanish Formula 4 Championship this year. It also runs alongside Euro Cup 3. Also, Ian Eichmann's a man that has also competed in this championship as well. So, yes, as Thomas rightly said, the wheelbase, I think, might be 950 millimetres, shorter wheelbase, so 140 for the bigger classes. I think it's 110 for the back end of the other classes as well. There's the rest of the timetable. So we've got Mini qualifying heats A versus C. Their final one, which will be groups A versus B, will be at 4:15 this afternoon, and then we'll thereby conclude the final qualifying heats phase of the first round out of 6. And then at 4:35, we'll get underway with the finals. Mini Rookie will be up at 16:35, 1700, KA 100, 145 and 155, then 17:25 or 5:25 p.m. X30 Master, Gentleman and Senior Cup, and then Mini Top 36 out of 41 drivers will go into battle at 10-6 this afternoon. A big thank you to everyone watching and commenting on the YouTube channel for Iame Series Benelux. Please don't forget to like, share and subscribe. And also welcome along to our viewers live on Iame-motorsport.com. For those watching on the YouTube channel, if you want to find out live timing, there is a pinned link at the top of the YouTube chat. And for further information, you can click on the link in the description as well. So a big thank you for you all for joining us, having done so since we started on Friday afternoon after time qualifying for X30 Junior and Senior. It's going to be another 9-minute plus an additional lap race, but it sees Group B, Group A versus C. So we're going to have Group C out for the final time, but then Group A have their first qualifying heat out of 2. We're about 30 seconds away from getting the green flashing light at the end of the dummy grid here at the Karting de Fagnes International Raceway. So temperature not as high as it has been the last couple of days. We've hit highs of 20 degrees centigrade. Wind is to the west, 21 kilometers an hour. So that's why you can see the Comet Iame Series Benelux and Iame flags on the dummy grid flapping about into the breeze. But green flag waves at the end of the dummy grid, and 26 drivers head out onto the circuit. Let's take you through the grid from pole position. Well, Thomas spoke to this youngster just a moment ago. The fastest driver out of 41, Milan Beku, for Eichmann's Grand Prix, will start on pole position. And alongside will be Marcus Engen-Assen, Matteo Campobello, and Louis Peternot will round out row number 2. Mathis Piesens and Julien van der Kottelet, row 3. Didier de Dale and Dorian Grandjean, row 4. Theo Handax, joined by Amin Pantoli on row 5, with Milo Cornil and Toby Terhar. Dan Van Dam and Artem Kikireshko round out the next row, ahead of Philippe Massard and Adriana Kumbo. Ron Boema and Axel Linders next up, ahead of Luca Pereira and Manuel Laurent. Thiago Horlbeck and Jacques Depré round out row 11, with Tim Feldman, with Rosalind May Heineke, and rounding out the penultimate row of the grid, rounding out 26 drivers, Luterio Fernandez and Martin Rodriguez from Portugal. Et voilà donc la manche avec les groupes A et C pour les mini avec, on vous l'avait présenté, hein, Milan Beku qui est le pilote qui partira depuis la ligne intérieure donc pour cette manche. Lui qui avait été le plus rapide, Thiago Honning à ses côtés sur la première ligne de cette grille de départ. Donc grille de départ pour la catégorie mini. Ce sont donc les 10-13 ans, hein, les mini, je vous le rappelle. On avait eu les mini rookies aussi qui sont les 7 à 10 ans. Milan Beku, Marcus Engen-Assen sera celui qui sera à côté en première ligne. Marcus Engen-Assen, le pilote norvégien. Matteo Campobello
On a vu Nicolas Berwood qui est son mécano sur la grille. Luis Paternot sur la deuxième ligne. Mathis Pissons avec Yannis Steven Haydens comme Yes, donc I mécanicien. thought I recognised the face from somewhere. Voilà. Mathis Pissons 5e, Julian Van de Cotterlet en 6e position, Guy de Derdal et Dorian Grandjean sur la 4e ligne, Théo Randax et Amine Pontoli sur la ligne 5. Attention de bien se placer en formation, ça va un peu vite là, voilà, on va ralentir tout le monde prend sa place et c'est toujours assez magique quand on voit que finalement la grille de départ parvient à se former. Deuxième des 3 manches qualificatives pour la catégorie mini. Avec dans quelques instants l'envol, 9 minutes plus un tour, le temps de ces manches qualificatives en mini, un tour de moins donc en général que les autres classes. C'est parti, les feux sont éteints, on est bel et bien parti donc pour ces 9 minutes plus un tour. Excellent départ de Milan Beku qui a conservé l'avantage de sa pole, il nous l'avait dit, hein, c'est bien de partir depuis l'intérieur. Milan Beku qui emmène derrière lui Marcus Angenhasen qui a pu rester à la deuxième position. C'est passé semble-t-il pour tout le monde le virage numéro 3, ils sont 2-3 parfois de front effectivement et le poleman est resté en tête, Alex. Yes, indeed. Matteo Campobello running pretty well at the moment, running P3 ahead behind Marcus Engelhassen. They were 3 wide coming out of turn 3. I don't know how they managed to do that. Dorian Grandjean, I think, has just made a possible move, just coming through out of Chemin de Fer. But at the moment, Milan Beku for Eichmann's Grand Prix, of course, Ian Eichmann's won an opportunity to race with MP Motorsport through the Richard Mille Talent Academy program. Now running in Spanish F4 with MP Motorsport this season. Another one that's been through the ranks here at Iame Series Benelux. But more to the point, Milan Beku stretching out an early lead. Matteo Campobello closing in on Marcus Engenhassen from Norway. Grandjean, Detale, Paternot, Campobello, Randax, Van der Cottelet and Pantoli ran at your top 10. But this is getting, well, it's Mathis Pearson's closing in on Marcus Engenhassen. Campobello's dropped down to 7th position in the meantime behind Louis Peternot. But at the moment, Milan Beku has a half-second lead, and that is gathering pace. He's expanding it sector by sector. Last time around, he was nearly 0.12 quicker than the Norwegian in second. So Beku is starting to pull away early, and that is a very worrying sign for the rest of the field behind. Et Milan Beku qui parvient d'emblée à creuser un petit écart. Le numéro 899, pilote donc de l'équipe Eichmann's Grand Prix. Il avait terminé 5e du championnat mini l'an dernier. Milan Beku, il est donc l'un des pilotes qui a le plus d'expérience. On sait que ceux qui avaient terminé devant lui, une bonne partie en tout cas, sont passés en junior maintenant. C'est le cas notamment de Noah Grignet. Par contre, on a toujours Julian Van de Cotterlet qui avait été vice-champion l'an dernier, qui lui est toujours là, mais il est derrière pour le moment. Julian Van de Cotterlet, meilleur tour en course puisque l'on parle de lui. Il est en 8e position. Milan Beku est toujours en tête. Derrière toujours Marcus Engenhassen qui avait été pénalisé lors de sa première manche qualificative pour un départ anticipé. Et puis Mathis Pissons et Dorian Grandjean qui sont 3e et 4e. That gap now, I think that's going to be 9 a second. Pieces up the inside through on Engenhassen, through at Chemin de Fer. Grandjean trying to do the switch over into Piff Paff, heading into Escargot. And unfortunately, the 817 from Belgium, unable to get the move stick, but a little bit further back. I think that was Julian Van der Cottelet that might have just got through on Matteo Campobello. That might have opened the door for Theo Handax. So a change for 7th place. Julian Van der Cottelet now making moves up the order and is starting to catch the quintet in front. Here goes the move from Dorian Grandjean up the inside. No, not quite. Engenhassen up the inside of Piesens. The pair wheel to wheel. Grandjean in the slipstream. Oh, il était passé Mathis Pissons, mais Marcus Engenhassen est revenu. Et on a Dorian Grandjean également qui est là. Ils sont côte à côte. Mathis Pissons qui va reprendre peut-être la 3e position à Dorian Grandjean. On a un autre pilote qui vient de l'arrière. C'est Guy de Derdal, effectivement. Guy de Derdal, qui est, je pense, le fils de Dylan Derdal, l'ancien vainqueur, à vérifier, mais l'ancien vainqueur des 24 heures de Zolder et ancien champion Belcar avec l'équipe Belgium Racing. En attendant, on a vu ici Didier Grandjean s'infiltrer à la 4e position. Dorian Grandjean, pardon, et non pas Didier. Dorian Grandjean qui est passé donc 4e. Milan Beku est parti devant. Derrière, Marcus Engenhassen est toujours 2e et on a le 866. Axel Linders. Axel Linders. Yeah, that's le a shame. fils de Michael, multiple vainqueur, lui, des 25 heures Fun Cup
sur le circuit de Spa-Francorchamps. Michael Lenders, on avait vu Raphaël aussi hier, que l'on salue. Ils sont là en train de surveiller dans la tribune. Malheureusement, ça s'est mal passé pour Alex. On revient dans la bagarre avec Marcus Enganasson qui a perdu 2 places. Mathis Pisson s'est passé devant, Dorian Grandjean aussi, réplique du Norvégien qui repasse devant Dorian Grandjean. Décidément, les dépassements sont nombreux et on remet cela à l'intérieur pour Dorian Grandjean. Here comes Enganasson up the inside, the clash wheels going into turn 4. Enganasson gets back through. Van der Kottelet's looking to... Don't tell me you're going to try and throw it around the outside at turn 5 in towards Chemin de Fer. Van der Kottelet might have just accidentally let someone... No, he nearly did let through the 898 of Didi Dalala going through at that point. But luckily enough, Van der Kottelet just kept it pinned and tightened in going through. Meantime, Milan Beku, well... Seymour, all I'm going to say is Milan Beku was 4.5 tenths up the road. Oh, ils se sont touchés là. Julian Van der Kottelet. Ouais, il y avait... non, c'était pas de Kottelet, je crois que c'est Marcus Enganasson et Dorian Grandjean qui se sont touchés dans le dernier virage. Voilà, on revient ici. Yeah. Ça s'anime un peu là pour la 3e place. Les 2 premiers se sont échappés. Milan Beku qui a 2 secondes 5 d'avance sur Mathis Pissons. Et puis derrière, on a plus d'1 seconde d'écart avant de retrouver ceux-là avec Dorian Grandjean devant Marcus Enganasson pour le moment. There are battles all up and down the order. It's difficult to try and pick one battle out, isn't it? You got 2 battles of 3 carts apiece. So you got 1 battle for 6th, 1 battle for 9th. And it's side by side. I mean, Pantely's trying to make a move, but he's going to have one thrown up the inside of him. So he's going to lose the spot going into Escargot. 3 minutes to go. And Milan Beku has a 2.5 second lead after 5 laps. We're about to complete lap number 6. Beku not only has secured pole position, has got the fastest lap, and is way up the road. Mathis Piessens rounds out your top 2 at the moment. 3rd place. That is going to go the way of Dorian Grandjean. Marcus Enganasson, Didi Dedale, Julien Van der Kottelet, Louis Peternot, Theo Handax, Dan Van Dam, and Amin Panteli round out your top 10. Matteo Campobello, who started P3, is now 11th. Thiago Onink, 12th. Adriano Kumbo up 3 places from 16th on the grid. So up 3 positions to P13. Panteli having to be a little bit defensive in front of Matteo Campobello to hold on to P10 at the moment. But looks like Dorian Grandjean has managed to get away from Marcus Enganasson as Julian Van der Kottelet puts the pressure on Didi Dedale. That's the battle for what is effectively P5. Milan Beku, toujours le plus rapide avec en plus le meilleur tour en course. 1.02.0, il est 4 dixièmes plus vite. Non, on a quand même Julian Van der Kottelet en 1.02.3, mais il est nettement plus vite que le reste de la meute, au moins 2 dixièmes au tour plus rapide. Il reste 1 minute 38 plus 1 tour, autrement dit 3 tours encore avant le drapeau à damier pour Milan Beku. Mathis Pissons qui est toujours derrière. Et puis regardez la lutte, elle ne change pas. Marcus Enganasson qui est repassé devant Dorian Grandjean. On a derrière eux Julian Van der Kottelet, le vice-champion de l'an dernier, vice-champion de Noah Grignier en 2024. Julian Van der Kottelet qui part forcément avec une étiquette de favori, même si là, pour l'instant, il n'est qu'en 5e position. Didi Dedale qui est juste derrière. Right, 8.65 gets that's Luca. Oh, il est passé. Oh, il se touche. Oui, presque. Julian Van der Kottelet qui a essayé l'intérieur sur Dorian Grandjean. Ils ont failli se toucher là, pardon Alex, mais dans l'enchaînement de l'infield. Il venait à la sortie de l'épingle du chemin de fer. Julian Van der Kottelet, il venait de loin et ça n'est pas passé finalement. Yeah, you can't send it from that way back and try and get away with it. That's for damn sure. 8.45, Amin Panteli, and 8.32, Julian Van der Kottelet have been given the warning board. 8.65 and 8.31, Martin Rodriguez and Luca Pereira both get a 5-second time penalty post-race. Wrong starting position. Milan Beku, with just under 30 seconds to go on the clock, plus an additional lap, has a 3.6 second lead as Dorian Grandjean trying to find his way and maybe forcibly get through on Marcus Enganasson without having too much of a drama. But there is Julian Van der Kottelet right in the wheel tracks.
of the 817. They're on their way down this very fast right-hand complex into Chemin de Fer. Julien van der Cotelet sweeps to the outside. Tries to get the undercut here on Dorian Grandjean. Out of Chemin de Fer, through into Piff Paff. Now into, effectively, the escargot section. Julien van der Cotelet thought of sticking his nose up the inside. Through into the next left-hander, but thought better of it. And now they have got Didi Dedale and Theo Handax right with them. C'est le dernier tour maintenant pour Milan Beku lorsqu'il passe sur la ligne. Voilà, on est parti. 1366 mètres avant une première victoire en manche qualificative cette saison pour Milan Beku. Ça ne fait aucun doute. Derrière, par contre, on a Mathis Pissons bien accroché à la deuxième place. Et pour la troisième, c'est très très chaud avec Dorian Grandjean là, qui a repris la troisième position à Marcus Enganaassen. Et puis derrière, on retrouve Julian van de Coterlet, le vice-champion de l'an dernier. L'attaque du Norvégien Enganaassen qui est repassé devant Dorian Grandjean. Il va être à l'extérieur avant le virage de raccordement. Voilà le virage numéro 4 avec donc Marcus Enganaassen troisième, Dorian Grandjean et Julian van de Coterlet. La réplique de Dorian Grandjean, il est à l'intérieur avant le freinage de l'épingle du chemin de fer et c'est passé. Superbes images de drone aussi qui nous permettent d'apprécier le close racing comme on l'aime dans ces courses de mini. Dorian Grandjean dans l'escargot, il tient bon pour le moment face à Marcus Enganaassen. Et puis toujours en troisième position, Julian van de Coterlet. Dit de Derdal est juste derrière, qui va terminer troisième derrière Milan Beku et Mathis Pissons. Alex, et c'est encore une arrivée au sprint. And it's going to be Milan Beku that wins by a country mile. Second, it's going to be Mathis Pissons, but it's the run to the line. 3-1 for third, and it was Dorian Grandjean. Dorian Grandjean wins the three-way photo finish. Fractionally ahead of Julien van der Cotelet with Norway's Marcus Enganaassen rounding out your top five. But that man there, Milan Beku, Profitiatsjunge, 8.99, does the business. 3.958 seconds was the margin of victory after 10 laps of racing. He scarpered away. And as I said, Thomas, that first lap, that 0.8 of a second advantage that Milan Beku got him away from everybody else, managed to build it comfortably, consistently, sector by sector, extending that lead at some points by, I think at one point, I noticed 0.6 in one sector alone. Mathis Pissons and Dorian Grandjean round out a top three lockout for the Belgians, with Julien van der Cotelet and Marcus Enganaassen for the Falcon Racing team rounding out fourth and fifth. Didi Dedale, Theo Handax, Louis Peternot, Dan Van Dam, and Matteo Campobello round out your top 10. Amin Pantoli, just a hair's throw away from being in the top 10 this time. Adriano Cumbo made up good progress, 4 places from 16th to finish 12th. Thiago Onik, Milo Cornil, Philippe Massad, Manuel Laurent round out your top 16 with Ron Boema, Artem Kikireshko, Thiago Hollerbeck and Luterio Fernandez running out your top 20. Toby Terhar, Rosalind May Heineke, who had an issue with her left rear tyre part post-qualifying, split in the inside, on the inside sidewall just by the main carcass of the tyre itself. Tim Feldman, Jack Dupre, Martin Rodriguez, Luca Pereira and Axel Leenders round out the finishers. So everyone got to the end, but it was Milan Beku that was victorious after 10 laps of racing by a country mile. Milan Beku vainqueur, confortable vainqueur, 3 secondes 9 d'avance sous le drapeau à damier devant Mathis Pissons, le numéro 879 qui partait 4e sur la grille. Dorian Grandjean était 8e sur la grille, il termine à une très belle 3e position après une arrivée au sprint face à Julian van de Coterlet et Marcus Enganaassen, le pilote norvégien qui aurait été l'un des perdants finalement de ces manches qualificatives. Il avait été pénalisé dans la première pour un départ anticipé alors qu'il était parti. Enfin, il s'était imposé sur la piste, mais il avait reçu une pénalité de 5 secondes. Et puis ici, de nouveau, une pénalité, non pas une pénalité, mais pardon, une perte de place, puisqu'il termine 5e. Didi de Derdal, 6e. Theo Randax, 7e. Luis Paternot, 8e. Dan Van Dam est en 9e position. Matteo Campobello, 10e. On a encore Amin Pantoli, le pilote français, qui avait été parmi les prétendants dans sa première manche. Ça a été un peu plus dur ici. Adriana Cumbo, l'une des jeunes pilotes féminines, numéro 846, termine 12e. Thiago Oning, 13e. Milo Cornil, 14. Manoa Laurent, 15e. Rohan Bourema en 16e position. Artem
Kikireshko, le pilote ukrainien, 17e. Thiago Orelbeek en 18e position. Luterio Fernandez, 19e et 20e place pour Philippe Massard, le luxembourgeois. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette manche. Malheureusement pour Axel Lenders, il avait perdu du temps. On l'a vu suite à un incident au début et il termine donc à la fin de ce peloton. On va laisser les mini de côté et on va aller vers des pilotes encore plus jeunes. Mini rookies, ils ont entre 7 et 10 ans. Ils utilisent un moteur similaire mais un peu moins puissant, un peu bridé, donc 5 kg de moins aussi sur la balance. C'est l'une des différences entre les catégories mini et mini rookie. On va vivre cela d'ici quelques instants, donc dans cette catégorie mini rookie. On refait le point peut-être sur ce qu'il s'est passé lors de la première manche qualificative, ça peut toujours être utile. On vous rappellera que dans cette manche, la victoire était revenue à Isaac El Aouti face à Elohan Poissonnet après un superbe duel, 69 millièmes seulement l'écart entre Isaac El Aouti et Elohan Poissonnet sur la grille de départ. Ils seront de nouveau sur la première ligne. Ces deux-là, Elohan Poissonnet en pôle, le pilote belge, et Isaac El Aouti, le français, côté extérieur en première ligne. Nous avions ensuite eu en troisième position Liv Latowers. Bruce Quirino avait terminé 4e. Lucas Van der Heren avait terminé 5e. 6e place pour Arthur Jassogne. Milan de Ruyck la 7e. Mouzab Bera Agbaba avait terminé 8e, Lars van der Weyck 9e et Martin Chekin Gomis avait terminé à la 10e position. Right, well, just to give you all a bit of an update on our respective winners. So, Luis Billon confirmed as the race winner for Mini B versus C. Mini Rookie Heat 1, Isaac El Haouti, Mick Blankenspor and Emil Durings were the respective 145 and 155 race winners for KA 100. Sebastian Billon, the winner for X30 Master, Delano Deckers and Quentin Henry for Senior Cup and Gentleman, respectively. So I'll endeavour to update you all as much as I can once the results have been clarified. We have seen some penalties being issued. Some drivers having to be timed by photocell due to transponders that are in some ways inoperable at the moment for whatever reason that might be, but we are just moments away from what is transpiring. Post-race, that one, I think Philippe Massard was actually found to have accidentally, inadvertently shortcutted the track. So what does that mean? Down to last is the driver. So that just goes to show that if there is a shortcut, whether the driver rejoins in the position where they've gone off track or if they shortcutted and not covered the full lap distance of 1,366 meters, what can then happen is that driver will then be put to stone dead last. But, well, we're in the second part of the qualifying heat stages here at the Karting de Fagnes International Raceway with myself, Alex Goldschmidt, and Thomas Bastin, your guides over the course of the last couple of days and also for today. We have a little bit more of the action to go, but then we will have the finals a little bit later on. Proceedings overseen by race director for the series, Dave Ritson, standing at the back of the dummy grid there with the mini rookies set to go out for their next heat as we count down a couple of seconds to go and they will send them on their way. Fabien at the end of the where the Iame barrier is sends them on their way with the green flag waving as we get set and ready for heat 2 mini rookie. Et la deuxième manche qualificative mini rookie, c'est parti pour le tour de chauffe qui sera suivi par le tour de formation. Vous connaissez le principe maintenant, 2 tours pour se mettre idéalement en grille. Elohan Poissonnet, Isaac El Aouti, ce sera la première ligne. Ça avait été le duel de la première manche. Ils avaient inversé leur position lors de cette première manche. On verra ce qu'il en est cette fois. Isaac El Aouti donc deuxième, troisième position pour Arthur Jassogne. La quatrième pour Lucas Van der Heren sur cette grille de départ. Nous aurons ensuite Liv Latowers et Milan de Ruyck. Troisième ligne. Quatrième ligne pour Bruce Quirino et Lars van der Weyck. Martin Chekin Gomis et Maxime Smet en 10e position. Lewis de Rieder 11e, Matt Cooper 12e. Et attention,
attention à surveiller les remontées éventuelles, peut-être de Lewis de Reader, hein, notamment You le numéro scared me there. 928. Sorry? You scared me. They were like, up. I was like, whoa, what have I missed? You were sleeping. No, Maybe no, you no. were having I a was. rest. I was I just- saw you were having a rest. no, well, black. Just, how do you say in English, a nap? That's how you say a nap? Yeah, No, that's no, a I nap. was looking at the screen I here. think you were having a nap. You think I was having a nap, or I was leaning forward like this, looking at the screen? Ah, that's right, that's right. No, but, on plaisante, on disait à Alex Yeah, I qu'il know. s'était endormi, il dit vous m'avez fait peur. Non, non. Moi, j'attends de voir impatiemment aussi. Forcément, ce sera la dernière manche qualificative mini avec les groupes A et B, Ouais. parce qu'on veut voir ce que Luis Bieland va pouvoir faire. Lui qui était parti 25e mais avait gagné. Certes, avec une pénalité, il était deuxième sur la piste, mais il avait récupéré la victoire dans la première manche. On verra ce que ça donne dans la manche numéro 2. Ce sera intéressant, en tout cas, et on a hâte de vivre et de suivre tout cela dans quelques instants. So, final qualifying heat for the first round of 6 for these drivers. And I think it's the best 9 out of 12 scores that will go towards the actual championship standings. But when we get to the intermediate classification, we'll be able to give you the provisional championship standings before and after the finals here. Thanks to our new graphics. Big thank you to Camp Company GmbH for live timing, live scoring, and also the pictures you see in glorious sound and vision on your screen as the drone follows the grid going through into turn number 12, and that's just by the main building A they've just gone past, where we normally host administration and also briefings. So the drivers will start to get to a consistent speed. It's Poissonnet and El Houthi. They've got to set the pace as we go into the tram lines. Red lights on, revs up. Are we going to go racing this time? Yes, we are. Good start by the inside of the front row. Eloan Poissonnet decides to defend against Isaac El Houthi. Jasson Latauer moves up past Van der Heer and Chirino past De Ruit in the early exchanges going through into turn 1. Chekin Gomes past Van der Weide for P8. But Poissonnet getting a 2 to 3 kart length lead as we head into turn 4 on the run down to Chemin de Fer through 5 is leading comfortably at the moment. But there's a couple of exchanges going down, I think, just outside of the top 8 as they head into Chemin de Fer. Side by side, 905 versus 913. Well, Chechen Gomez, I think that was on the inside. But El Houthi again just trying to put the pressure. Well, can't put the pressure on at the moment. Jasson is the cork in the bottle there, Thomas, for the quartet that just behind, squabbling over P3. Excellent départ d'Eloan Poissonnet qui, cette fois, est bien resté devant Isaac El Houthi. On va voir s'il peut s'échapper. Ces deux-là, de nouveau, ont creusé un petit écart avant de boucler le premier tour avec Arthur Jasson en 3e position. Mais ce n'est maintenant Liv Latowers qui a pris la 3e position. Et puis, il y en a un autre, Bruce Quirino, qui vient et qui va passer devant les deux. Bruce Quirino qui passe 3e. Liv Latowers en 4e position, qui réplique, qui revient sur la ligne intérieure dans le virage numéro 3. Les deux qui sont coude à coude. C'était chaud avec Bruce Quirino. Oh, they touched! À l'extérieur. Et il y a eu un contact effectivement avec c'est qui? C'est Milan de Ruit qui était derrière, je pense. That was lucky. That was very lucky that neither of them either went exit stage left or exit stage right. But Bruce Chirino for the Henze Racing team, based out of the Netherlands, is showing some very good early pace. This is his first real adventure into this type of karting. He's been in other karting classes as well, so he's had the opportunity, but that was a little bit of a wiggle there for the driver in 4th position. So that just goes to show that these drivers, they are young. I think that was Milan de Ruit that actually had that little bit of a wobble coming out of the corner. But here goes Isaac El Houthi up the inside of Eloan Poissonnet into turn 1. That's the lead changed. Changement de leader avec Isaac El Houthi qui a répondu à notre question du tour précédent. Est-ce qu'Eloan Poissonnet pourra s'échapper? Eh bien non. Non, non, non. Au contraire, Isaac El Houthi, vainqueur déjà de la première manche qualificative, reprend les devants. Rappelons que celui qui terminera devant l'autre sera le leader après les manches qualificatives, quoi qu'il arrive, parce que si Eloan Poissonnet parvient à reprendre l'avantage sur Isaac El Houthi, ils auront le même nombre de points et c'est la position des essais qui déterminerait alors le vainqueur après les manches. Donc pour Isaac El Houthi, s'il veut être leader après les manches qualificatives et poleman pour la finale, il n'a pas le choix, il doit s'imposer dans cette manche-ci aussi. Liv Latowers, 3e, Bruce Quirino, 4e. Et puis là, on a la bagarre, c'est un peu plus loin ça, dans le classement.
That's Avec la 933, c'est Arthur Jassogne et Lucas van der Heeren qui sont là. Lucas van der Heeren sur le châssis CRG. Et derrière, on retrouve Arthur Jassogne, le numéro 933. Yeah, Van der Heerde running with the racing team called Bal on the CRG machinery representing Belgium. Bruce Chirino, fastest lap of the race on the Henze Racing Team chassis. 102.654, and he is trying to close that gap to Louis Letauers for the third place on the field at the moment. But Milan de Ruyt not too far behind either in the 904 with WJS Racing running on the CS55. The mark of Carlos Sainz, Williams Atlassian Williams F1 racing driver. Of course, the Japanese Grand Prix has happened this weekend already. Edouard Poissonnet, Louis Letauers, they've both gone purple in sector number 2. Oui, Alex, regardez, hein, Liv Letauers, il est en train de revenir alors qu'il avait été décroché lors de la première manche. Cette fois, il est bel et bien là, Liv Letauers, qui revient. Il avait déjà terminé 3e de la manche suivante, mais très loin des 2 leaders. Cette fois, il parvient à accrocher le rythme pour le moment, Liv Letauers. Yep. Et derrière, Bruce Chirino n'est pas très loin non plus. No, les 4 premiers dans la même seconde. On peut même ajouter Milan de Ruyt dans le groupe de tête avec 5 pilotes dans ce groupe de tête. 4.5 minutes to go, so we've hit half time here in the race. Final race of qualifying heats for mini rookies as Edouard Poissonnet and Louis Letauers starting to put the pressure on the French driver up ahead. And Letauers tries to carry the momentum through Chemin de Fer by going wide into the entry point. Then nail the apex, rotate the cart around. Into Escargot, they head, and Al Haouti just holding nicely on that racing line at the moment. But if Poissonnet and Letauers make a good exit here out of turn number 12 and go up the hill, they might get a little bit of slipstream from the 923 just up ahead. The CRG with Automax Racing still leads after 5 laps. Gap 1.5 tenths from first to second. 2.3 tenths cover the top 3. 3 minutes 31 tours et 3 leaders, plus que jamais, roue dans roue. Liv Letauers totalement revenu maintenant derrière Eloane Poissonnet. Toujours Isaac El Haouti en tant que leader de cette deuxième manche qualificative pour la catégorie mini rookie. Pilote qui entre 7 et 10 ans. Et derrière, Bruce Chirino et Milan de Ruyt, 4e et 5e. Arthur Jassogne has got past Lucas van der Heerde. So that's now changed for P6. Moussa Bera Akbaba has just gotten up 3 positions. He's just behind Maxim Smet in the 980. Running with Fusion Motorsport Benelux Progress Racing on the Kart Republic chassis. Akbaba is running with WJS Racing as well. So, yeah, this quintet at the front end of the field getting closer and closer still. And the gap between the top 4 was less than 3.5 tenths. New fastest lap by Bruce Chirino. And now the scramble happens. Change for the lead. Poissonnet through on El Haouti. Le poleman Eloane Poissonnet qui reprend la tête. Mais attention, réplique directe d'Isaac El Haouti dans le virage numéro 3 qui revient. Il est un peu large avec Eloane Poissonnet qui va pouvoir reprendre l'intérieur avant le virage de raccordement. Il revient en tête. 2 changements de leader en 3 virages. C'est toujours sympa. Et effectivement, derrière, on se rapproche du coup avec notamment Liv Letauers qui est là avec le casque coloré mais la combinaison jaune. Oh, c'est touché derrière entre Bruce Chirino et Milan de Ruyt. Bruce Chirino, alors est-ce qu'ils se sont touchés ou est-ce qu'il a mis une roue? Parce qu'à cet endroit-là, c'est facile d'aller mettre une roue dans la poussière juste avant de prendre le virage à gauche où il y a une sorte de petite marche qui déséquilibre un peu le châssis. Et je me demande si ce n'est pas ce qu'il a fait. Pas sûr qu'il y ait eu un contact entre Bruce Chirino et Milan de Ruyt. Pas sûr qu'il n'y en ait pas eu non plus, mais à cet endroit-là de la piste, il y a vraiment moyen de tomber. Attention, retour avec une nouvelle attaque. Eloane Poissonnet était repassé devant Isaac El Haouti, mais celui-ci réplique. Il reste 1 minute 35, plus d'un tour. 3 tours donc. 3 tours encore dans cette finale. Un peu plus de 5 km. Yeah, there was actually a slight bit of contact, but it was mainly based on the fact that Bruce Chirino went wide. And then de Ruyt went up the inside. There was left rear to front right contact between the pair. So it just unsettled Chirino, and that's why de Ruyt got through. It's just a mistake by Chirino on that front, but he's managed to gather himself back up a little bit again. But it's
it's difficult to come back from that when you've been battling with the top 5 and you find yourself out of the position you feel you should be in. But Isaac El Houthi at the moment is on course for provisionally putting himself on pole position. If Poissonnet wins this race, he gets it on count back based on qualifying positions. If they go level on points, which would be 2 apiece, Poissonnet gets the benefit of the doubt. 2 laps to go. El Houthi still leads, but when does Poissonnet pull the trigger? No, it's Letowers. Letowers tries to look up the inside through at turn number 1, and Poissonnet sternly defends. El Houthi does not divert from the racing line through turn 2. Now it's the run to 3. When is Poissonnet going to pull the trigger? He's not going to do so now. Allez, on voit Isaac El Houthi, on est dans les 2 derniers tours. Hein. Isaac El Houthi devant Éloigne Poissonnet. On a cru un moment que Liv Latowers allait pouvoir faire l'intérieur dans le virage numéro 1. Et puis il s'est ravisé. Derrière, on a Milan de Reuil et Bruce Quirino après son petit détour. Et Bruce Quirino qui repasse devant Milan de Reuil pour la 4e position. De Reuil nearly went ils ont failli se through. toucher, oui. He tried. De Reuil nearly tried to thread the eye of the needle, but now the timer has expired. 1 more lap to go after this. Isaac El Houthi, Eloine Poissonnet and Louis Letowers are line astern going through turn number 12. Up the hill they go for the penultimate time as we will get the last lap board. El Houthi has now got to anticipate what Eloine Poissonnet is going to do now. Letowers dives to the inside of Poissonnet through into turn number 1. That's a better opportunity there for the 956. He gets through for 2nd position, and now Poissonnet returns the favour, retakes the place through turn number 2. And this is allowing El Houthi to pull away ever so slightly. Chirino and De Reuil are closing in. This is not over yet. We're only going through turn number 4. The fast left-hander down into the right here at turn 5 on the run down to Chemin de Fer. It's now a point of putting your cart where you need to and make the move stick. And that is exactly what France's Isaac El Houthi is doing at the front of the field. It's his to command and it's his to conquer at the minute. Et Isaac El Houthi qui a pu profiter de la bagarre derrière entre Éloigne Poissonnet et Liv Latowers pour être plus ou moins à l'abri. Mais attention ici, il regarde derrière Isaac El Houthi. Il n'a pas besoin de fermer la porte parce qu'il y a un espace suffisant. Et je pense qu'il va aller s'imposer pour aller remporter les manches qualificatives et se placer en pole position pour la finale. 2e victoire d'Isaac El Houthi. Il devance Éloigne Poissonnet, Liv Latowers 3e, Bruce Quirino 4e, 5e place pour Milan de Reuil. So Isaac El Houthi at this moment in time with 2 wins becomes your provisional pole sitter for the mini rookie final later on today, winning by just 0.161 of a second ahead of Eloine Poissonnet, who will line up on the outside of the front row as things would stand. And this means that Isaac El Houthi will provisionally become the championship leader with a maximum score of 80 points. Louis Letowers up from 5th, finishes 3rd. Bruce Quirino up from 7th, finishes 4th. Milan de Reuil up from 6th, finishes 5th. Arthur Jassogne, Luca van der Heerde, Lasse van der Weyde, Moussa Bera Akbaba and Martin Chechin Gomez. Gomez ran out your top 10. Check-in Gomez, my apologies there. Maxime Smet, Matt Cooper, Diego Oliveira, Antunes Duarte, Luis Terrera, then Daly Bruce Erkelins, Andrea Grello, Sib Morkens, William Sito and Nathan Schreurs round out your 19 finishers. And there is Isaac El Houthi from Automax Racing on the CRG, pushing the cart onto the weighbridge. So 105 kilos is the minimum weight requirement for the driver and cart. And El Houthi pushes the cart forward, then it'll be Poissonnet doing exactly the same. Thomas Bastin is currently on his way down to the weighbridge and the Parc Fermé area, where everyone gets the carts back on the trolley jacks. So at the moment, only thing that was given out was a warning board to Louis Letowers in the 956. And we've now hit 13 degrees Celsius at 20 past 3 in the afternoon. And the mini rookies will be back in action for their final at 4:35. Local time, Central European summertime here in southern Belgium.
So, let's hand over to Thomas. Oui, effectivement, Alex, on va retrouver dans quelques instants Isaac Elaouti qui va donc venir nous rejoindre ici pour la traditionnelle, enfin, l'une des interviews du vainqueur. On va quand même lui demander de retirer le casque, Isaac sera plus sympa et puis on pourra découvrir son visage. Voilà, on va retirer le casque et la cagoule. Comment ça va, Isaac? Ça va bien. Donc, quelle belle course! Et tu viens de gagner 2 fois de suite là. Merci beaucoup. Dis-moi un peu, c'était comment? Parce que Eloane, il t'a un peu donné du fil à retordre. Viens près de nous, Eloane. On va parler avec lui aussi. Viens ici, on va vous mettre tous les deux là, devant le panneau. Dis-moi, quelle course? Tu savais que tu allais gagner ou tu as quand même cru que ça allait être compliqué? Je pensais que ça allait être compliqué parce que vers le milieu de la course, il m'a redoublé, mais c'était serré. C'était serré, ça a été propre, hein, ça a été une belle bagarre aussi entre vous deux. Tu viens d'où, toi, Isaac? Tu habites où? Nancy. Tu viens de Nancy. Donc voilà, on a un Français et un duel franco-belge puisqu'on avait Eloane. Oloane, bonjour Eloane, tu viens d'où, toi? Tu habites où? AR. AR, c'est tout près d'où, ça? Tu as une grande ville tout près? Moi un peu parce que je suis pas assez calé sur la géographie sur ce coup-là. C'est pas grave. On va parler de ta course. C'était une super bagarre là. Hein. Oui. Bon, ça va, t'es pas trop déçu? Comment est-ce que tu vas faire pour essayer de battre Isaac dans la finale? On va lui cacher les oreilles pour pas qu'il écoute ta stratégie. Vous pouvez de fermer les portes la prochaine fois et voilà. C'était une belle bagarre. En tout cas, vous êtes bien amusés tous les deux. Parce que ça, c'est le principal. On se serre la main après une belle bagarre comme ça, voilà. Super les gars, magnifique. Et super bagarre, vous nous avez bien amusé aussi avec Alex dans l'équipe de commentaires parce qu'on a vu vraiment une très très belle course. 2 belles courses même entre tous les deux, 2 belles manches qualificatives. Isaac Elaouti sera donc en pole position pour la finale. Eloane Poissonnet sera juste à côté de lui, côté extérieur. Merci les garçons, à tout à l'heure. On se retrouve pour la suite dans quelques instants. Alors la suite justement, eh bien ce sera la catégorie KA100 avec des moteurs refroidis par air. Donc dans cette catégorie KA100, allez venez, on va aller jusqu'à la grille d'ailleurs. On va vous emmener sur la grille de départ parce que c'est une nouvelle catégorie. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. On a vu Mick Blankesport gagner la première manche qualificative devant Arthur Matagne. Alors on va traverser par cap pneus. Vous allez voir ici, c'est ici que sont stockés les pneumatiques des concurrents. Vous voyez, qui ont tous leur numéro dessus pour s'assurer qu'il y ait de traitement chimique sur les pneus entre les différentes manches ou différentes courses. Et puis là, je crois qu'on va pas avoir le temps parce que les mécaniciens ont déjà libéré, mais vous montrer rapidement tout de même, si on peut le faire, en ouvrant la barrière, les moteurs KA100. Une des particularités principales de ces moteurs KA100, c'est de limiter les coûts, c'est-à-dire moteur plus simple, moteur refroidi par air, on n'a pas de radiateur, on n'a pas de pompe à eau, on n'a pas de système plus compliqué. Vraiment, le but c'est de rendre ça très simple. On a toujours un démarreur pour démarrer. Regardez, on est prêt là-bas du côté de Maurice Istas qui a le doigt sur le démarreur. Donc c'est un kart avec embrayage bien évidemment. Et puis pour le reste, châssis assez traditionnel. Objectif, réduire les coûts au maximum. C'est une nouvelle catégorie, 145 kg ou 155 kg, c'est le poids minimum du pilote avec le châssis. Et puis après, rouler jeunesse, hein, puisqu'on peut rouler à partir de 13 ans. Allez, 30 secondes avant le départ du tour de formation. Alex, on se retrouve dans la cabine d'ici quelques instants. Thank you very much, Thomas. Really good to hear from Edouard Poissonnet saying, I'm going to shut the door next time. Fantastic. And great to see that they shook hands. We're all about fair play. And it's a reverse of what we've seen in qualifying because Edouard Poissonnet for both heats was on pole position. Isaac El-Haouti on the basis of winning both heats. That's a maximum score of 80 points. Right, here we go. Green flag waves. Time for KA 100, 145 and 155. Heat 2. So here's your grid. Mick Blankespor, who won the opening heats by a comfortable margin, starts on pole position. He'll have Paul Hessin alongside on the front row. Enzo Vittorio, Nato Matagna are on row 2. Tuan Kurman and Maurice Istas make it an all 155 row number 3. Then we've got Emile Dörings, who won the 155 class last time out. He's got Felix de Decker alongside. Jaden Grutians and Nicolas Mattei on row 5, completing your top 10. Yannick Schmidt, Thibaut Wolfer, Sana Ben Nasser, Raphael Pahash, Quentin Alul, Kylian Pastor,
Mika Kolakovic and Stein Boss round out your 18-strong grid. So the top three, Mick Blankensport, Artur Matane and Paul Hassan with the top three in 1:45 in the confirmed results for Heat 1. Emile Duings, Toine Kurman and Maurice Stas with the top three in 1:55. We go from the sighting to the formation lap, 10 minutes plus an additional lap, and after this we'll see who will provisionally be on the top of the rankings after heats, and more importantly, who's going to score those all-important points towards the championship. As Thomas alluded to earlier on, KA 100. Well, when we had KA 100 debuting last year, we did 3 rounds. This year, they've got a slightly more expanded calendar. So the driver's heading through Chemin de Fer. So some cheers coming in for, I think we've got for 716, Rafael Parash, also the 702 of Mika Kolakovic. So the drivers, as Tomo was rightly saying, air cooled, so there's no water pump. Because it's not water cooled. So there's only a starter button on the left-hand side of the drivers to spool up the engine, fire it up, and kicking and screaming into life. So Blankensport and Dwerings are the current leaders after 1 heat completed, as the drivers now make their way into the tram lines. Lights on, revs up! And we are underway into turn number 1. Blankensport gets the textbook hole shot, and he's pulled a couple of kart lengths. Scramble behind for second position as they head into turn 2 on the opening tour. There's going to be a change. I think Vittori got up into second place, but it's going to be battle for P3. Coming out of turn number 3, ran to the outside. I think that was the 748 of Paul Hassan, who might have just dropped to 4th or might have just got back through. And it's a 4-way scramble for P3 down 2 by 2 Noah's Ark style into turn 5 and 6. Ils sont déjà du côté du chemin de fer. Mick Blankensport qui a pris le meilleur départ, et tout de suite, regardez l'écart creusé par le néerlandais. Il est vrai qu'on le voyait encore rouler hier dans la catégorie X30 Senior. C'est l'un des plus expérimentés dans ce peloton, Mick Blankensport. Derrière lui, on a Enzo Vituli qui a pris un excellent départ. Enzo Vituli qui était en deuxième ligne côté intérieur et qui devance Paul Hersin et Arthur Matagne, qui avait été 2 des grands animateurs de la première course, avec Arthur Matagne allant finalement chercher la 2e position. Le voilà, Arthur Matagne qui s'est fait dépasser entre-temps, Arthur Matagne, par Toine Kurman, le leader de la catégorie, 155 kilos. Mick Blankensport en tête. Toine Kurman, en fait, qui est en 2e position, pardon, en black, en noir, là, effectivement, c'est Toine Kurman. On a un problème pour le numéro 716, Raphaël Parache, qui a été contraint à l'abandon. Toine Kurman, donc, 2e. Paul Hersin, 3e. Enzo Vituli est à la 4e position et Arthur Matagne est retombé à la 5e place. Yeah, Mick Blankensport, after the opening lap, it's like Sebastian Vettel in his Formula 1 days. He's gotten out of the human DRS train, and he's made it 1.4 seconds up the road. So Blankensport got the textbook hole shot. No one's close to him. Toine Kurman leading the 155 class, running P2 at the minute. Paul Hassan right with him. Enzo Vituli battling with Arthur Matagne, Maurice Stas, Emile Derings. And it's Gruchans, De Decker, Schmidt, Ben Nasser, Hanul. As Blankensport's lead after 2 laps is nearly 9 on 2 seconds. Incredible performance there from the 714, who Thomas had a brief chat with a little bit earlier on after winning Heat 1. So drivers again just trying to do their level best. So Blankensport, Hassan has got through on Toine Kurman for P2 overall. So 7 minutes and 35 seconds on the timer to go, and more to the point. A little bit of scrambling behind. There's 799 Enzo Vituli trying to get through on Toine Kurman. And there is Arthur Matagne not too far behind. There's the brightly coloured 799 entry of Enzo Vituli. So Vituli trying to do the best he can, running with on the Pantano Racing chassis, of course, the mark
run by XF1 driver Giorgio Pantano with TYS Racing. And Vituli now up to P3 ahead of Toine Kurman. Artur continues to run at the top 5, but Hassat is starting to close that gap on Blancaspor here, Thomas. And he might be bringing a few people along with him for the ride. Et on a Mick Blancaspor toujours en tête, mais pour la première fois peut-être depuis le début de la première manche qualificative, ces poursuivants, emmenés par Paul Hersin, vont plus vite. Paul Hersin qui revient un peu sur Mick Blancaspor. On va voir si ça peut se confirmer par la suite. Ensuite, on a en 3e position Enzo Vituli. Arthur Matagne vient de repasser 4e. Il est devant Toine Kurman qui est avec ses 155 kg sur la balance pour lui et pour son châssis un peu plus lourd. Difficile donc pour Toine Kurman de concurrencer pour l'instant les 2 pilotes et même les 4 pilotes qui sont devant lui, mais il est en tête de sa classe. Et puis on a Maurice Istas, le numéro 155, qui est en 155, le numéro 753, deuxième des 155 kg. La fin du 3e tour, on est parti pour 10 minutes plus un tour, il reste 6 minutes pour l'instant sur l'horloge officielle, 2 secondes 1 d'écart avec un dernier tour de nouveau plus rapide pour Paul Hersin par rapport à Mick Blancaspor, 2 secondes 1 d'écart. Ah, c'est... Non, Mick Blancaspor a amélioré, pardon. Mick Blancaspor en 57,6 vient de reprendre l'avantage. Je me disais bien que l'écart avait grandi. Donc 57,691 pour Mick Blancaspor, 58,027 pour Paul Hersin, Enzo Vitili en 58,1, Arthur Matagne 58,1 également. Regardez la lutte d'ailleurs entre Enzo Vituli et Arthur Matagne. Lutte pour la 3e position. Yeah, and the way things are standing at the moment, Thomas, Mick Blancaspor is possibly going to get the first maximum score on Iame Series Benelux territory. Here we go. Vituli's got Matagne up the inside, wheel to wheel coming out of turn number 1, and Vituli cuts across the front of the 710 as they head into turn number 2, into 3. Can Matagne get the switch back here? Yes, he can. Through he goes nice and easy, uses a little bit of the curb, both sides of the corner, and nearly lost the back end of the process, but well held. But Enzo Vituli for TYS Racing, running on the Pantano chassis, is not giving up quite yet. Still just over 4.5 minutes to go, and whilst they're battling away, look who's coming in a little bit closer, the 155 class leader, Toine Kurman. Oui, c'était un beau duel là entre Arthur Matagne et Enzo Vituli. Arthur Matagne qui a finalement pris l'avantage et puis qui a fait un petit signe à son adversaire en disant viens avec moi, on va essayer de remonter vers celui qui est devant. Celui qui est devant, c'est Paul Hersin. Il y a 1 seconde à combler pour aller rechercher Paul Hersin du côté d'Arthur Matagne s'il veut confirmer sa 2e place de la manche précédente. C'est Paul Hersin. Change behind between the two Gapper Racing carts. They're running on the Fernando Alonso chassis. That's another Formula 1 driver name I've dropped this weekend. Carlos Sainz, Giorgio Pantano, and Fernando Alonso. How many more can we fit in? There's still plenty of chassis to go through by the end of this weekend. Yeah, it was between Durings and De Decker going through into turn 1 at that point. But we've got a nice little battle here. That's 7-2-3. Jaden Gruchons with Yannick. I think that might be, is that Maurice? Yes, that's Maurice Istas in the 753. So Gruchons has got through. Oui, Jaden Grotian s'est passé devant Maurice Istas dans la lutte entre les 155 kg. C'est la 3e place en 155 kg qui vient de se jouer là devant. Mick Blancaspor a maintenant une avance monumentale, 3 secondes sur Paul Hersin qui a lui-même 1 seconde sur Arthur Matagne. Attention, Arthur Matagne accélère, il est en train de revenir sur Paul Hersin. Est-ce qu'il pourrait de nouveau aller chercher la 2e place comme il l'avait fait dans la première manche? Enzo Vituli essaye de suivre Arthur Matagne comme il le peut, et puis on a Toine Kurman en 155 kg qui est toujours leader d'ailleurs dans cette catégorie des 155 kg et qui est en 5e position. Et puis vous avez cette lutte-ci également. C'est un peu plus loin avec Yannick Schmidt, Thibaut Wolfhard, Quentin Hanoul, Steinboss. Et on attaque. Nicolas Mattei for Eurokarting was sideways coming out of turn 4 and had the likes of Yannick Schmidt and Thibaut Wolfhard right behind and lost the back end. But it was just like literally, it was one of those nicely controlled slides where the driver's putting a bit of opposite lock on just to counteract. So as they say, if you slide to the right, you turn right hand down in order to counteract it and straighten the cart back up.
But Mick Blankensport with just over 2 minutes to go. Right, time penalties coming in. 7:09 has got a 3-second time penalty. Felix de Decker leaving the corridor with 2 wheels, broke formation. And the 7:53, Maurice Istas gets the full whack of 5 seconds, breaking formation with 3 to 4 wheels outside of the corridor. And Maurice Istas with a 5-second penalty. That'll put him 14th if things were to stand as they are. Arthur Matagne qui a encore repris lors du dernier tour, 1 dixième à Paul Hersin. Ça va être compliqué, hein. Il faut revenir plus vite pour Arthur Matagne s'il veut aller chercher la 2e position. Alors pourquoi on insiste là-dessus, Alex? Parce que dans la manche précédente, c'était Arthur Matagne qui avait terminé 2e et Paul Hersin 3e. Ici, on pourrait inverser les positions et dans ce cas-là, c'est le résultat des essais qualificatifs qui déterminerait la 2e position après les manches à l'avantage de Paul Hersin. Exactly, so it'll be exactly the same front rows we've had for the last 2 heats. Oui, on aurait donc effectivement Mick Blankensport et Paul Hersin qui étaient déjà en première ligne pour les 2 manches qualificatives, qui seraient de nouveau, dans les circonstances actuelles, en première ligne pour la finale. Yep, another 3-way battle going on here. One of them is a Falcon chassis. I think, just trying to catch the number, but the Birol Art trying to go up the inside. That's the 703 I've just clocked there. So Yannick Schmidt, so that could be... I think that's probably going to be Stain Boss, who was excluded post-qualifying earlier on today, has managed to get himself up the order a little bit. But Mick Blankensport with 33 seconds is going to bring us on to our penultimate lap. So after this, we'll have 2 to go. 12 laps total race distance of this 1.36 kilometre circuit. So Blankensport, and yep, two laps left. Matagne has just gone purple, 57.194. Ah oui. So, meilleur tour en course pour Arthur Matagne dans le dernier tour. Il pousse jusqu'au bout. Meilleur tour, plus vite que Mick Blankensport. 57,194 pour Arthur Matagne qui est revenu pratiquement dans le sillage de Paul Hersin. Il reste 2 tours et tout d'un coup tout s'allume de nouveau et tous les rêves s'allument de nouveau pour Arthur Matagne. On avait eu un très très beau duel lors de la manche précédente. On pourrait de nouveau avoir un très beau duel ici entre Arthur Matagne qui a peu à peu creusé l'écart face à Enzo Vituli. Il est derrière mais il est encore un peu loin. Il est un peu loin Arthur Matagne pour aller chercher la 2e place de Paul Hersin. Et il va rester un seul tour pour le faire d'ici quelques instants. Yeah, so we're just waiting for Mick Blankensport to cross the line. He's going to do so now. Last lap underway for KA 100 for the second and final qualifying heat of the day. Paul Hersin, how far back is he going to be? Nearly 4 seconds. Matagne, 4.4 seconds off of the race leader and only gained about a tenth and a bit in the second and third sectors. So he's too far away at this point in time. The drivers come through turn 2 on the 12th and final lap. Battles happening up and down the order, but Blankensport leads in 1:45 and Tuan Korman is leading in 1:55. Now, the way things stand at the moment, Tuan Korman is ahead of Emil Derings, but that will go back to qualifying, and Derings will be second. We'll get 76. We'll get the relevant points because what we do for Senior Cup for 145 and 155, they're 2 separate championships. But Mick Blankensport books his place, pole position in qualifying, 2 heat wins, top the standings, and he's on pole for the final. Mick Blankensport qui aura dominé, c'était pas vraiment une surprise. Il était clairement le favori, il a dominé les 2 manches qualificatives après avoir survolé les qualifications. Mick Blankensport vainqueur, Paul Hersin en 2e position et malgré un dernier tour avec un nouveau record du tour pour Arthur Matagne. Arthur Matagne aura échoué à 2 dixièmes de Paul Hersin. C'est donc Paul Hersin qui sera 2e du classement intermédiaire. Arthur Matagne se retrouvera à la 3e position, mais sur la ligne intérieure. C'est peut-être pas une mauvaise chose finalement au moment de démarrer pour la finale. Enzo Vituli en 4e position de cette manche. Tuan Kurman, double vainqueur dans la catégorie des plus de 155 kilos. Châssis et pilote bien évidemment. Et puis on a Félix de Decker, 6e, 7e place pour Emil Durings, 8e place pour Jaiden Grotians, 9e place pour Thibaut Wolfhard, 10e place pour Nicolas Matei. Voilà donc pour le top
10, Steinboss 11e, Maurice Istas 12e, Quentin Noul à la 13e position. On salue Papa Sébastien, pilote de kart lui-même dans le passé, Yannick Schmidt, Kylian Pastor, Mika Kolakovic, Sana Ben Nasser et malheureusement abandon pour Raphaël Parache qui n'avait semble-t-il pas démarré. Voilà pour cette deuxième et dernière manche qualificative pour la catégorie des KA100. Il nous reste maintenant la deuxième manche qualificative pour la catégorie X30 Master et X30 Senior Cup. On va aussi vous parler de la catégorie Gentleman, bien évidemment, dans cette classe, puisqu'il y a là également les pilotes de plus de 40 ans qui s'inscrivent en gentleman, notamment, on avait eu qui a gagné en gentleman, c'était une victoire pour Quentin Henry, je pense, finalement, qui s'était imposé. On l'avait eu à notre micro d'ailleurs au terme de la manche précédente. Quentin Henry qui n'a pas eu l'occasion de beaucoup rouler pendant l'hiver, c'est ce qu'il disait. Donc il était un peu fatigué, il est venu rouler une seule fois, mais apparemment ça n'a pas empêché d'être performant puisqu'il se retrouve maintenant à la 11e position. Yep, so Sebastian Billon, Dilano Deckers and Quentin Henry were the winners in their respective classes. And there they are, waiting, ready to rock and roll as we're set for the penultimate qualifying heat of the first round of the championship season. A big thank you to everyone that has supported us all the way through the weekend. We've been keeping our eyes on the social media side of things, loving all the stories and the reels coming through from all the drivers and the teams. And that's one of the big ways that we can help spread the word about our great sport, the sport of karting. So now it is time for the mechanics to clear the grid. After this, we'll have our final qualifying heat, Mini A versus B, and after that, we will be into the finals for the third and final day of competition. Before we say goodbye to Mariembourg, and then on the 2nd of May, we say bonjour la France, bonjour Austrico to Racing Kart JPR. A fantastic circuit, very fast, very flowing, very dynamic. And that is a circuit where you've really got to have momentum on your side and a kart that is very much on the limits of adhesion. Once again, 24 karts combining Master, Gentleman and Senior Cup. And nothing like a good old drone shot to get the pre-grid in full front and centre. And myself and Tomo, we are just the storytellers. These drivers here are the stars of our show. They're the ones who deserve this spotlight, and we always say chapeau to every single one of them because it provides fantastic entertainment. And when the lights go out, everyone is on the edge of their seat, no matter who you are, no matter what age you are. If you love this sport, you understand this sport, you know what it means to so many of its passionate individuals. Not just the team behind the scenes who love this sport, but the people in the paddock that make a part of it. On est prêt donc effectivement pour la suite avec cette catégorie X30 Senior. Pour petit rappel, Sébastien Bieland s'était imposé au sprint 26 millième devant Dilano Deckers pour cette première course, lors de cette première course de la catégorie X30 Master et X30 Senior Cup. Dilano Deckers s'était imposé en Senior Cup. Sébastien Bieland était le vainqueur de la catégorie Master et Quentin Henry, comme le disait Alex, avait gagné dans la catégorie Gentleman. Belle course, hein. On avait eu une belle remontée aussi de Mathieu Delboeuf qui avait été bousculé alors qu'il partait depuis la première ligne, qui avait été bousculé lors du premier tour et qui avait pu remonter jusqu'à la 4e place. Genveril était 5e, Jim Ringelberg finalement 6e après avoir un peu joué des coudes face à Sébastien Bieland. Les deux s'étaient un peu frottés, hein, clairement. C'était une lutte assez intense. I just loved his reaction. He said, "Yeah, I'm not really bothered about it." But that's the thing. If someone leaves you a gap, you are going to take complete advantage of it. That is what racing is about. It's about putting one up on somebody else. And yeah, you could tell that Jim was very, very frustrated. He's a man, like a lot of drivers, they just wear their hearts on their sleeves. That adrenaline just courses through their veins. And you can understand, you know, like when a driver's that close to winning a championship and they bang the steering wheel in frustration,
it's not because they know that they haven't reached their target. But yeah, Jim. I think Jim's probably going to be fired up for this one, to be completely honest with you, Thomas. And the reason why I say that is that there's a saying in the United Kingdom, once bitten, twice shy, but the green flag waves at the end of the dummy grid. So now it's time to get back underway with X30 Master, Gentlemen and Senior Cup for heat number 2. C'est parti pour la deuxième manche qualificative, X30 Master et X30 Senior Cup. So, excuse me, Sebastian Bieland and Mathieu Delboeuf will start from the front row. Delano Deckers and Jim Ringelberg will start on row number 2. Leon Leinsveld and Skyder Forney on row 3. Bjorn Verham leading the gentlemen once again from 7th position, ahead of Maxime von Schoenwinkel. Then we've got Kian Verheul and Olivain Fay, Quentin Henry, amongst other drivers in this class. So we've got Moonen, Pagana, Delbar, Chapelle, Thyssen, Marchioni, Honnet, Bautier, Van Asch, François-Xavier Venet, Julien Jamot and Livia Sampson bringing up the rear of the field. So 24 competitors comprising of 3 different classes. So it's the only karting championship I know of where we've got 3 races within a race. So you've got 3 different classes. Folks, it isn't easy to keep up sometimes with 3 races within a race, but when we've got 24 drivers, there's a lot of fireworks that could be in the offing. We definitely got that in the first heat a little bit earlier on today. After this, we'll have our 3rd qualifying heat for Mini A and B, and then the top 36 Minis out of 41 that have ventured here this weekend will make it through to the final, and then will become the 2nd opportunity to score points towards the championship. But now it's time where things slow down, Thomas, and the drivers get themselves prepped and ready to race. On va se mettre en formation du côté des pilotes. Voilà, on demande du côté des officiels de bien vouloir ralentir. Sébastien Bieland et Mathieu Delboeuf vont une fois encore se partager la première ligne de la grille de départ. Sébastien Bieland, qui on le rappelle, avait gagné la première manche. Mathieu Delboeuf à ses côtés. Dylan Odekers et Jim Ringelberg seront sur la 2e ligne de la grille de départ. Jim Ringelberg qui est le double champion en titre Master 2023 et 2024. Léon Leinsveld et Sky de Fourny en 3e ligne. Bjorn Verham est en 7e position. Maxime van Schoonwinkel 8e. Jean Veril 9e. 10e place pour Olivan Failly. Et puis on a Quentin Henry 11e. Anthony Monden 12e. Et tout les autres. Regardez ce peloton. On retrouve principalement des pilotes amateurs, parfois amateurs très très éclairés. Il y a déjà un grand niveau dans cette catégorie X30 Master et dans cette Senior Cup. Attention au départ. C'est parti pour la 2e manche qualificative. Sébastien Bieland qui reste en tête. Derrière lui, Dylan Odekers qui a pu plonger à l'intérieur. Mathieu Delboeuf qui se retrouve... Non, qui a pu rester 2e finalement, je pense. On commence à avoir des difficultés à voir avec le soleil. Non, il est 3e, Mathieu Delboeuf. 3e place, c'est bien Dylan Odekers qui est 2e. 3e position pour Mathieu Delboeuf. Et puis 4e position pour qui? Pour, je pense, Kyle de Fourny, non? Well, Ringelberg's back up into... Oh, God, ding, ding, round 2. Here we go again. Sebastian Bieland has got Jim Ringelberg right on his rear bumper. It is. Ah oui, c'est Jim Ringelberg qui est He's done it deuxième. again. Jim Ringelberg always finds a way to get through to the front end of the field. If he's in the outside of row... Oh, now someone is very, very slow coming out of turn number 11 and might have to park it. That cart is going nowhere. 6:42. Edouard Thyssen that started, and Ringelberg goes through for the race lead. Et on reprend le duel. Jim Ringelberg, Sébastien Bieland. Allez, c'est reparti. Et donc, il venait depuis la 4e position, Jim Ringelberg. Désolé, on n'avait effectivement pas vu venir. Je croyais avoir vu Dylan Odekers s'infiltrer à l'intérieur. Non, c'était bien le double champion master. Un peu écarté par Sébastien Bieland après avoir peut-être un peu trop résisté aussi, il faut bien le dire, durant la première course. Jim Ringelberg qui est donc là désormais en tête. Sébastien Bieland qui peut se contenter de rester sagement derrière finalement, Alex, parce que comme il a gagné la première manche, Sébastien Bieland, même une 2e position est suffisante pour lui. Il n'a pas besoin de gagner cette 2e manche pour gagner le classement intermédiaire. Et donc, si j'étais
et je ne le suis pas à la place de Sébastien Bieland. Je m'en vais avec Jim Ringelberg, je prends les points, le maximum de points après les manches qualificatives et je me place en pôle pour la finale. Mais, Yes. ça c'est la théorie. On sait aussi que les pilotes veulent absolument terminer premier sous le drapeau damier et je ne doute pas que c'est encore une fois le cas pour Sébastien Bieland dans cette manche-ci qui est donc la deuxième manche qualificative. Toujours Jim Ringelberg devant Sébastien Bieland. Mathieu Delboeuf qui a nettement mieux négocié ou a été moins bousculé, vous appelez ça comme vous voulez. Mais durant le premier tour, cette fois il le termine à la 3e place. Kai de Fourny qui est 4e et on retrouve ensuite Dylan Odekers, Maxime Van Schoonwinkel 6e, Léon Lensvold à la 7e position, Genderhill, Bjorn Berham et le leader de Gentlemen, il est à la 9e position et Anthony Monon est 10e. Yeah, I mean, the thing is that, yeah, Sebastian Bieland can say, yes, I can stay in second, gather the points, and I'll be on pole for the final. But any good racing driver worth their salt will say, yeah, just pull the other leg, why don't you? You're not just here to compete, you're here to win. And that's what every racing driver wants to do. There was a move on the inside. That was from a no, I think it might have been it looked like it was a brightly coloured kart. It could have been an OTK or something like that, but a move happened just a second ago going into turn number 1. But the field makes its way back up to Chemin de Fer here at turn 6 and joining Jim Ringelberg and Sebastian Bieland, man who just recently posted the fastest lap of the race. Mathieu Delboeuf, 55.624, nearly 3/10 quicker than Bieland in front of him. So we'll see if Delano Deckers might be. Oh, and someone's gone a bit off track. Now I'm not too sure. I saw a trail happening behind a cart of some description. It came out of turn number 13. I'm going to have a look and see if I can find out who that is, because I'm not too sure if there was anything that actually ended up dropping onto the circuit, or unless it was just a load of smoke coming back from an exhaust of that kind. It might have been the driver's just gone off and accidentally clipped the grass, and that just goes to show how quickly things can turn around. And at the minute we've got just over 5 minutes and 40 seconds to go, plus an additional lap. The top 4 now suddenly become the top 5. Sky de Fourny is closing in on them at a great rate of speed. And de Fourny's put in the fastest lap of the race, 2 1,000ths quicker last time around than Delano Deckers. But here comes Sebastian Bieland up the in. Oh no, mais c'est Mathieu Delboeuf qui passe. Mathieu Delboeuf qui passe devant Sébastien Bieland. Ils étaient devant Jim Ringelberg, tous les deux, et ils se sont touchés. Et on voit Sébastien Bieland qui s'énerve un peu et attention parce qu'il ne faut pas aller accrocher évidemment le pare-choc. Que s'est-il passé entre Mathieu Delboeuf et on a vu un drapeau jaune là. Jim Ringelberg il est passé sous drapeau jaune. Oh no. Ah là 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 là. That's a 5-second penalty slam dunk non, right there. On va rien dire. On va laisser les officiels faire leur travail, Alex. Mais j'ai personnellement vu un drapeau jaune là-bas à gauche. Yeah. Et Jim Ringelberg qui a plongé. On a vu qu'il y a une touchette avec une petite incompréhension dans le virage numéro 2 entre Mathieu Delboeuf qui venait de prendre la tête et Sébastien Bieland. Mathieu Delboeuf donc devant Jim Ringelberg. That's why Sebastian was pointing, saying, "Look out, yellow flag." Are you sure? He was pointing in the direction of on va voir Jim. ce que ça donne. En tout cas, regardez, Sébastien Bieland repasse devant Jim Ringelberg. Yeah. So. Et ils sont 5 encore. Hein. Yeah, 5. Mathieu Delboeuf, Sébastien Bieland, Jim Ringelberg, Dylan Odekers, Kai de Fourny. Le quintet de tête. Yeah, I mean, I was just trying to slow down the footage, and I did see Sebastian Bieland actually point left towards Jim Ringelberg. And I think he was either pointing at Jim or he's pointing at the yellow flag because he could see Jim Ringelberg next to him, as if to say, watch out, there's a yellow flag there. But the last time we had someone overtake under yellows, now who was that? That was Leon Leinsveld. That was Sky de Fourny trying to get through on Delano Deckers coming out of Escargot and nearly made the move stick. 3 minutes and 30 still to go, plus an additional lap. So after this lap, it's Mathieu Delboeuf leading after 7 laps. Sebastian Bieland, Jim Ringelberg making a top 3 blockout for the Masters.
through goes there was the 631 of Kien Verheul. I think maybe on the likes of Vincenzo Schilacci and Maxim van Schoenwinkel as they go through into turn 3. Move behind them happening. 661 Olivier Fair with the VDK overalls on, who's just lost out 2 positions going through into turn 4. As Jim Ringelberg trying to thread the eye of the needle going up the inside of Sebastian Bieland. 6:35 has been given the warning board, which is Anthony Moonen, who's showing on the timing, is currently running in 7th position. And so that's a warning flag there. Just over 2.5 minutes to go. Delboeuf leads. Bieland, as you rightly said, Thomas, does not need to win this race to get the first maximum point score in the Iame Series Benelux this season. Delano Deckers has got a real, he's got the wind beneath his side pods at the moment with the fastest lap of the race, 55.467. Attention l'attaque de Bieland qui reprend la tête à Mathieu Delboeuf, même s'il n'est pas obligé de gagner. On rappelle qu'il y a une première attribution de points après les manches qualificatives. 80 points pour celui qui sera en tête après les manches. Et on voit ici la lutte continue entre Sébastien Bieland, Mathieu Delboeuf. On a Jim Ringelberg également, le double champion en titre. Mathieu Delboeuf lui-même, ancien champion en X30 Master, ancien champion aussi dans la catégorie Senior Cup. On n'a que des champions. Alors Sébastien Bieland, je ne me rappelle pas, mais je pense qu'il avait été champion il y a quelques années aussi dans ce championnat, de manière un peu surprenante d'ailleurs. Je pense que c'est l'année du Covid en 2020. Non, c'était pas dans le championnat. 2020, hein. Non, c'était pas celle-là. Je croyais qu'il avait été champion, mais il n'a pas été champion, Sébastien Bieland. Quoi qu'il en soit, Sébastien qui est d'ici devant Mathieu Delboeuf, Jim Ringelberg. Et puis derrière, toujours Dylan Dekers. Attention, Jim Ringelberg qui vient de loin à l'intérieur du virage numéro 2. Mathieu Delboeuf qui a bien laissé la place pour éviter un éventuel accrochage. Bien joué de la part du champion Senior Cup de l'an dernier. Et ça reste très très serré hein, là dans les avant-postes. Superbe bagarre dans cette catégorie X30 Master. Et il va rester 2 tours lorsqu'ils passeront sur la ligne. Yeah. 2 tours et demi encore. Yeah, this is getting very, very close indeed. Top 6 rounded out by Leon Leinsfeld was covered by just over a second after 9 laps. So we're going to complete lap number 10. So yeah, 12 laps in total for these drivers. And then after this, we'll have one more qualifying heat to go, which will be Mini A versus B. But Sebastian Bieland again continuing to lead the way. Mathieu Delboeuf waiting in the wings. Jim Ringelberg trying for the switch around. Looks to the inside. Oh, he gets squeezed and he hits! Oh, he hits! Delboeuf and goes straight into... who was that? I think that might have been Scott. Well, it was definitely... I think it might have been Delano Deckers that he might have collected. I'm not sure, but that was Jim Ringelberg getting squeezed by Mathieu Delboeuf going into turn 2. Ringelberg goes straight on and contacts with somebody else big time. Thomas, I know you're having a look at the footage to see who it was. Oui, quel accrochage entre Mathieu Delboeuf, Jim Ringelberg et il y a eu une victime collatérale qui est... Est-ce que c'était Dylan Dekers qui finalement est là? Mais l'essentiel, c'est, et malheureusement, ça veut dire que Jim Ringelberg, le double champion en titre, était planté dans le bac à gravier à l'extérieur du virage numéro 2. J'ai eu l'impression que Mathieu Delboeuf venait fortement le serrer hein, de ce côté-là. Donc bon, ben là de nouveau les officiels vont certainement jeter un œil à tout cela et on va leur laisser évidemment, on va les laisser faire le travail. Mais ils se sont touchés, ces deux-là. Qui est en faute s'il doit y avoir un coupable? Eh bien ça, ce sont les commissaires sportifs qui le décideront. Sébastien Bieland est en tête, en tout cas pour le moment. Mathieu Delboeuf a conservé néanmoins la 2e position. On est dans le dernier tour et on retrouve derrière Sky de Fourny à la 3e place, Léon Leinswald 4e et Anthony Monen qui est en 5e position. Belle course d'Anthony Monen. Sébastien Bieland va donc empocher les 2 manches qualificatives. Il était déjà leader après il avait déjà signé la pole position. Il est leader après les manches qualificatives, à moins que Mathieu Delboeuf, dans une dernière tentative, ne parvienne à passer devant. Non, il ne passera pas. Et donc, le premier leader du championnat X30 Master s'appelle Sébastien Bieland. On se retrouve dans quelques instants pour les interviews. So 49 thousandths of a second was the victory. Sebastian Bieland does the double here at Mariembourg as we hit 4 o'clock local time here in southern Belgium. Mathieu Delboeuf rounds out your top 2. Sky de Fournier and Leon Leinsfeld round out
the top two in Senior Cup, ahead of Anthony Munin, Maxim Van Schoenwinkel. Vincenzo Schilacci rounds out your provisional top three in Masters, ahead of Francois Xavier-Venet, who moved up the order from 24th, well, 23rd effectively, because Livia Sampson was a non-starter in that race. Francois Xavier-Venet, shades of old and shades of last year, are 15 spots to finish 18th. Ken Verheul, Olivier Fay, Michael René, Nicolas Chapelle, Gaspard Delbar, Hubert Vautier, Jan Van Asch, Quentin Henry, Stefan Marchioni, Julia Jomot, Bjorn Verham, and Delano Deckers rounding out your top 20. Jim Ringelberg out on lap 10 with Simon Baccanar and Edouard Thiessen, the drivers that did take the start, but this able to carry on with Livia Sampson, non-starter. And there is Sebastian Bieland, our double race winner here in X30 Masters, Senior and Gentlemen. Well, the father's done the double now. Can the son repeat the feat? Because we've got, here goes number one, says Sebastian Bieland. Incredible. I mean, it gets very, very difficult. With regards to karting, it's a very, very heavy core dependent side of things with your stomach and your rib cage. And he gets a handshake there from Mathieu Delboeuf. Second in that one by just 49 thousandths of a second. It just goes to show how close this can be on multiple an occasion. So, félicitations Sebastian Bieland. Great job by him. And some discussion happening between the drivers from the TD official kart team. Et on va accueillir dans quelques instants Sébastien Bieland pour l'interview effectivement après cette manche. Mathieu Delboeuf, s'il nous entend, pourra peut-être nous rejoindre également. Ça a été chaud là avec Jim Ringelberg notamment. Bon, Sébastien qui n'était pas obligé de gagner cette deuxième manche qualificative, on vous l'a dit pendant les commentaires en direct, Sébastien, et pourtant on est allé jusqu'au bout. Pourtant, tu aurais pu te contenter d'une deuxième place. Il faut toujours gagner, c'est la devise. On ne peut pas faire deuxième. Le deuxième est le premier des perdants. Bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que le rythme est vraiment bon hein, depuis le début. Pole position, 2 victoires de manche. Te voilà donc premier leader du championnat. Ouais, c'est très bien. On verra la suite. La finale est plus importante, donc on verra tout à l'heure. Bon, alors apparemment, Jim Ringelberg, par contre, s'est accroché. Il va partir très très loin. Il s'est accroché avec Mathieu Delboeuf. Ça va t'aider un peu, ça, au niveau du championnat notamment? Moi, personnellement, le championnat, c'est pas mon but. Moi, c'est de m'amuser. Et ben voilà, il est tombé, tant pis pour lui. Ça aurait été mieux de se battre avec lui, mais bon, il n'est plus là, tant pis. Bon, allez, rendez-vous pour la finale. Et maintenant, il y en a un qui est là, juste derrière la vitre. Il s'appelle Luis. On va le voir là-bas tout au fond, Luis, qui va s'élancer. Alors, il n'est pas encore arrivé, je crois. Où est-il, Luis? Il va seulement arriver, qui sera là en mini. Bon, Mathieu Delboeuf, pendant quelques instants ici. On va l'accueillir également pour l'interview. Bon, Mathieu, mieux que la première manche, mais c'était un peu chaud là avec Jim Ringelberg. Qu'est-ce qui s'est passé, ton point de vue? Bah, je pense que je ferme la porte, mais intelligemment, c'est la course, c'est comme ça. T'es monté dessus, t'as senti qu'il te touchait? Oui, j'ai senti que son pare-choc avant était pris dans mon pare-choc arrière. Donc voilà, pas de bol pour lui. Bon, allez, ça vaut des discussions, mais c'est aussi du karting intense et c'est du close racing. Merci Mathieu. On va aller maintenant voir la grille de départ suivante d'ici quelques instants. Un peu d'énervement. Tiens, François-Xavier Venet qui est là. C'est l'occasion aussi, François FX, qui est un habitué de Iame Series Benelux, qui avait été champion X30 Senior en 2016. Ça ne nous rajeunit pas, FX, c'était il y a 9 ans déjà. Et puis la volonté de toujours continuer le karting, ça reste décidément une passion. Hein. Ouais, ça reste une passion. On l'a dans le sang et on continue. Chaque année, on dit qu'on arrête, puis on revient. Voilà, ce qui est bien aussi, et je pense que c'est important de le signaler à ceux qui nous suivent, c'est que le karting, c'est pas seulement pour les jeunes pilotes qui rêvent de faire une carrière, c'est aussi pour, prends-moi l'expression, pour des pilotes amateurs, mais dans le bon sens du terme, j'espère que tu le prends bien dans ce sens-là, des pilotes amateurs qui font ça sérieusement et qui viennent pour le plaisir. Ouais, c'est ça, le but c'est de s'amuser. On veut tous gagner, mais tout en s'amusant. Bon, tu parviens encore à t'entraîner malgré tout autant qu'avant ou c'est plus compliqué? Non, c'est beaucoup plus compliqué avec le travail. On s'entraîne quasiment plus. On roule que pour les courses. Voilà, pour le plaisir.
Tu as l'air un peu plus fatigué qu'il y a 9 ans quand tu finis les courses. Ouais, c'est plus fatigant. Allez, on a un peu vieilli tous les deux. Merci. Sympa en tout cas de retrouver François-Xavier Venet qui avait aussi terminé 3e du championnat X30. À l'époque, on parlait X30 Super, hein, c'était quelques années plus tard. Merci et fixé et bravo. Allez, venez, on va continuer. Donc là, on a le parc qui vient d'ouvrir avec, comme vous en avez l'habitude maintenant, les mécanos qui viennent rechercher. Bon, on a un ancien champion, Hubert Bautier. Même remarque que François-Xavier Venet, Hubert, ça ne s'oublie pas, il faut revenir, la passion est toujours là. Oui, la passion est toujours là. Maintenant, c'est un peu compliqué. On n'a pas testé du tout de l'hiver et le niveau est super haut. On a pris un châssis encore de l'année passée. Et, ben voilà, après, on va essayer de faire de mieux en mieux. Malgré tout que le niveau monte ou est monté, tu avais été champion 2019, c'est quelque chose comme ça, hein? Oui, le niveau, forcément, il a augmenté. Ça, c'est clair. C'est plus comme avant. Ben voilà, on va travailler pour. Allez, voilà, bon, on prend du plaisir malgré tout. Oui, un peu plus là maintenant. Ça va, c'est en train de venir. Il faut s'entraîner. Hein. Ouais, tu as un super mécano, c'est l'ancien mécano de Maxime Poty, entre autres. C'est quand même pas mal. Pas mal. Allez, on continue. On a le parc qui est là. Et puis nous, on va les retrouver, du coup, les concurrents de la catégorie mini. Ce sera la dernière manche qualificative. Allez, venez, on va retraverser. Vous en avez l'habitude maintenant. Le fameux parc à pneus où on revient et regardez, on va bien écrire pour être sûr que les pneus soient bien attribués à chaque pilote et que ce soit les mêmes pneumatiques évidemment, des pneus qui sont gardés ici dans le parc. Allons-y, on va du côté de la catégorie mini. Donc maintenant, on a Louis Bieland qui attend le dernier moment pour aller sur la grille. On va essayer de ne pas avoir trop de soleil, de ne pas trop faire chauffer le matériel en restant à l'ombre. Ouais, comme quoi on joue sur tous les trucs. Attention de ne pas arriver trop tard sur la grille parce que ça serait vraiment pas une bonne idée, évidemment. Et puis cette grille de la catégorie mini, on l'a là. Louis Bieland qui était remonté tout à l'heure de la 25e à la première place en bénéficiant, il est vrai, d'une pénalité. Milan Beku qui avait gagné la première manche, on n'avait pas eu l'occasion de la voir à l'interview. Milan proficiat voor de eerste qualifying heat, de eerste reeks. Het was echt goed voor u. Hè? Ja, ik ben heel blij met het resultaat. Het was een perfecte start. Ouais, c'était un départ parfait. Je suis très content du résultat. Het is een beetje vervelend als je alleen rijdt daarvoor of niet? Nee, niet echt. Je lui dis, c'est embêtant de se retrouver un peu tout seul devant. Il dit, non, pas trop. Milan Beku, donc quel pilote, on l'a dit. Il a signé la pole position, il a gagné sa première manche, pilote de l'équipe EGP, l'équipe de Wim Eekmans, Eekmans Grand Prix, Wim Eekmans, ancien pilote de Formule 3000, ancien participant des 500 miles d'Indianapolis et accessoirement aussi le papa d'Ian Eekmans. Ian Eekmans qui a gagné le volant Richard Mille, si je ne me trompe pas, et qui aujourd'hui est donc un des pilotes du championnat d'Espagne de Formule 4. Il est passé par ce championnat, il avait été vice-champion de Goldschmidt il y a 2 ans, en 2023, si ma mémoire est bonne. Vous voyez la grille de départ ici, les mini. On rappelle, hein, c'est important ce qui va se passer maintenant. On avait 41 pilotes engagés dans cette catégorie mini. On en aura 36 seulement qui vont pouvoir aller jusqu'à la finale. Donc ça veut dire que malheureusement, parmi ces jeunes garçons, certains ne pourront pas aller jusqu'en finale. Alors, est-ce qu'on a encore quelques instants? Oui, puisque les mécanos sont encore là. Allez, on va faire un petit mot avec Lewis Boots aussi, qui va donc partir depuis l'extérieur. Deuxième manche. Lewis, hoe gaat het? Goed. Bent u klaar voor de strijd? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik heb gezien dat Milan Beku is zeer snel. Hè? Ben je niet bang? Nee, we gaan er gewoon voor. J'ai pas peur, on va aller se battre avec, nous dit Lewis Boots. J'ai pas peur, effectivement. Bah, c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est évidemment quand on a du niveau et qu'on a des bons pilotes. C'est tout l'intérêt d'un championnat comme la Iame Series Benelux. C'est justement de pouvoir avoir un niveau qui est vraiment l'un des plus élevés en Europe. On a eu l'occasion d'en parler hier aussi avec les concurrents des catégories X30 Junior, X30 Senior. On avait des Allemands, notamment des Français qui viennent ici. Je crois que c'est Maxime Prudent, hein, le jeune Français, qui nous avait dit: je viens en Benelux parce qu'en fait le niveau est plus relevé qu'en Iame Series France et ça me pousse à progresser sans cesse. Alors c'est vrai en X30 Junior, c'est vrai en X30 Senior, c'est vrai aussi finalement dans cette catégorie mini qui devient peu à peu un des viviers de jeunes talents, ceux qui ont entre 10 et 13 ans et c'est très très bien ainsi. Et vous le voyez, hein, ils sont tous ici. On a le team avec Peckler Jérémy Management. Tiens, ça nous permet de faire un petit coup et un petit coucou à Jérémy Peckler, ancien champion et vainqueur de la finale internationale Iame dans la catégorie X30 Master à l'époque, entre autres. PJM, hein, on fait du coaching. Bah oui, c'est bien aussi de faire évoluer les jeunes, comme on l'a vu. On vous avait parlé tout à l'heure de Mathis Pissons qui a fait une super première course d'ailleurs. Mathis, ja, je hebt een eerste
een echt goede eerste race gehad, hè? Ja. Maar ik had wel een beetje pech met de benzinebak dat lekte. Met wat? Ik heb niet gehoord. Met een benzinebak dat lekte. Il a eu, Yanni, j'ai pas entendu, il a eu un problème avec l'essence? Ah, il y a eu de l'essence qui coulait, d'accord. Donc il s'est un peu brûlé aux côtés des jambes, ça va? Pas de problème pour le reste? Nee? Het is goed nu? Ja, ok, c'est bien maintenant pour Mathis Pissens, coaché donc ici par Yannis Steven Haydens, champion junior en 2020, X30 Junior en 2020, et on vous l'a dit tout à l'heure, vice-champion du championnat de France de Formule 4 l'an dernier. Voilà, on peut redescendre ainsi toute la grille, vous montrer les différents pilotes, et puis Alex, on va se retrouver dans quelques instants pour ce qui sera donc la toute dernière manche qualificative. In a few minutes, we will have the last qualifying heat for the mini class. Pay attention because we have only 36 drivers going to the final and we had 41 entrants, which means that 5 drivers will not go to the final, and then just after we will enjoy, of course, all the finals together. Stay tuned, Iame Series Benelux YouTube channel. Stay with us. Si vous êtes ici sur le karting des fans, bien sûr, vous restez là, vous prenez place dans les tribunes. Dernière manche qualificative et puis on passera aux phases finales juste derrière. Thank you very much there, Thomas. Great to hear from some of the people down in the dummy grid and also just off of the weighbridge. So yes, final qualifying heat coming up. It has been a long weekend. 31 races over the last 2 days. Today we have 13, which makes 44 races in total over the course of this race weekend. 3-minute board has gone out and the mechanics are clearing the grid. So, Group C, some of those drivers that haven't had the best run of luck in their 2 qualifying heats now have to sit and wait and find out if they will make it through into the top 36. We only have 5 drivers, so that does not constitute enough to bring a B final into play. But for some drivers, this race will solidify their position within the top 36. For some, this will represent the possibility of either staying in or not staying in the top 36 when the checkered flag falls after this 9 minutes plus an additional lap qualifying heats. It's the 3rd out of 3. Each of the drivers, the 41 in total, have taken, well, by the end of this, have taken part in 2 of the 3 qualifying heats. So, wind has picked up slightly. And we are still at around about 13, 14 degrees Celsius. A little bit cooler than it has been the last 2 days. The sun's been still got blue skies up above and still very much the sun intensity does not dissipate depending on the temperature. It depends on how much blue sky we've got up above. There is your timetable at the moment, as we're just over a minute away from setting these drivers off into the unknown. And whatever transpires, that is part and parcel of motorsport. And you watching on Iame Series Benelux YouTube. And of course, welcome along to our viewers on Iame-motorsport.com. There are final 5 races out of the 44 in total this weekend. That does not include 6 qualifying sessions on Friday and another 5 qualifying sessions today. So 11 qualifying sessions in total, 44 races. But this final race will decide who will be gunning for the maximum point score. And looking at the previous results, well, Milan Becu, if he wins this one, that's going to be Milan Becu on pole. If Louis Bieland goes to win the race, as we saw in heat number 1, then that driver will be on pole position and score a maximum 80 points. As we count the timer down, time now approaching
And it is our 9th and final qualifying heats of the day. It is mini heat 3, groups A versus B. Here is your starting grid. Milan Beku and Lewis Boots will be on the front row. Joining them on row 2 will be Matteo Campobello and Georges Desmere. Mathis Piesens and Denver Boz on row number 3. Didier Dedala. And then we have got Reuthausen on the inside of row number 4. Theo Handax and Sem Saslik round out the next grid, next row of the field on row number 5. Then it's Edouard Bergin, Milo Cornel, row 6. Sam Meyerlink and Dan Van Dam next up on row number 7. My apologies there, it's Dan Van Dam and Sam Meyerlink. Artem Kikireshko and Joshua Lauderson. Adriana Kumbo and Tom Grosjean ran out the top 9 rows with Axel Linders and François Collignon completing your top 20. Rounding out the 28-strong grid will be the following drivers. Manuel Laurent, Lorenzo Sambur, Jacques Depré, Maxime Von Crane, Rosalind May Heineke, Louis Bieland, Martin Rodriguez and Jan Jacobs bringing up the rear of the field. 28 drivers set to compete in the next 9 minutes plus an additional lap. And more to the point, who will stay with us? Who will unfortunately have to sit by the sidelines and watch their competitors battle it out for points? Can we... Go on. Pardon, Alex, pardon. No, go for it. I told you stop. Milan Beku, donc en pôle devant Lewis Boots. On vous l'a présenté depuis la pré-grille il y a quelques instants. C'est la 3e et dernière manche qualificative pour la catégorie mini. Matteo Campobello et Georges Desmet partiront depuis la 3e et la 4e place. Mathis Pissen 5e. Denver Boss, le champion mini-rookie de l'an dernier, 6e. Di de Derdal 7e. Phoenix Rothuysen 8e. 9e place pour Theo Randax. La 10e pour Sem Saslik. Attention à surveiller. No attack this time. Attention sur Louis Bieland qui partira 26e sur la grille de départ. 26e position donc pour Louis Bieland. Partira depuis la 13e ligne côté extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir remonter comme il l'avait fait dans la manche précédente et aller chercher la victoire? Ça va être très compliqué, mais si déjà il pouvait aller se replacer, et on va avoir un nouveau départ. Extra Formation Lap. Yep. Extra Formation Lap, donc un tour supplémentaire. Tous les pilotes qui ont bien retenu, qui font le petit signe de la main, c'est pas pour dire on a gagné, c'est pour dire one more lap, one more formation lap. The thing was, Dave Ritson, our race director, called that very, very early. He was saying, no, you're going round again. He was not happy how they were lining up, and that is the driver's way of signalling to say, yes, boss, we're going around again. That is showing respect from the competitors to an official of this team. And there are so many people that are behind the scenes. We're the blokes that just talk on the mic telling the story. But there are so many people behind the scenes who have been, who are a big part of the team behind the scenes here at Iame Series Benelux. And we are all one big family as well. We all love this sport. We all love working together as friends. And we've got to know each other very, very well. But the big story is, can Louis Bieland be the first person, I think, in a very long time that I've seen come from near the back of the grid to win twice in a row? Well, the drivers have gone past the red line of no return just before the right-hander here at turn number 12. 9 minutes on the clock, plus an additional lap. The red lights are on the starting gantry. Our starter is waiting to extinguish them once we get the signal to go racing by Series Race Director Dave Ritson. So, for the final time today, Mini goes into battle, into the tram lines, revs up, lights on. C'est parti. There we go, we're off and running. Avec Milan Beku qui garde l'avantage pour le moment. Ouais, parfait. Et parfait départ également de Lewis Boots qui était pourtant sur la ligne extérieure mais qui va conserver la 2e position. On sait à quel point c'est difficile. Il touchait derrière pour la 3e et la 4e place. Est-ce que ce serait Georges Desmet? Non, 800. 855. Matteo Campobello. Matteo Campobello qui était 3e. Oh, big off. Grosse sortie du côté du virage de raccordement. Alors je pense que ce n'est pas trop grave le pilote qui s'est arrêté. No, pilot's fine. Ouais, il est quand même passé au-delà du
des barrières de protection. En tout cas, il a dépassé à cet endroit-là. Milan Beku en tête. Deuxième position pour Lewis Booth. That was a big, that was at least 65 kilometers now going out of that corner. Luis Bieland est déjà dans la remontée, on vient de le voir là. Luis Bieland qui a déjà gagné 7, 8, 9 positions peut-être. Il était 26e sur la grille départ. On va surveiller ce qu'il en est à la fin de ce tour-ci. Milan Beku en tête devant Lewis Booth. On a Mathis Pissons, Georges Smet, Guy de Derdal qui est 5e, Edouard Berger 6e, Milo Cornil 7. Et alors du côté de Luis Bieland, il est 15e, il a déjà gagné 11 places. 11 places de gagné par Luis Bieland. Et parmi les victimes, on aura donc eu Matteo Campobello et Tom Grosjean. C'est Tom Grosjean, je pense, qui est sorti de la piste dans le virage du raccordement, le numéro 814. Il était 18e sur la grille de départ. That was a big rate of speed, and the car actually, well, the axles swapped ends. So Tom was very, very lucky. The kart, I mean, his pride is going to be dented. The kart's very, very dusty. That's going to need to be jet washed off, to be unfortunate on that one. But they do say driver's pride does hurt, but the thing is now is seeing we're both on Luis Bieland watch, and it is so close between these drivers. The front peloton is starting to get away, but if Bieland manages to negotiate his way through, Beku's not getting away. Boots is there, and we're now seeing that drivers are going to be enthralled into battle, as I think that's George Desmaid behind Didi Dale. Mathis Pearson's currently running P3. Edouard Berger, Denver Bos running P7 at the moment, ahead of Mino Cornel. Theo Handax, Dan Van Dam, Sam Meyerlink, Phoenix Rothausen, Luis Bieland now halfway through the grid. So up from 26, now 13th and climbing. And he's about, well, the two in front of him, they were over a second slower. So Bieland has got pace for days. And I think everyone, I mean, the biggest problem that he'll have is that the gap between Dan Van Dam and Theo Handax, 10th and 9th respectively, is about 1.3 seconds. But with the pace that Bieland has got at the moment, he's able to close that gap really, really rapidly. He is already, I think he's 9. Je pense que Luis Bieland est déjà revenu 9e, si j'ai bien vu. On va surveiller, mais il est déjà dans le groupe de chasse. Milan Beku et Lewis Booth, c'est le premier duel. Premier duel entre Milan three wide coming out of turn 1. And now it's 4 going into turn 2. Who's diving up the inside? I think that is... You just got a heart attack as well. Oh, dearie me. Sunday is fun day, folks. But yeah, that was the 850 of Edouard Berger trying to go up the inside through at turn number 2. So, and there he is. There's Louis Bieland. Might have just gotten, I think he's got a catch now, Milo Cornel in 9th. So at the moment, Milan Beku is on course to taking the first full score of the season if he gets 2 wins. Now, the thing is that if Luis Bieland doesn't manage to get the victory, but gets himself second, that is going to put him on the front row, because that'll be 2 wins for Milan Beku. That's 0 points. 2 points for second and a 0 for a win. Change a little bit further back. 898. Didi Dale has just had the Flying Dutchman, Denver Boss, back up the road and now into 4th place. So Denver Boss, the young man from WJS Racing, the mini rookie champion from last year, battled away with Amin Pantani all season, and it came down to the finale here last October. And the young Dutchman now has put in the fastest lap. He's going purple. Denver Boss could really put his nose into the business of everybody else's, because he was nearly a 10th quicker than the man in 3rd place, Mathis Pearsons. Lewis Boots is improving. Milan Beku's just gone purple in sector number 2. Luis Bieland now in the top 10. 16 places gained. There's still 4 minutes to go. So watch out. We're on Bieland watch for the rest of this race. 4 minutes plus un tour. Milan Beku est parti devant Lewis Booth. Ces deux-là, je pense qu'on ne les reverra pas. Derrière, par contre, Mathis Pissons,
Denver Boss qui pour la deuxième fois, le champion mini-rookie de l'an dernier, vient de battre le record du tour, ou en tout cas le meilleur tour en course. Denver Boss en 1.02 271 qui est plus rapide que Mathis Pissens et qui est revenu donc pour revendiquer la 3e position. Édouard Berger 5e, Guy de Derdal 6e, Théo Randac 7e, Georges Desmet 8e, Milo Cornil 9 et Luis Bieland en 10e position. Luis Bieland qui va toujours très vite, 1.02.4, mais pour le moment, il ne parvient pas à gagner davantage de positions. On a aussi, il faut le dire, Alex, une course un peu plus calme que celle que l'on avait eue lors de la première manche. Et donc forcément, c'est plus difficile de remonter quand il y a moins de bagarres devant et quand le train suit le rythme quelque part. Donc c'est un peu plus compliqué pour Luis Bieland cette fois-ci. Ceci dit, il est passé devant... Randax has just got through on Didi Didale. That's a change for 6th position. Beku is really going to be, is quite comfortable there. He's got probably the best part of it. He's just gone nearly 1.1 seconds. Denver Boss 3e. There we go. Bansis Pearsons has to relinquish it. He can't really fight that move. And then he's just pointed forward saying, come on, Matisse, let's go. Like literally, it's pointing forward. On revient et il est vite. Il est vraiment très vite. Yes. Denver Boss, de nouveau un meilleur tour en course. 3e fois consécutive. 1.02 237. 1.02 237. Denver Boss continue de pousser. Et le voici donc à la 3e position. Il a bénéficié de l'aspiration dans le dernier tour, mais tout de même. Alors, on continue de surveiller dans les remontées. Okay, right. Bieland, I think, has got past Milo Cornel finally. So might be up into 9th now. That will be 17 positions gained for the 804. Oui, le chrono de Luis Bieland, 1.02 255. Chrono de Denver Boss, 1.02 237. Donc ces deux-là sont pour l'instant les deux pilotes les plus rapides en piste. Yes. Well, the thing was, Cornel got the gap literally truncated by nearly 0.6 of a second by Bieland. So it's Beku that leads after lap 7. P2 Boots. Here's a change. That'll be George Desmé on Theo Handax. And look who's the cut the carts behind. Luis Bieland. So Bieland now is 9th. Has an opportunity to at least get up into the top 6. Oh, and look at the switch around here going through into turn 3. That is probably more than likely Theo Handax on George Desmé. Bieland is there, and he's right with Didi Didale. Through into turn 5. Down into the short braking area here. And Bieland up the inside. Through at Chemin de Fer. That's another place gained. Bieland up past Didi Didale. And that is now 18 places gained. There's still a minute to go plus an additional lap. Bieland has got George Desmé and Theo Handax in front of him. So that could be a net 6th place at the checkered. That will be 20 places gained. Deux tours Yeah. maintenant. Milan Beku, c'est facile. Presque facile. Ça a l'air facile. 1 seconde 9. Here we go. Et pendant ce temps-là, Luis Bieland qui gagne encore une position puisqu'il vient de passer devant Georges Desmet. Il a Théo Randax juste devant lui, le numéro 821. Il pourrait aller chercher la 6e place. Luis Bieland l'attaque dans le virage numéro 3. Ben oui, évidemment, elle était téléphonée. Celle-là, le voilà, Luis Bieland revenu à la 6e position. Il a gagné 20 places. 20 places de gagné. That's over 40. That's 43 positions gained in 2 races alone on pure flat-out pace. Timer has expired. Next time around, Milan Beku is now making his way out of turn number 11. Now the short run up to turn 12. Boots and, well, Denver Boz has got past Lewis Boots. Denver Boz is now up into P2. It's the run to the line here to start the final lap. Milan Beku 1.366 kilometres away from pole position. Denver Boss goes defensive against Lewis Boots, who switches to the outside through into turn 1. This could allow Mathis Piesens to close on in. Attention, Lewis Boots, Denver Boss. Changement de position de nouveau avec Denver Boss qui était passé en 2e position. Le champion mini-rookie de l'an dernier face à Lewis Boots. Ils se sont un peu frottés ces deux-là, c'est pas fini encore. Lewis Boots qui a repris la 2e place. Très provisoire pour le moment, le numéro 830. Il avait terminé 7e du championnat l'an dernier. Et puis derrière, on a Mathis Pissens, Édouard Berger et Luis Bieland qui sont toujours là. Je pense que ça ne devrait plus changer pour le moment. Attention, Luis Bieland qui doit quand même surveiller ce qui se passe derrière parce que Théo Randax est bien accroché. On a donc ceux qui sont 2e, Lewis Boots, 3e, Denver Boss, Mathis Pissens, 4e. Ensuite, à la 5e position, Théo Randax, Édouard Berger, pardon.
Et la lutte avec Luis Bieland et Théo Randax pour la 6e place. Deuxième victoire de Milan Beku. Run for P2. Run for P2. And it's going to be Lewis Boots. Looks like Lewis Boots, yes. Mattis Piessen's pit, Denver Bols by 4 1,000ths. Edward Berger and, well done, Louis Bieland. 20 places gained, P6 at the end of that one. George Desmere, Phoenix Reuthausen, Didier Dahl rounds out your top 10 with Milo Cornel. Jan Jacob started last, finishes in 12th, so good running there by the 802. Sam Meyerling, François Collignon, Artem Kikirenko, Reshko, Manuel Laurent, Dan Van Dam, Axel Linders, Maxim Von Kane and Sem Sazlik round out your top 20. Matteo Campobello recovers to finish 21st. Martin Rodriguez 22nd. And it looks like we'll have Lorenzo Sambur, Rosalind May Heineke coming towards the end of the race. Adriana Cumbo, Jack Depré, Joshua Lorison and Tom Grosjean, the last two drivers who unfortunately were not classified. Rosalind May Heineke finishes 23rd ahead of Lorenzo Sambur, Adriana Cumbo and Jack Depré rounds out your 26 finishers. Joshua Lorison retires lap 3, Tom Grosjean out on lap 1. Et on aura donc vu Luis Bieland. Alors, j'ai pas encore vu le classement final, on va l'attendre, mais je pense qu'il va revenir dans le top 3. Luis Bieland, après être parti depuis la 25e ou la 26e position. Bref, il sera un candidat à la victoire face à Milan Beku, Lewis Boots et Luis Bieland seront parmi les favoris. Attention aussi à Mattis Pissons. En attendant, donc, dans cette manche-ci, c'est Milan Beku qui s'impose devant Lewis Boots, Mattis Pissons, Denver Boss qui a été très rapide dans cette manche-ci. Edouard Berger, Luis Bieland, Georges Desmet, Théo Randax, Phoenix Reuthausen et Didier Derdal. Prochaine course, ce sera déjà la première finale, celle de la catégorie mini rookie. So, ladies and gentlemen, we have our first of 4 finals, 8 in total this weekend, and Mini Rookie is now the focus after 2 qualifying heats, both won by Isaac El Aouti, who effectively becomes the first points leader of the championship season. 80 points to the driver from Nancy in France. Alongside the driver will be Elouin Poissonnet, put it on pole position, 2 second places as the drivers make their way onto the grid. The Garage Duval recovery vehicle has been doing some work helping to recover some of the carts that were stricken out on the circuit. And now we have our first of 4 finals. KA 100 will be up at 5 o'clock, 25 past 5. X30 Masters Senior Cup and Gentlemen, and then Mini 1st to 36th will take to the grid and be the last bit of on-track action this weekend before we return to France and to Racing Cup JPR. Oui, Isaac, Alex, on est ici depuis la grille de départ, je ne vous entends pas bien. On est ici pour la première finale déjà de cet après-midi. On va demander aux mécanos de quitter la grille. Je vais vous présenter les différents favoris. Isaac El Aouti, il nous vient de Nancy, c'est un jeune pilote français. C'est lui qui va s'élancer depuis la pole position d'ici quelques instants. On retrouvera à ses côtés Elouin Poissonnet, que l'on avait eu à l'interview un peu plus tôt. Allez, venez, on va avancer, on va remonter la grille tous ensemble donc avec les grilles suivante. Deuxième ligne, côté intérieur, Liv, numéro 956, Liv Latowers. On aura Bruce Quirino, numéro 975, sur la ligne numéro 2. Ligne numéro 3, à l'intérieur pour Arthur Jassogne, qui est là, pardon.
Arthur Jassogne. Et puis de l'autre côté, c'est Lucas Van der Heer que l'on va retrouver de ce côté-là. Évacuation de la grille demandée. Arthur Jassogne qui a un casque qui ressemble assez fortement à celui de Lando Norris. D'ailleurs, quand on le voit de près, on continue avec le numéro 904. C'est Milan de Ruyt qui partira à l'intérieur de la 4e ligne. Et puis, on va retrouver le numéro 920, Lars van der Weyden. On va venir avec notre jeune caméraman Tim qui va venir par ici entre les cartes parce qu'on va démarrer dans quelques instants. Vous voyez cette grille de départ de la catégorie mini rookie. 19 pilotes représentés sur cette grille de départ. Et les pilotes qui ont entre 7 et 10 ans. Donc, ce sont vraiment, comme le nom l'indique, les plus jeunes, les rookies. Donc, dans le championnat, ils vont pouvoir apprendre ici les ficelles du métier. Petit châssis, on a des moteurs refroidis par air, 60 cm3, un poids minimum de 105 kg, mais des vitesses de pointe qui avoisinent déjà et qui flirtent déjà avec les 100 km/h au bout de la ligne droite. Autant dire qu'il faut avoir l'esprit bien affûté déjà des pilotes qu'on ne lance pas en course comme ça par hasard, évidemment. Ils ont déjà eu beaucoup d'entraînement auparavant et ils sont là pour petit à petit continuer à progresser et rencontrer leurs adversaires. Évidemment, c'est aussi au contact des meilleurs que l'on progresse. So there are your provisional championship standings after the opening point scoring. Isaac El-Houti, 80 points. Elouan Poissonnet, 916. Right, we have got a cart that is being pulled to the side, and someone is not taking to the grid for this one, I'm afraid. Trying to catch the number. But there is the top 10 for the provisional standings. One driver is not going to take any further part in this race, I'm afraid. Trying to catch who that was. But here we go. Here's your starting grid for the mini rookie final. Isaac El-Houti will start from pole position. Elouan Poissonnet will start on the outside of the front row. Louis Letaurs and Bruce Chirino will start on row number 2. Due to start row 3 is Arthur Jassogne and Lucas Van der Heer, Milan de Ruyt. And then we've got Van der Weyden on the outside on row number 4. Then it's, Milan de Ruyt, Lasse Van der Weyden, Moussa Bera Akbaba, Martin Cekin Gomis, Matti Smet, Matt Cooper, Diego Oliveira, Antunes Duarte, Luis de Rida, Andre Grelo, Daly Bruce Erkelins, Sib Morkins, William Sitio and Nathan Schurz due to start 19th on the grid. But we did have a cart pulled to the side. So one driver, I think it's going to be more than likely Arthur Jassogne that may, I'm going to just keep an eye out for the number 933, and I don't think that cart is due to start on the inside of row number 3. So that will be between Elouan Poissonnet and Bruce Chirino. Yes, Jassogne does not look like is going to be starting this race. That's a disaster for the Belgian, due to start on the inside of row number 3. But Thomas, we've got our first final of the week of this particular competition underway. Jassogne, the biggest casualty, but it's El-Houti, Poissonnet, round 3. Et apparemment, malheureusement, Arthur Jassogne, pendant que je remontais, Alex n'a pas pu démarrer, c'est ça? Problème technique, donc pour Arthur Jassogne qui n'a pas pu prendre le départ normalement. Attention, Isaac El-Houti face à Elouan Poissonnet. On avait déjà eu ce duel dans les manches qualificatives. Cette fois, c'est la finale. Qui sera le premier vainqueur de la saison 2024? C'est parti avec le pilote français Isaac El-Houti qui a pris l'intérieur. Derrière, on a vu un très très bon départ d'Elouan Poissonnet qui a fait l'extérieur, je pense, et qui va virer en tête dans le virage numéro 2. Superbe envol d'Elouan Poissonnet. Est-ce que c'est bien lui, parce qu'avec le contre-jour, on a un petit doute. I think that might be Bruce Chirino, who died to the inside of the middle. C'est Bruce Chirino? Bruce Chirino, if he's done that, that is an absolute... si c'est Bruce Chirino, ce serait fantastique. That was 3 wide through the middle. You are right. It's Bruce Chirino. Bruce Chirino qui a pris le départ. Avec le contre-jour, on l'avait pas bien vu. C'est donc Bruce Chirino qui était 4e sur la grille de départ. Yes, he fired it through, like literally, point, squirt, go for it. And he went round the outside, I think, of Poissonnet. So Bruce Chirino leads his first race, but he's having a side-by-side
with Isaac El Houthi. So El Houti's come back, and now the chase begins. And Bruce Chirino started 4th. He's now leading the race. Someone drifts wide coming out of turn number 12. And now up we go through the hill. Look at the scramble. 3 wide for 5th position as we go across the line. It's side by side for the race lead. It's Milan de Riet. Milan de Riet that passes through on Bruce Chirino. So Milan de Riet started 7th. Et Milan de Riet qui partait depuis la 7e position et qui prend la tête maintenant devant Bruce Chirino. Isaac El Houthi, le poleman, est retombé à la 3e position. Ceci dit, on est parti pour une finale de 11 minutes plus un tour. Autrement dit, il y a encore des opportunités de se racheter du côté d'Isaac El Houthi et d'Éloine Poissonnet qui avait dominé les manches qualificatives et qui sont 2e et 3e ici. Derrière, attention, c'était chaud avec l'attaque de Liv Latauer sur Lucas van der Heeren et il est passé, sur Musab Berra Akbaba et il est passé, je pense, devant Akbaba. Yes, and Akbaba made 4 positions on the start. So Milan de Riet leading from 7th on the grid. We're about to complete lap 2, so it's 11 minutes plus an additional lap for this final. So the drivers make their way up the hill once again. So Milan de Riet leads the way. Bruce Chirino being closed in on by Isaac El Houthi. It looks like El Houthi going to pull the trigger. On the inside goes the man from Nancy in France. Through he goes for P2, and that's El Houthi through on Bruce Chirino for P2. Isaac El Houthi qui est passé devant Bruce Chirino, qui a fait en motocross, on dirait le all shot, pratiquement. Alors, c'était pas tout à fait le all shot parce que c'était le virage numéro 2 et pas le premier, mais celui qui parvient à prendre le meilleur départ en motocross, effectivement, on dit qu'il fait le all shot. Bruce Chirino avait fait le all shot, mais là, il vient de s'incliner face à Milan de Riet et face à Isaac El Houthi. On va voir si Éloine Poissonnet est en mesure de suivre. Oui, il est passé également, Éloine Poissonnet. Il est 4e, il est toujours derrière pour le moment. Il est toujours derrière Bruce Chirino. J'ai cru un instant qu'il était passé au niveau de l'épingle du chemin de fer. Ce n'est pas le cas. Et puis on a Liv Latauer aussi, qui avait été en mesure, lors des manches qualificatives, de venir se battre un moment avec Isaac El Houthi et Éloine Poissonnet. On voit en tout cas que les positions et les écarts se sont resserrés depuis les manches qualificatives. Retour en direct avec... et on a eu... À un moment, on a vu le gazon, c'est joli, ceci de la campagne. Les Fagnes, comme on les appelle, ce n'est pas par hasard que cette piste s'appelle le Karting des Fagnes, une région tout à fait particulière ici, au sud de la Belgique, à quelques kilomètres de Couvin, au nord de Couvin, quelques kilomètres au sud de Philippeville et de Charleroi. Nous sommes vraiment à quelques pas de la frontière franco-belge. C'est l'un des hauts lieux du karting international depuis 1987. Le tout premier championnat d'Europe s'était tenu en 1989 ici, sur la piste du karting F1. C'est vous dire que l'endroit est l'une des références au niveau du karting mondial. Milan de Riet ne le sait peut-être pas encore, mais il pourrait marcher dans les traces de certains des plus grands champions du sport automobile actuel qui ont gagné ici à Mariembourg. On pense entre autres, puisqu'il a encore gagné le Grand Prix du Japon aujourd'hui, à Max Verstappen, bien sûr, dont je me souviens des premières courses. C'était là, en mini, quand il avait 8 ans. Max Verstappen, Isaac El Houthi prend la tête sur Milan de Riet. Changement de leader, Isaac El Houthi en tête, Milan de Riet. Deuxième, Éloine Poissonnet est passé devant Bruce Chirino et Liv Latauer aussi. D'ailleurs, ils sont passés tous les deux. La réplique de Milan de Riet, non, ça n'est pas passé. Yeah, de Riet was trying to get back through on El Houthi through at turn 3, but didn't have the run of momentum to get through. Poissonnet is closing, Latauer is closing, Chirino's not out of this. And then behind them we've got Moussa Berra Akbaba and Lucas van der Heerde, Lasse van der Weide and Martin Chekin Gomis with Diego Oliveira, Antunes Duarte, rounding out your top 10 as they go through in towards the exit of Escargot. So it's run through turn 11 in towards turn 12. And now the top 4, line astern, they were covered by 8 and a bit tenths of a second. Now, for those uninitiated, the word Fagnes means fen for the local countryside in English. So if you see something like this, it's called the Fens. But change possibly for third, not quite. Latauer's tried to throw it up the inside of Poissonnet. Poissonnet kept the racing line nice and neat and tidy. Didn't really have to move and just kept it parked on the line, which he's more than entitled to do because he's got the right of way because Latauer's is behind him.
Oui, et on voit que ça revient derrière avec Eloane Poissonnet en 3e position qui a pratiquement fait la jonction avec Isaac Elaouti et avec Milan de Ruyt. Il emmène derrière lui Liv Latowers et Bruce Quirino. Les 5 premiers, regardez sur cette image aérienne qui reste dans un sillage, dans un mouchoir de poche comme on a coutume de dire. Ils sont vraiment roue dans roue au moment d'aborder une fois encore l'escargot. Il reste 5 minutes plus un tour. On est plus ou moins à la mi-course donc pour l'instant. 5 minutes plus un tour pour nos pilotes de la catégorie mini-rookie. C'est la première des finales ici sur la piste du karting des Fagnes de Mariembourg. Et ça pourrait bien changer à l'avant. Non, personne ne déboîte au moment d'arriver dans le premier virage. J'ai cru un moment que l'un d'entre eux allait tenter une attaque. Ils ont été sages sur ce coup-là. 4 minutes 30 plus un tour avant le drapeau à la main. They're all showing their poker face at the moment, Tommy. They're keeping the cards close to their chest, so they don't want to show their hand. And at this stage, you don't want to do that. You want to have a little bit of a psychological or mental advantage. You want to play those mind games a little bit, even in the younger classes. And that just goes to show how quickly things can turn on a sixpence. But at the moment, El Haouti is doing exactly what he needs to do at the front end of the field, which is lead. Keep the racing horse blinkers going. Don't look over your shoulder unless you absolutely need to. So all El Haouti's got to do is just go, right, I'm just going to park it where I feel comfortable, where I know the cart grips down on the tarmac, bites with the tyres, and I can get the traction out of the corners. But now, when we get to, let's say, the last 3 to 4 laps to go, expect things to change, because that's when a driver who's been communicated to by their mechanic, but here comes Milan de Ruyt, decides to pull the trigger. He's fed up of staying behind, wants to lead and gets through. Un changement de leader avec Milan de Ruyt qui reprend l'avantage sur Isaac Elaouti. Ah, ça empêche le pilote français de s'échapper pour le moment et on pourrait bien avoir une arrivée au sprint pour cette première finale de l'après-midi. Milan de Ruyt, le néerlandais, devant Isaac Elaouti, un français. Et puis on a 2 Belges, Eloane Poissonnet et Liv Latowers, qui sont derrière. Un autre néerlandais, Bruce Quirino, à la 5e position dans ce groupe de tête. A priori, la victoire devrait jouer entre eux, même si Bruce Quirino a un peu décroché maintenant, mais il pourrait profiter de la lutte. Attention à Isaac Elaouti, qui est de nouveau derrière Milan de Ruyt. C'est lui qui va pouvoir bénéficier maintenant du phénomène de l'aspiration dans la remontée vers le premier virage. Isaac Elaouti, avec son châssis CRG, là, à la 2e place. Et pour le moment, c'est bien Milan de Ruyt qui est en tête. Le petit châssis Falcon, c'est amusant évidemment de voir ces moteurs, enfin ces cartes pour les enfants. Certains ont 7 et 8 ans. Est-ce que ça change ou pas le leadership? Oui, avec Isaac Elaouti qui reprend l'intérieur, Alex. Yep, so back goes El Haouti once again, the French driver, looking to make it a clean sweep of 3 race wins, so 2 qualifying heats, and the final, that'll be a maximum score going into Austria in 4 weeks' time with a maximum haul of 160 points and having a bit of luck on his side, so to speak. Eloane Poissonnet will probably end up either 2nd or 3rd, or maybe even 4th. That might still be enough to keep him 2nd in the championship provisionally behind, but Poissonnet qui attaque de Ruyt. Poissonnet went for it. Poissonnet went, right, now is my chance to either try and get through on El Haouti, which is exactly what has just happened. But the thing is, if Milan de Ruyt, Milan de Ruyt just looked over his right shoulder as if to say, who have I got closing in? It's one of Euro Karting's very own, Eloane Poissonnet, in the wheel tracks. And is now going to possibly punch it for the race lead. He's going to go for it. Up the inside, they're wheel to wheel. Poissonnet to the inside, takes the race lead, and that provisionally puts him in championship leading position. But de Ruyt straight on the counter-offensive through turn 2. And now you cannot discount the fact that everybody else, well, it's El Haouti that's leading, and now Poissonnet is 2nd. Poissonnet needs to get through on El Haouti. If he does that, it puts them level on 156 points apiece, but Poissonnet becomes the championship leader based on the last result. So if he gets the win here, he becomes championship leader on the basis of countback. Et attention à la lutte entre les deux, Isaac Elaouti et Eloane Poissonnet, qui pour la première fois a pris la tête, mais pendant quelques instants seulement dans le premier virage. On a vu Isaac Elaouti qui était en mesure de recroiser la trajectoire. Ces deux-là qui ont dominé le début de ce week-end, qui quittera Mariembourg en tête du championnat. Il pourrait être à égalité de points, comme le disait Alex il y a quelques instants, si Poissonnet devait gagner la finale. On n'en est pas encore là. Il reste 2 tours maintenant. Isaac Elaouti
face à Eloane Poissonnet, Milan de Reuth et Liv Latowers qui pourraient profiter de ce duel entre les deux hommes de tête et Bruce Quirino qui est un tout petit peu en retrait. On notera encore derrière, alors attention, hein, on n'est pas encore dans le dernier tour, pas d'attaque, pas de tentative complètement folle, loin de là pour Eloane Poissonnet. Attention, il y a un pilote qui va se reprendre un tour, je pense, c'est William Sitio, le numéro 902, c'est sa toute première course ici et regardez, il est là, attention, parce que ça pourrait influencer vis-à-vis du groupe de tête. William Sitio qui est là, c'est le pire endroit, il a reçu le drapeau bleu. Voilà le groupe de tête qui arrive, est-ce qu'il peut se mettre sur le côté? Attention, Isaac El Aouti qui plonge à l'intérieur, est-ce qu'il peut passer? Non, ils vont se gêner, il a été bloqué, Isaac El Aouti, il a été bloqué, c'est du coup Eloane Poissonnet, on le sentait venir, c'est Eloane Poissonnet qui a récupéré la tête avant d'aborder le dernier tour. Eloane Poissonnet en tête, deuxième position pour Milan de Reuth, je crois, et Isaac El Aouti est retombé quatrième, troisième. Non, quatrième, il est où Isaac El Aouti? Yeah, fourth place now. Cinquième. Fifth. Well, that puts Poissonnet into championship leadership position. Final lap underway. And at the moment, well, El Aouti, if he was close enough, but the thing is now, the three behind Poissonnet are going to start making it difficult because all of these five drivers want to win, and Poissonnet's getting hustled by the Towers, who's just got through on Milan de Reuth round the outside at turn number 4 into Chemin de Fer, and Chirino sends it through on Milan de Reuth. Here comes El Aouti, de Reuth through on Chirino going into Piff Paff. They make contact, and Chirino spins off. Un tête à queue pour Bruce Quirino qui est parti. Ils se sont touchés, c'était avec Milan de Reuth. Avec Milan de Reuth. Bruce Quirino qui est sur le côté. Quelle fin de course dans cette finale mini. On va avoir la victoire d'Eloane Poissonnet qui va prendre la tête du championnat. Derrière, c'est Liv Latowers qui termine deuxième de cette finale. Et qui va finir troisième? On n'a pas l'image. Il faudrait voir qui est troisième. It's El Aouti. Isaac El Aouti? I'm sure it will be. El Aouti's third. Because are you sure? Yes, he is. It's just come across the line. Okay. Isaac El Aouti troisième. Over 5 seconds behind. Because of the contact between Milan de Reuth and Bruce Chirino, I feel so sorry for Bruce Chirino on that one. It was a case of they both went for the same amount of tarmac. It was unstoppable force versus immovable object. And unfortunately, what happened, it was the case of de Reuth went for the move, Chirino tried to defend, two go into one. At that point on the circuit, never works that well. Bon, le classement final, alors on a eu un tout petit souci, je pense, au niveau de la connexion, mais Eloane Poissonnet vainqueur, Liv Latowers deuxième, Isaac El Aouti troisième. Yes, so that will put Eloane Poissonnet on 156 points, provisionally, as the new championship leader. So 2 changes of championship lead, but the field now makes its way into scrutineering Weybridge and Parc Fermé. Eloane Poissonnet, Leo Latowers, Isaac El Aouti, Lasse van der Weide, Moussa Bera Agbaba rounds out your top 5. So more to the point, folks. Well, that was rather exciting, let's say. It just goes to show some things can happen when you least expect it. And there are your provisional results. We'll head down to Thomas very, very shortly because he's on his way downstairs. And more to the point, well, Eloane Poissonnet takes the provisional championship lead by 3 points ahead of Isaac El Aouti. Louis Latowers brings himself into the championship hunt with 149. Lasse van der Weide, 138. Lucas van der Heerde, 138. And, well, I'm sure, Eloane Poissonnet just kicking, making the cart go forward by using the front wheels. And I'm sure will be a very, very happy camper after that one, because that was a dramatic conclusion to a very, very close race. There's the top 10. The provisional championship standings for Iame Mini Rookie, as they will now head to Ostricourt on May the 4th for round number 2.
Alex, nous sommes sur la grille de départ avec la catégorie K100 dans quelques instants, l'une des catégories les plus abordables dans cette Iame Series Benelux avec Mick Blankespor qui est donc le numéro 714 qui va s'élancer depuis la pole position. Mick, two easy wins, I would say, in the qualifying heat. You are the big favorite for the final. Yeah, of course, but going to try to make as much of a gap in this race. Try to just get a good start, a good head start, and just push away. Ouais, voilà, je vais juste essayer de prendre un bon départ et puis on verra si je peux creuser l'écart. Hein. On voit ici l'équipe comme carte. Et ça, c'est bien, hein, les trucs pour descendre en douceur. C'est plus facile, évidemment, pour descendre le châssis numéro 714. On va emmener sur la première ligne de la grille départ. On retrouvera juste à côté Paul Hersin qui est en deuxième position. On vous salue hein, si vous nous regardez depuis le drone. Également en direct sur la chaîne YouTube Iame Series Benelux. Paul Hersin qui a été un des animateurs. Paul, manche qualificatif, ça a été intense, notamment un superbe duel là, avec Arthur tout à l'heure. Bah oui, un super duel. C'est bien amusé. Et ici pour la finale, on va essayer de terminer avec le meilleur résultat. Alors, si je ne me trompe pas, en plus, vous êtes un peu équipier avec Arthur, non? Ou presque? Oui, on est équipiers, on s'entend bien et toujours amusant de se battre avec. Et voilà. Voilà, attention parce qu'Arthur il va partir lui depuis la 3e position. Donc on avait Paul Hersin qui est là. Arthur Matagne donc, le pilote notamment protégé de Didier Monin, d'Imocart. Salut Arthur qui peut faire coucou à ses supporters, supportrices, à maman qui est peut-être là aussi. Et le pire c'est que je dis tout à l'heure à Adrien, ta compagne, et figure-toi que quand il a demandé ta maman en mariage, c'était moi qui étais speaker, c'était au Sparali. Tu t'en souviens? Ouais, je me souviens. C'était là. Bon Arthur, dis-moi, qu'est-ce que tu attends avant cette finale? J'attends que je vais essayer de faire une bonne finale. On va se battre. C'est pas, ça va être dur, mais on va essayer. On se sent comment? Un peu stressé ou motivé? Je suis motivé et en même temps un peu stressé, mais ça va bien se passer. Ouais, ça fait partie de la course évidemment, c'est aussi du bon stress, de la bonne adrénaline. On va te laisser te concentrer évidemment. Arthur qui partira donc depuis cette position-là. On continue, on va retrouver le GP Racing, c'est ton pilote Alain? Coach... Ah non, c'est le tien. On va remettre ça. Il nous reste 2 minutes apparemment avant le départ, donc on en profite. On va le faire en néerlandais, son prénom, rappelle-moi ton prénom. Emile, dus ja, vanaf de buitenkant voor de eerste bocht. Het is niet de beste positie hier in Mariembourg. Wat zal jij doen? Zo agressief mogelijk zijn en proberen een goede start te krijgen. Je vais essayer quand même d'être très agressif en partant là de l'extérieur et de prendre un bon départ. On va écuyer la grille de départ. Venez, on a les moteurs K100. On vous le rappelle, hein, l'une des particularités, c'est d'avoir des moteurs refroidissement par air, un peu moins performants, mais aussi plus faciles à exploiter, moins chers. Évidemment, on y va. On va évacuer la grille. C'est déjà la 2e finale de ce 3e jour ici de la Iame Series Benelux sur la piste du karting des Fagnes de Mariembourg. On se retrouve dans quelques instants pour vivre ensemble la finale avec Alex Goldschmidt. Thank you very much, Thomas Bastin, as we now go into our second final of the final day of competition. KA 100, 145 and 155 as the drone takes us over this wonderfully assembled 18-strong grid. Mick Blankespor has been the talk of the KA 100, 145 paddock so far. The 707 on the Charles Leclerc by Birrell Art chassis gives us a little bit of a wave from the back end of the grid. And that is Sana Ben Nasser, who after the respective heats scored 32 points. And the way that karting normally works is that if you have the least amount of points, Mick Blankespor qualified first and took 2 heat wins, thereby effectively scored 0. So we are just about 60 seconds away from the green flag, sending the drivers en route on their course and trajectory around this circuit. 1,366 meters, 14 turns, running in a clockwise direction.
30 seconds to go, and the anticipation is palpable. It's like putting a hot knife through ice cold butter. That's how much you can cut the tension by right about now. And the red lights will ignite once the drivers complete their first of 2 formation laps. Engines fire up, green flag waves. Here we go. The grid for the KA 100 145. Someone's had a bit of a exit stage right coming out of turn number 1, so cold tyres is not conducive to that happening. But it's Mick Blancaspor starting from pole position, Paul Hessin on the front row, with Arthur Matagne and Emile Durings, who leads the intermediate classification for 155. After Twan Kudelman was given a 5-second penalty for front fairing post race 2. Enzo Vittori, Felix de Decker, Twan Kudelman, Jayden Grutians, Maurice Istas, Thibaut Wolfert, Quentin Halul, Nicolas Matai. So, Wolfhard, and then we've got Quentin Halul, Nicolas Matai, Stein Boss, Mikla Golakovic, Yannick Schmidt, Rafael Pahash, Sana Ben Nasser, and Kilian Pastor rounding out your grid. So, more to the point, it is going to be the case of Mick Blancaspor could lead with a maximum score of 100 points, 160 points after this. And then we will have 2 more races to go. We'll have X30 Master, Senior Cup and Gentlemen, and then we'll also have the top 36 mini drivers ready to bring us to the last checkered flag of this weekend. And it's been an absolute pleasure being alongside you, Thomas Bastin, this weekend. Thank you, Alexander. So glad to have you back in the paddock after such a long time, since August of 2023. And it was so nice when we met up on Thursday afternoon. Met for the first time, you went, yep, spotted. Picture of me talking to Mathis Marchal by KCR Racing. And now here we are. You know, as they say, folks, don't be sad that it's gone. Be pleased that it's happened, and that's the main thing. It's been a really enjoyable time. We've still got 2 races to give it our very all. 3 races, 3 finals to go. Yes, 3 finals to go. Mick Blancaspor devant Paul Hersin pour la finale KA 100 avec 2 courses. Dans cette course, il y a 18 pilotes, mais il y en a 9 qui sont engagés en 145 kg minimum et 9 en 155 kg minimum. Attention, au départ, Mick Blancaspor devant Paul Hersin. On a ensuite Arthur Matagne et Emile Durings sur la deuxième ligne. Emile Durings qui est finalement le mieux classé des pilotes de plus de 155. C'est parti, il avait dit je vais être agressif sur une extérieure, on verra si ça lui réussit. Le départ donné maintenant et excellent départ d'Arthur Matagne qui s'est directement placé à la 2e position derrière Mick Blancaspor. Mick Blancaspor devant Arthur Matagne, Paul Hersin 3e si je vois bien. Non, c'est pas. Enzo Vittori's now 4th. Non, c'est qui est 2e? We've had un accrochage derrière. 705. Emile During, je crois. Yeah. Emile During qui était sur la 2e ligne de la grille de départ. 706, that is Quentin Hanoul. Et Quentin Hanoul, effectivement, qui est là à l'extérieur. Alors, est-ce que... Je voudrais bien vérifier parce que devant... Oui, c'est bien Arthur Matagne qui est 2e. Maintenant qu'on n'a plus l'effet contre-jour, on peut le confirmer donc. Yeah, Blancaspor hasn't been able to get away because Arthur Matagne is now 2nd, Enzo Vittori now 3rd, which means that Paul Hersin will probably be 4th or 5th. They're going to come across the line to complete the opening lap. 3e, Paul Hersin. Okay, Paul Hersin now 3rd. Twan Kudelman's got through on... Twan Kudelman's rocketed up the order on the opening lap. 3 places gain, now runs P4 and leads the 155 class. Yellow flags because of the 3-kart incident, so drivers have to be very, very mindful. I think, did that just get retracted as well? Because it was there waving for a second, so if everything's out of the way, then they'll retract that yellow flag. But I think drivers going into it at that rate of speed, they would have gone, well, you know what, play it safe, don't overtake, wait until the next corner when you know things are green.
Oui, il y avait un drapeau jaune dans le virage numéro 3. Interdiction de dépasser, bien sûr, à cet endroit. Regardez, Mick Blankespoor est toujours en tête, mais Arthur Matagne qui parvient à tenir le rythme du Néerlandais, ce qu'il n'est pas parvenu à faire sur les autres manches qualificatives. Est-ce qu'il pourrait créer la surprise, Arthur Matagne, qui était très très rapide, souvenez-vous, à la fin de la manche qualificative suivante. C'est lui qui avait signé le meilleur tour en course, Arthur Matagne. Est-ce qu'il peut aller attaquer Mick Blankespoor? Derrière, on a Paul Hersin qui essaie de s'accrocher autant qu'il le peut. Et puis Toine Kurman, le leader du côté des 155 kilos. Il est devant Enzo Vituli pour l'instant. Félix De Decker à la 6e position. Jaiden Grotians qui est 7e. 8e place pour Maurice Istas. La 9e pour Thibaut Wolfhard. Et la 10e pour Steinboss. Voilà les positions actuellement. So Sana Ben Nasser was the other driver involved with the 707, I'm afraid. The one that was giving us a wave when the drone went over, going over the grid on the Charles Leclerc by Birol chassis. So Quentin Anoul and Sana Ben Nasser have both been eliminated from the race. Emil Duerinx was the other driver involved, and that was the class leader in 155, and has dropped all the way down to 16th and has just done a 59.5. And has got, well, if Emil Duerinx wants to catch up and pass Twan Kurman, he's got to close a gap of about 12.7 seconds. Change a little bit further up, Enzo Vituli through, and that would have been on Twan Kurman. And there is the 709 of Félix De Decker just behind. Ouais, et regardez devant Mick Blankespoor, meilleur tour en course 57-737 contre un 58-0 pour Arthur Matagne. L'écart est passé à 4 dixièmes, pratiquement 5. Une demi-seconde, plus ou moins, sépare Mick Blankespoor et Arthur Matagne. Paul Hersin, qui est toujours en train de mener la chasse à la 3e position. Enzo Vituli 4e et Toine Kurman, toujours leader du côté des 155 kilos. Et puis derrière, on retrouve Félix De Decker, le numéro 709. Un tiercé de tête avec Mick Blankespoor, Arthur Matagne et Paul Hersin. It's quite interesting here, Thomas, because at the moment, well, Emil Duerinx was at the sharp end of the 155 category, but now that's gone back to Twan Kurman, who's just had Félix De Decker pass him, and De Decker's just gone, right, come on Twan, just work with me. The thing is, they're not in the same class, but that slipstream from the lighter car in front will help Twan Kurman and spur him on a little bit. You need that little bit of a motivational kick up the backside, so to speak, to help pull you along. So at the moment, well, yeah, Duerinx was the driver that was leading. He'd won 2 heats already, but now has dropped all the way down the back of the field. So this could give the opportunity for, I'm thinking, more than likely that Twan Kurman, who was 2nd in Heat 1, 3rd in Heat 2, he started a bit further down in he started down in, what was it, 7th place. That could put him at the top of the 155 classification. But Mick Blankespoor at the moment, I mean, we've just hit 5 minutes out of the 14, so we've got 9 to go, plus an additional lap. He's put in another new fastest lap. And I think sometimes some drivers do actually like that, where they have that clean hair in front, and then all of a sudden what you do tend to have, and there you see the provisional championship standings. Blankespoor on 80, Hersin, Matagne, Vituli, De Decker, Wolfert, Mate, Pahash and Ben Nasser. That's for the 145. So there is a separate championship ranking for both titles. So we do it one for 145, we do one for 155. So Duerinx at the moment on 80 points. Twan Kurman will effectively take the lead, and Duerinx will lose a lot of points because of where he is at the moment. He's all the way down in 16th. So that'll put him on that'll be 146 points effectively come the end of this race. Oui, ça va être dur pour Emil Duerinx, qui était le leader d'après les manches qualificatives, donc dans le classement intermédiaire. Il était leader des 155 kilos. On l'a vu impliqué dans l'incident du premier tour. Et dès lors, il se retrouve tout au fond désormais. Ce n'est clairement pas la situation idéale, mais ça fait partie de la course aussi, ce type d'incident. Avec donc Mick Blankespoor devant Arthur Matagne, Paul Hersin et Enzo Vituli. Ça ne change pas, mais regardez comment Paul Hersin est en train de revenir sur Arthur Matagne. Le duel entre les deux équipiers pour la 2e position entre Arthur Matagne et Paul Hersin. Ce n'est pas fini
définie encore clairement entre ces deux-là. Deuxième marche du podium en 145 kg qui est en jeu ici. Enzo Vituli toujours 4e et Félix De Decker 5e. Toine Kurman qui essaye de suivre Félix De Decker pour garder la tête dans la catégorie des plus de 155 kg pour l'instant. So halfway through and Mick Blancaspor leads the way by nearly 1.4 seconds. Arthur Matagne and Paul Hessin round out the top 3 at the moment. So still 16 of the 18 runners and riders continue to move around the circuit. Kylian Bastin, the number 765, has made up 5 places from 18th on the grid. But Paul Hessin closing in once again through into Escargot on Arthur Matagne. So the battle for P2 is allowing Mick Blancaspor to pull away, and in comparison with Matagne, Blancaspor was a 10th and a half quicker in the first sector, 10th and a half in the second sector. Looks like there's a growing trend here, so that gap is going to be more likely closer to about 1.8, 1.9 seconds. Crosses the line, the gap is 1.7 between Blancaspor and Matagne for the race lead. So the battling between Matagne and Hessin is helping Blancaspor, but it's hindering the others. Oui, une bataille qui aide Mick Blancaspor finalement, puisque quand ça se bat derrière, ceci dit, il n'a même pas besoin d'aide, je pense. Mick Blancaspor, alors on s'énerve un peu, 709, 738, Félix De Decker et Toine Kurman qui s'énervent. Toine Kurman qui voudrait bien passer devant Félix De Decker, d'autant que derrière on a Thibaut Wolfhard et Yaiden qui sont là. L'attaque de Toine Kurman qui est repassé, la réplique. Attention à Toine Kurman parce qu'il joue la catégorie des plus de 155 kg et ce serait bien évidemment de ne pas aller tout perdre dans cette course-là. L'an dernier dans la catégorie KA 100, c'était 158 et non pas 155 l'an dernier. Toine Kurman avait terminé 2e du championnat. Preuve qu'il est de nouveau l'un des favoris. Ils se sont bien énervés, bien expliqués. Alors l'avance de Mick Blancaspor, 1 seconde 7 sur Arthur Matagne qui vient de signer son meilleur chrono personnel, toujours devant Paul Hessin. Les deux là continuent de mener la chasse derrière le néerlandais. Enzo Vituli à la 4e position et puis Toine Kurman qui est passé donc devant Félix De Decker. And right, there's going to be a move here. Felix De Decker has just had Thibaut Wolfe out right through the inside. And now through into turn number 4. It's they're jockeying for position. Grutjens and Istas are right there. Grutjens looking up the inside. And he's got the move done. That's opened the door for Maurice Istas. And the 721 of Thibaut Wolfe loses handful of places. Excuse me. And at that particular occasion, well, Wolfe got sprung a surprise courtesy of Jaden Grutjens into Chemin de Fer. Mick Blancaspor's lead now is 1 3/4 seconds. New fastest lap with 4 minutes and a quarter to go. Arthur Matagne, 57.203. Improved personal best sector 1. Ripped a purple out of the pocket on sector number 3. He's closing in on Blancaspor bit by bit, but time might not be on his side. Change for position as Nicolas Mattei gets through on Thibaut Wolfe for position. That was for 9th. Oui, superbe Arthur Matagne qui vient de signer le meilleur tour en course, plus vite que Mick Blancaspor. Alors quelques centièmes de seconde seulement, mais c'est toujours ça de prix. Arthur Matagne qui a surtout recreusé un peu l'écart par rapport à son équipier Paul Hessin pour essayer d'aller chercher cette 2e position dans la finale de la catégorie KA 100. Paul Hessin 3e, Enzo Vituli 4e, Toine Kurman à la 5e place, Félix De Decker 6e, Yaiden Grotjans 7e, Maurice Istas 8e, 9e place pour Thibaut Wolfhard et la 10e pour Nicolas Mattei. Voilà pour les positions actuellement. Nicolas Mattei qui est passé devant Thibaut Wolfhard. That's one of the things I hate when someone goes through turn 1 like that. They stumble over the curb and the inside sidewall of the right tyre gets caught and it nearly throws the cart off of the racing line. And I think that might have been Wolfert that might have just had that, or it might have been Mattei that had a bit of a scare going through, because if you catch the inner sidewall on a curb, it can throw the balance of the cart out of sync with the driver and how the cart is set up. And one bit of instability on a rear tyre that's making contact with something that it shouldn't do can bring a different kind of feeling for the cart altogether. However,
Mick Blankensport still leading the way, fastest lap of anybody. Last time round, no purple sectors set, but still put in the absolute best of anybody, 57.139. Matagne, Ersin, Vituli, Kurman round out your top 5. Twan Kurman leading in the 155 category. Mick Blankensport still leading in the 145 and leading overall, but a challenge from Wolfert on the 7th 53, the KA 100 155 entry of Maurice Istas, and that was going through into turn 4. Now into turn 6, chemin de fer, he gets through. Une attaque de Thibaut Wolfart là sur Nicolas Mataille au niveau du chemin de fer pour repasser à la 9e position. Thibaut Wolfart, c'est le numéro 721, Nicolas Mataille, le numéro 708. Oui, on a le 753 aussi, c'est Maurice Istas, pardon. C'est Maurice Istas qui est là, ils sont passés tous les deux en fait. Maurice Istas qui a perdu 2 places, il est 10e désormais. Nicolas Mataille et Thibaut Wolfart sont tous les deux passés devant. Mick Blankensport, 1 seconde 9 d'avance sur Arthur Matagne. Il vient de reprendre le meilleur tour en course en 57,139 lors du passage précédent. Mick Blankensport devant Arthur Matagne. Paul Hersin qui reste en chasse mais qui ne parvient pas pour l'instant à mettre la pression sur Arthur. Et puis derrière, la lutte avec Enzo Vituli. Non, Enzo Vituli il est isolé. Et puis surtout la lutte, vous l'avez là à l'image, avec Twan Kurman, Félix De Decker, Jaiden Grotians et Nicolas Mataille. Et pour compléter, Thibaut Wolfart et Maurice Istas. Voilà le groupe que vous avez là à l'image. Donc pardon, entre la 5e et la 10e place, ils sont 6. No problem at all. Right, we're coming up to 2 laps to go as Mick Blankensport crosses the line as we speak. Great to see people still watching from the tribune, the grandstand off of the start-finish straight. But this gaggle here really is piquing everyone's interest. Twan Kurman is being pressurised by Felix De Decker, who's going to go to the outside. Now, they're not in a class position battle. De Decker's a 145 entry. Kurman is 10 kilos heavier, at least. And Kurman goes defensive. Oh, did you lock up and a little bit of smoke from the right rear tyre going into turn 2, but Kurman very, very much on the racing line. De Decker going for the over-under here, and I think he might have... Oh, he's just given him a finger wag saying, "Oi, sunshine, don't do that again." And Felix De Decker gave him the cheekiest finger wave and then threw it past him at turn 4. Oui, je crois que Félix De Decker s'énervait un peu derrière Twan Kurman qui défendait sa position. Il est passé Félix De Decker et il a fait signe à Twan Kurman. Allez, c'est bon, arrête entre guillemets de me gêner. Bon, Twan Kurman, il joue sa course évidemment. Il est en plus de 155 kg. On l'a vu bloquer les roues au freinage, notamment dans le virage numéro 2 avec un petit panache de fumée. On a vu que le kart était assez instable au niveau du virage numéro 3 aussi. Twan Kurman qui essaye de résister. Il a Félix De Decker qui est passé devant. Et il a maintenant Jaiden Grotians derrière lui. Donc la victoire pourrait se jouer dans la catégorie des 155 kilos. L'attaque de Twan Kurman qui repasse devant Félix De Decker. Felix De Decker is just... Ah, ils sont chauds, hein? Oh, he's just waved his hand at Nicolas Mataille, fired it up the inside of him. And now Mataille is leading the train behind. You've got Gruchans, Istas, Steinboss, amongst others. Wolfart is at the back of the train. But meantime, we've got to concentrate on our race leader. And he's going to be another driver, just like Isaac El Houti, that is going to do a clean sweep. Checkered flag is going to be out this time, up through 13, up through 14. Clean sweep and championship lead. Maximum score for Mick Blankensport from the Netherlands, winning overall and winning 145. Ahead of Arthur Matagne and Paul Herson ran out the top 3. And Enzo Vituli rounding out 4th. Felix De Decker might get 5th, or is it not? It's Twan Kurman. Oh, Twan Kurman punched the air right as Felix De Decker was right next to it. De Decker went for the run. Kurman takes the lead in the championship standings for 155 provisionally. What a race. KA 100, 145 and 155 in the books on that one. And, well, what can we say about that? It's going to be very, very interesting. We still have 2 more races to go.
le classement de cette finale pour la catégorie K100. Mick Blankesport, vainqueur. Ce n'est pas vraiment une surprise, il a dominé l'ensemble du week-end. Arthur Matagne termine à la 2e position. Il sera donc ex-aequo avec Paul Hersin au niveau du championnat puisqu'ils ont marqué le même nombre de points. Paul Hersin 3e, Enzo Vituli 4e, Toine Kurman finalement 5e dans cette finale et vainqueur de la catégorie 155 kg. Félix Dedecker termine 6e, Nicolas Mataille 7e, Thibaut Wolfhard 8e, Yaiden Grotians 9e et Maurice Istas à la 10e position. A noter que Yaiden Grotians et Maurice Istas sont 2e et 3e de la catégorie des plus de 155 kg. Voilà pour cette finale de la catégorie K100. Dans quelques instants, l'avant-dernière finale, ce sera celle des X30 Master et X30 Senior Cup. Well, Thomas is making his way down to the dummy grid because we have our penultimate race set and ready. But here are the provisional championship standings. KA 101.45, Mick Blankesport leaves Mariembourg as the championship leader by 11 points advantage over Arthur Matagne and Paul Hersin, who are level pegging on 149 apiece. Enzo Vituli a further 7 points back in fourth. Felix de Decker on 140. Thibaut Wolfer on 137, level with Nicolas Mataille, Raphaël Parache, and Sana Ben Nasser rounding out the 9 strong on 132. And of course, we've also got the KA 101.55. Toine Kurman, 156 points. A first and a second puts him 7 points ahead of the pair of Emil Dwerings and Jaden Grutjens. Maurice Istas a further 5 points behind in fourth with Stein Boss, a further 4 points adrift on 140, rounding out the top 5 with Yannick Schmidt. Quentin Anul, Mika Kolakovic and Kylian Pastor rounding out your top 9, covered by 22 points after those 2 provisional championship point scoring opportunities here at Mariembourg. And with that, that is our second out of 4 finals completed. Next up, it's going to be the 24 strong grid that we have, comprising of X30 Master, X30 Gentleman and Senior Cup. And after that, we'll then have the top 36 minis out of 41 going into battle, and they will conclude the on-track action here at the Karting de Fagnes International Raceway here in Mariembourg. And Thomas, let's head down to you, buddy, on the grid. Voilà la grille de départ donc pour la finale suivante, celle de la catégorie X30 Master. On va déjà devoir quitter la grille, hein, ça va vraiment très très vite. Sébastien Bielande qui va s'élancer depuis la pole position dans cette catégorie X30 Master. Il avait gagné les 2 premières manches qualificatives. De l'autre côté, côté droit, on va retrouver le champion, double champion en Senior Cup avec Mathieu Delboeuf et l'équipe CG Motorsport. Ça nous permet de saluer Corentin Gilson, d'ailleurs le patron de cette équipe. On continue et on va retrouver derrière la deuxième ligne avec De Fourny, Everul et puis tous les autres. Regardez cette belle grille de départ. Attention, X30 Master, on va avoir la Senior Cup. On a 2 classes différentes. Donc Master, c'est les plus de 30 ans. Senior Cup, ce sont ceux qui ont entre 18 et 30 ans. Et puis on aura aussi un prix spécial pour le premier gentleman. Le gentleman, c'est-à-dire un pilote qui a plus de 40 ans. On y va, on va pouvoir voir ensemble cette grille de départ. Vincenzo Schilacchi qui partira à l'extérieur de la ligne suivante. Et dans quelques instants, 2 minutes, le départ donc. Avec François-Xavier Venet aussi, hein, l'ancien champion X30 Senior que l'on avait à l'interview précédemment. Pas mal de pilotes que l'on a vu avant. Olivan Failly, on a vu Jim Ringelberg à suivre, hein, qui partira assez loin. On a vu Anthony Monon aussi. Ce sont des pilotes qui évoluaient auparavant dans les catégories X30 Junior, X30 Senior et que l'on a pu voir arriver après. Bonjour la tribune, vous allez bien dans la tribune ?
Ouais, il y en a qui vont bien, il y en a qui font du bruit au niveau de la tribune, c'est bien. Vous êtes un peu moins nombreux qu'hier, hein, mais c'est pas grave, on vous pardonne. C'est sympa. Oh là 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 là, salut la famille Duval aussi et toute la compagnie. Je vois qu'on aime le karting, c'est parfait. Même quand on ne roule pas, on est là pour assister aux courses. Et c'est vrai qu'elles sont passionnantes. Attention, hein, cette finale X30 Master qui pourrait être riche, c'est le moins que l'on puisse dire, de quelques bagarres. On avait déjà vu quelques passes d'armes durant les manches qualificatives assez intenses, notamment entre Sébastien Bieland et Jim Ringelberg. Bah oui, ici, clairement, Jim Ringelberg va partir plus loin. Hein. Il est, après l'accrochage lors de sa manche qualificative, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Est-ce qu'il peut remonter? Ça, c'est une des questions qu'on peut se poser, évidemment. Yep, starting from the inside of row number 7, 13th position there for Jim Ringelberg, the two-time X30 Masters Iame Series Benelux champion, looking to make it 3 in a row. Green flag waves, let's get things underway. So, here is your grid for the penultimate race of the first weekend of the season, X30 Master Senior Cup and Gentlemen. Sébastien Bieland will start on pole position. Alongside on the front row will be Mathieu Delboeuf. Sky de Forny and Kien Verheul will be on row number 2. Leon Leinsveld and Vincenzo Schilacci ran out row 3. Anthony Moonen and François-Xavier Venet ran out row 4, completing the top 10. Delano Deckers and Lee Van Fay. That's your top 10 completed. Quentin Henry and Michael Honey make it an all-gentleman. Row number 6. Jim Ringelberg starts on the inside of row 7 and will be joined by the 487 fellow Masters driver Nicolas Chapelle. Sibe Paganar and Stefano Marchioni on row 8. Maxime van Schoenwinkel and Gaspard Delbar, row 9. Jan van Asch and Hubert Bautier complete your top 20. Rounding out the 24-strong grid will be Junior Jomot, Bjorn Verham, Edouard Thyssen and Livia Sampson. Now, Livia Sampson in the previous heat did not take the start. So it is going to be a case of who will be victorious. Sébastien Bieland leads the way in the Masters classification on 80 points. Four ahead of Mathieu Delboeuf, Vincenzo Schilacci on 73. Quentin Henry, the first of the gentlemen, on 71st. 71 points in 4th. Michael Hane, Jim Ringelberg, Nicolas Chapelle, Stefano Marchioni, Jan Van Asch and Hubert Bautier ran out the top 10 in X30 Masters. And then, of course, we've got the Senior Cup drivers. Sky de Forny leading the way on 80 points ahead of Kien Verheul. Leon Leinsveld, last year's KA 100, 148 champion, rounds out the top 3 ahead of Anthony Moonen. But great comeback from François-Xavier Venet, who rounds out the top 5 ahead of Delano Deckers, Olivier Van Fay, Sibe Paganar, Maxime van Schoenwinkel and Gaspard Delbar. Voilà les points après les manches qualificatives. Vous venez de voir ceux de la Senior Cup. Attention à la grille de départ, la finale. Donc Sébastien Bieland qui s'élancera depuis la pole position. Mathieu Delboeuf à côté de lui, Sky de Fourny et Jen Verheul sur la deuxième ligne. Et puis les autres, finale, on va partir pour 14 minutes, plus un tour dans cette catégorie X30 Master. C'est parti, excellent départ de Sébastien Bieland depuis la pole position. Très bon départ aussi de Sky de Fournier. On s'accroche à l'arrière. On s'est avec François-Xavier Venet qui est impliqué notamment. Et il y avait aussi Dilano Deckers, le numéro 695 qui avait été l'un des animateurs des manches qualificatives. François-Xavier Venet, le champion X30 Senior de l'année 2016. François-Xavier Venet qui a été impliqué dans l'accrochage. Alors vous avez vu ici Sky de Fourny qui disait à Sébastien Bieland, pousse, 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 regarde devant, je ne vais pas t'attaquer maintenant. Il plongeait, il venait depuis la deuxième ligne de la grille de départ et il a pu surprendre Mathieu Delboeuf. Yeah, and I noticed that Delano Decker's steering, well, the front left wheel was completely askew from the steering rack and also the tie rods. So that car is not going any further. Shame for Delano Deckers. He'll have to wait for the next time they go out on track. But at the front end of the field, it is a closely fought affair. There's a possible change here on the cards for second. Well, Sébastien Bieland
Skyder Forney quickly got through on Mathieu Delboeuf, who responded, and Anthony Moonan's giving them a bit of a... Oh, Vincenzo Schilacci went for the dive bomb into turn 2, nearly clattered into one other driver in front. Leon Leinsfeld now takes up the mantle of being in 5th position at the moment. Jim Ringelberg has made some positions in his own right, and I think might be behind Olivain Fay. But now Mathieu Delboeuf has the race lead. Sébastien Bielande is in 2nd. Skyder Forney rounds out your top 3 as they come out of Escargot through turn 10, now through the sweeper at 11, through into 12, and it's pedal to the metal up the hill. Avec Mathieu Delboeuf qui a pris la tête face à Sébastien Bielande. Et on va voir ce que ça peut donner, évidemment. C'est la victoire dans la catégorie des Masters. Mathieu Delboeuf qui avait été champion Senior Cup l'an dernier, mais qui passe en Master cette année. Il roule dans les mêmes courses, mais pas dans la même catégorie. Oh, c'est touché derrière. Ouais, ça a tapé derrière avec, c'était pour la 4e et la 5e place, hein, Léon Linsveld et Anthony Monon qui se sont un peu frottés en tête de la course. Mathieu Delboeuf et Sébastien Bielande sont en train de creuser l'écart. Et ces deux-là sont deux garçons qui ont beaucoup d'expérience et qui savent comment gérer les courses. Et donc, je pense que Sébastien Bielande There's a change coming risque now. de ne pas s'énerver. Oui. Yeah, that's probably Gaspar Delbar, who actually they're using photocell for the 602 because there's no working transponder at the moment, so we can't tell what the sector times are, what the lap times are. But Jim Ringelberg on the previous lap set the fastest of anybody, 56.283. He's got fire and brimstone brewing right through his veins right now, and that's fueling the adrenaline rush that he's getting right now. He's got that red mist under the visor. Still with 3 minutes through out of 14, so 11 to go, plus an additional lap. So this is where we will find out who is going to be charging forward and who might be finding themselves struggling with the pace. And it's quite a busy day in the office. You know, some people don't manage to get away until, like, maybe say yesterday. And now Jim Ringelberg is trying to get through on Gaspar Delbar, but he's between a rock and a hard place. He's got Maxim van Schoenwinkel just behind, and then I think that might be Sibyl Paganard just behind as well. But yeah, Vincenzo Schilacci is in front of Jim Ringelberg at the moment. So attention Alex, à la remontée, effectivement, je vais le dire en français aussi, de Jim Ringelberg qui est en train de revenir, qui est revenu derrière Vincenzo Schilacci. Il est 8e. Jim Ringelberg, il partait 13e, hein, Alex, depuis la 7e position sur la grille de départ. Yes. Jim Ringelberg, c'est le double champion en titre, champion 2023, champion 2024 dans la catégorie X30 Master. Est-ce qu'il peut aller rechercher les hommes de tête? Pour le moment, il ne s'énerve pas. Attention, peut-être ici, une attaque de Jim Ringelberg. Non, il reste derrière. Vincenzo Schilacci en tête de la course. Toujours Mathieu Delboeuf devant Sébastien Bielande, qui a eu de Fourni, et Léon Leinsveld sont pour l'instant les leaders en Senior Cup 3e et 4e. Oh, ça a touché là, Jim Ringelberg, qui est venu toucher Vincenzo Schilacci, et je me demande si le pare-choc n'a pas souffert dans l'aventure. On sait qu'il y a des protections là-bas. Oui, de nouveau un choc ici. Oui, ça s'anime. Jim Ringelberg qui s'énerve. Attention, hein, Vincenzo Schilacci qui lève la main aussi. Et je pense qu'il a raison. Jim Ringelberg qui est venu le percuter au freinage du chemin de fer. Il s'énerve un peu, Vincenzo Schilacci, mais il n'a pas de raison d'ouvrir la porte finalement par rapport à Jim Ringelberg. Regarde, et Vincenzo Schilacci qui lui fait signe, mais pourquoi tu es venu me taper ici? Ça s'énerve quelque peu. Jim Ringelberg qui va essayer de remonter. Le front bumper, à mon avis, comme on dit en anglais, mon cher Alex, a un peu souffert. Yeah, well, the thing was that Jim got hit from behind, and that was probably, I think that was by Maxim van Schoenwinkel. So effectively, Schilacci parked it. Ringelberg had nowhere to go. He was in the wheel tracks, and van Schoenwinkel gave Jim a bump, and Jim bumped into Vincenzo. So in some respects, you cannot always blame the person behind you, because there's always a little bit of mind games going on, but that is part and parcel of karting and motorsport in general. I will be very, very I'll be very unsurprised if that bumper is in, because it was like literally 3 karts in a line, and when they get that close and someone decides to brake for the next corner, the person in the middle is the one that cops the whack on the front bumper with the clips going in. 8 minutes and 15 seconds plus an additional lap still to go. Leon Leinsfeld now has the fastest lap of the race on a 55.553. Top 7 rounded out by Kian Verheul, covered by 1.7 seconds.
after 6 laps. So Leon Lunsveld did go purple last time, 55.553. Mathieu Delboeuf in the meantime, leading the way, has just done a high 17.8 second lap. So Delboeuf leads, Bieland, De Forny, Lunsveld, Moonen, Verheul. Ringelberg is the leading Masters driver. Et on a un meilleur tour en course pour Léon Lunsveld, numéro 682. Il est 4e en piste pour le moment, mais le chrono vient d'être repris par Sébastien Bieland en 55 458. Est-ce qu'il n'est pas passé en tête d'ailleurs, Sébastien Bieland? Non, il est toujours pour l'instant derrière Mathieu Delboeuf. Mais il s'est rapproché à quelques millièmes de seconde seulement. C'est de là, continue de pousser pour le moment. On va rentrer. Alors on a 7 tours accomplis. On devrait en avoir 16 hein, si on va, à mon avis 16, si on va au Mamrid, ce qui était le cas hier en X30 Senior, X30 Junior. Ouais. Donc on sera bientôt à la mi-course. Yes, we're on a good way here at the minute, but Delboeuf just keeping it parked on the racing line. Bieland not forcing the issue, but he put the fastest lap of the racing last time, 55.458, and last time around no improvements on the opening and the second sector for the 404, rounding out the second place. Sam just getting... De nouveau un meilleur tour en course pour Sébastien Bieland, 55 458. Il est encore revenu plus près de Mathieu Delboeuf. Est-ce qu'il va tenter de dépasser maintenant le champion X30 Senior Cup de l'an dernier? Sébastien Bieland qui a dit, moi je suis juste là pour le plaisir, mais on vient pour gagner. C'est un compétiteur évidemment, Sébastien Bieland. On va surveiller Luis, son fils, qui roulera en mini dans quelques instants également. Yeah, and Louis Bieland starts P4 in the partira 4e. Outside of the second row, so after 43 places gained, one of which where he started 24th and ended up winning, was on the road second, but took the win because of Marcus Engenarsen's jump start penalty that meant that the Norwegian would drop down the order. 5.5 minutes to go approximately, and Bieland. Il reste derrière, hein. Il reste derrière pour le moment, Sébastien Bieland qui attend son heure. Il reste 5 minutes 30 et un tour, et clairement Sébastien Bieland n'est pas décidé à attaquer pour le moment, parce que s'il avait vu, on connaît le style et les attaques tranchantes de Sébastien Bieland, je vous garantis Alex que s'il avait voulu passer là, aussi bien au niveau du virage numéro 1 qu'au virage numéro 3, Sébastien qui a roulé à l'ancienne école aussi hein, dans la catégorie ICA, notamment à l'époque, qui avait l'habitude de lancer des attaques, le kart tout en travers s'il le faut, c'est quelque chose qu'on a souvent vu chez lui. Et là, pour le moment, il ne le fait pas. Il reste gentiment, si l'on peut dire, derrière Mathieu Delboeuf. Mais c'est pour mieux préparer son coup, j'en suis convaincu. Mathieu Delboeuf, toujours en tête. Sébastien Bieland, deuxième. Les deux là se battent pour la victoire en Master. Et ils creusent l'écart par rapport à ceux qui sont derrière. Sky De Fourny et Léon Lunsveld. Les deux Néerlandais en lutte pour la victoire dans la Senior Cup. On les a à l'image d'ailleurs. Sky De Fourny, Léon Lunsveld. Yeah, I think when you've got the amount of experience that Sebastian Bieland has, you know, you're not gonna telegraph anything. You're gonna wait until that right moment, and you just think, okay, here's the moment that I need to happen. Or if something doesn't materialise, you sometimes have to make your own luck a little bit, and that's the crucial thing. You know, you can prepare as much as you like before an event, but sometimes if you feel, you know, that there are drivers that have little superstitions, that some will have photos inside the race suit of a loved one or a friend or a family member that they miss, or whoever wants to keep them close to them. This is where Bieland just needs to, well, he's staying within 0.2 of a second of Mathieu Delboeuf, so Mathieu Delboeuf will probably sort of think, well, do I want to battle him? Maybe. But it's dependent on what they decide to do and run their own races. But with them being about 0.2 of a second apart, I can see this sort of inadvertent chess stalemate kind of happening, if you know what I mean. Mathieu Delboeuf avec Sébastien Bieland, l'écart reste sous les 2 dixièmes de seconde. Est-ce qu'il attend son heure, Sébastien Bieland? Je pense qu'on ne va pas terminer la finale sans qu'il y ait au moins une attaque de Sébastien Bieland. Je serais vraiment surpris qu'elle ne vienne pas. Après, on sait, la patience est aussi une vertu. Savoir attendre le bon moment, savoir attendre
quand il faudra dépasser. Alors soit il y va maintenant et puis il ferme toutes les portes, soit il attend encore un peu. Il reste 3 minutes plus un tour. Sébastien Bielande dans le sillage de Mathieu Delbove, même si celui-ci est en train de pousser Mathieu Delbove. Il a pu recréer un tout petit écart en 178 millième. Oh, une touchée derrière avec Jim Ringelberg. Et Jean Veril. Il y a eu un contact entre Jim Ringelberg et Jean Veril. Alors, oui. C'est le pare-choc arrière hein, donc, qui est un peu déboîté. Right rear has, well, the bumpers, the rear bumper is down. Oh, the left bumper is high, I don't know. Yeah, but it's not scraping on the ground. If it was scraping on the ground, that could cause a problem. Maybe they might have the bolt shear off of the bumper. If that happens, the bumper comes loose. Straight away, that's a mechanical black flag, and Verhill would have to park the kart within 3 laps. Alors on vous a donné la stratégie de Sébastien Bielande, attendre le bon moment pour porter une attaque. Moi je peux vous donner celle de Mathieu Delbove aussi. Rouler le plus vite possible, surtout ne pas se retourner, essayer de creuser l'écart, de garder l'avantage pour Mathieu Delbove. C'est ce qu'il fait bien pour le moment. Il va rester 3 tours si j'ai bien vu. 3 tours avant le drapeau à damier. Ah, ça va jouer à pas grand chose, hein. Peut-être même 4 pour quelques secondes. On va surveiller. 13 tours ont déjà été accomplis. I just think that Bieland's just going to vite, hein, ça va très vite, 55-406. Here he goes up the inside, il est Bieland passé. for the lead. Chemin de fer. Il est passé, Sébastien Bielande, peut-être là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire là-bas au bout, dans le chemin de fer. Et maintenant, il va fermer les portes. Sébastien Bielande en tête, Mathieu Delbove en deuxième position. Yeah, this is going to come down to the wire. You know, they were both on the front row, and it was really, really funny when you had that chat with. Il va rester, regardez Alex, il va rester. Je pense 3 tours. Je pense qu'ils vont repasser une fois avant la fin du temps réglementaire. Et ça voudrait dire que Mathieu Delbove a encore 3 tours pour contre-attaquer. Pas maintenant, pas dans le virage numéro 3, en tout cas pas encore. Avec Sébastien Bielande devant Mathieu Delbove. Attention, hein, s'il ferme un peu trop les portes, ça pourrait revenir derrière avec Sky de Fourny et Léon Lensvold. C'est pas encore le cas pour l'instant. Jim Ringelberg est passé à la 5e position désormais devant Anthony Monon. Yeah, but I mean the thing is, it was just when Sebastian said to you in the post-race interview after Heat 2, he said, well, I'm here to race to win, aren't I? You know, there's no other words to describe it. And he's on course for possibly taking a clean sweep. Okay, so 10 seconds to go. They were on the bubble last time around. It's 5, 4, 3, 2 more laps to go. Oui, 2 tours, effectivement, on avait bien calculé. 2 tours avant le drapeau à damier. Est-ce qu'il peut encore tenir 2 tours, Sébastien Bielande? Parce que maintenant, évidemment, les scénarios sont inversés. C'est Mathieu Delbove qui plonge à l'intérieur du virage numéro 3. Et Sébastien Bielande qui a fermé la porte. Oh, que c'était chaud. The thing, I think Sebastian had confidence in the car underneath him. And the reason being is that if we are able to carry that speed around the outside, even though Delbove was trying to fire it up the inside of him, he had the confidence and the setup in the car. The car is compliant to his way of driving. Every driver has a unique driving style. Delbove's is going to be very different from Bieland's. But timer has expired. De Fourny and Lensveld are battling away for the class win and 80 points in Senior Cup. We're going to go down to the last lap for the wins in both Masters and Senior Cup. Last lap underway. Bieland leading by 88 thousandths of a second. Ouais, la lutte, elle est partie. On est dans le dernier tour et Mathieu Delbove fait repasser devant Sébastien Bielande. Changement de leader. Mathieu Delbove qui a pu contre-attaquer. La réplique du champion X30 Senior Cup de l'an dernier. C'est pas fini encore. Mathieu Delbove sait qu'il doit fermer les portes. Sébastien Bielande va-t-il pouvoir passer du côté du chemin de fer? Derrière, on a une lutte également entre Léon Lensvold et Sky de Fourny. Attention, il essaye par l'extérieur. Sébastien Bielande, est-ce qu'il peut mieux sortir? Replonger là à la corde? Non, parce que Mathieu Delbove ferme la porte. Il reste l'escargot. L'escargot peut-être, le dernier virage, la dernière ligne droite. Il vient dans l'escargot, non, ça ne passe toujours pas avec la fermeture des portes par Mathieu Delbove. Attention au dernier virage, la descente vers l'atelier. Mathieu Delbove ferme, il est au milieu de la piste. Et Sébastien Bielande par l'extérieur qui va ressortir un peu plus vite. Est-ce qu'il peut déboîter? Ça va se jouer à quelques centièmes de seconde. Et c'est une victoire pour Mathieu Delbove. Side by side for Senior Cup. And it was De Fourny.
Et en Senior Cup, c'est Sky de Fourny qui bat Léon Lensvold dans le tout dernier tour. Quelle finale! Quel double duel! Superbe bagarre, Mathieu Delboeuf et la poignée de main, c'est sympa. Chapeau à tous. Ouais, c'était superbe et c'est resté très sportif entre ces deux-là. Mathieu Delboeuf qui ne s'est pas laissé démonter par Sébastien Méland. On n'a pas vu malheureusement la manœuvre décisive. On était sur une autre action, c'était dans le premier virage à l'entame du dernier tour. Il est repassé devant Mathieu Delboeuf et puis il a su fermer intelligemment toutes les portes. Et face à Sébastien Méland, je peux vous garantir, c'est loin d'être simple. Quelle finale, 64 millièmes de seconde, 64 millièmes de seconde. Et pour la victoire en Senior Cup, il y en avait 26. 25 millièmes. Les deux victoires terriblement serrées. Jim Ringelberg devrait terminer 3e en Master. Mais on va surveiller le pare-choc parce qu'on a eu un doute sur les images. On va laisser les officiels évidemment regarder tout cela. Anthony Monon qui va se retrouver en 6e position. 3e de la catégorie Senior Cup. Et puis on aurait Sip Wagner, je pense 7e, Maxime Van Schoon-Winkel 8e, Vincent Zoskilaki 9e et 10e place pour Michael Honnet. Best gentleman. Ouah, quelle finale! Et qui est le best gentleman? Eh bien, c'est Michael Honnet. Effectivement, bien vu, Alex. Michael Honnet, on attendra le classement officiel, mais devrait être le meilleur gentleman de plus de 40 ans. Regardez les positions en championnat. Sky de Fourny prend la tête, 80 points, c'est le score parfait, mais il s'est imposé pour 26 millièmes de seconde. Sky de Fourny beating Leon Linesfeld by 25 thousandths of a second. Leads coming out of Mariembourg with 11 points. Kien Verhill, Anthony Moonen, Sibe Paganar joint with François Xavier Venet on 138 apiece. Maxim Van Schoenwinkel, Delano Deckers, Olivier Fay and Caspar Delbar round out the top 10 for the Provisional Championship standings in X30 Senior Cup. Then also we've got to look at Masters and Gentlemen as well. And that will be coming up very, very shortly. Mathieu Delboeuf and Sebastian Bieland tied on points. Delboeuf leader based on the previous result. Vincenzo Schilacci, Jim Ringelberg round out to your top 4. Michael Hane becomes the leading gentleman driver. In 5th place on 140 points, Quentin Henry, Nicolas Chapelle, Hubert Bautier, Bjorn Verham and Junior Jamot round out the top 10 in X30 Masters and Gentlemen combined. Bon, on n'aura pas l'occasion, malheureusement, Alex, d'aller sur la grille. Ça a été un peu trop vite là entre les deux manches. Et on va directement enchaîner donc avec Milan Becu devant Matthias Pissens, qui seront les deux pilotes sur la première ligne de la grille de départ pour cette finale de la catégorie mini. Attention à Luis Bieland, hein, on en a parlé, qui partira à l'extérieur de la deuxième ligne alors qu'il avait loupé ses essais qualificatifs, parfaitement remontés. Mais il y a aussi Julian van de Cotterlet qui avait été l'an dernier vice-champion de Noah Grignet dans la catégorie mini. Julian van de Cotterlet, le pilote néerlandais, partira lui depuis l'intérieur de la ligne 2. Ligne 3 pour Lewis Boots et pour Dorian Grandjean. Ligne 4 pour Georges Desmet et pour Édouard Berger. Ligne 5 pour le Norvégien Marcus Engenassen et pour Théo Randax. On retrouve ensuite Amine Pantoli et Guy de Derdal. A noter que l'on a 36 pilotes. Il y en avait 41 engagés dans cette catégorie mini. 36 finalistes seulement peuvent donc participer à cette finale.
So the build-up continues as we are set and ready for our final race, race number 44 of the opening round of the 2025 Iame Series Benelux season here at the Karting de Fagnes International Raceway at Mariembourg in southern Belgium. 36 out of the 41 drivers have made it to this stage in this point. So 5 drivers will score points from 38 downwards, but will not take any further part in this particular competition. But it's Mariembourg that has taken the initial championship lead with 80 points to the Eichmann's Grand Prix drivers tally at the moment. But it will be the case of what will happen over the next 11 minutes, plus an additional lap of racing. So we're just waiting for the engines to fire up once the green flag waves at the end of the start-finish straight. And then we will let the drivers go on to their 2 formation laps ahead of 11 competitive minutes of racing action, plus the all-important additional lap. 13 degrees centigrade, wind to the south-southwest of around 16 kilometers per hour, which is about 10 miles per hour. And the drivers are primed and ready. They are waiting for the signal to go. Racing one more time. The grandstands are very much in prominence. The people are looking onward, including the family Duval, which Thomas spotted a little bit earlier on. So great racing. This is our 44th and final race of the opening round out of 6 for 2025 for Iame Series Benelux, of course. The road to the Iame Warrior Finals on October the 29th to November the 1st have truly begun here in southern Belgium. And we will crown our 2025 champions in the early part of October, the first week of October, as the tension builds, Thomas. This is, it's like you can cut this with a sharp knife right now, this tension. Et on sent la tension évidemment. Catégorie complète, hein, 36 pilotes dans la catégorie mini ici au sud de la Belgique. Le karting des Fagnes. Mariembourg, un nom connu, on l'a souvent répété, mais par la plupart des pilotes de Formule 1 actuels, parce qu'ils y sont un jour passés dans leur carrière junior. Peut-être, qui sait, peut-on rêver, retrouvons-nous ici dans cette finale mini des pilotes qui pourront faire du sport automobile leur métier, qui deviendront des pilotes professionnels. La chance est infime, mais elle mérite évidemment d'être tentée. Ils sont là et eux en rêvent. Évidemment, on se souvient d'avoir vu ici des Max Verstappen, on se souvient d'avoir vu des Jules Bianchi, on se souvient d'avoir vu ce type de pilotes qui ont roulé ici sur la piste du karting des Fagnes. Je crois me souvenir, je me demande, ce n'est pas Charles Leclerc aussi, Sébastien Vettel, je ne me rappelle plus très bien, mais Fernando Alonso, c'est une certitude. Nico Rosberg et Lewis Hamilton aussi. Donc vraiment des pilotes qui ont roulé ici dans le cadre des championnats d'Europe et championnats du monde à l'époque. Alors attention, on attend quoi? On attend encore quelque chose avant de démarrer. Yeah, there's a slight delay at the moment, but obviously they want to make sure that everything's okay. And once the race director, Dave Ritson, gives the go-ahead. Je vais pouvoir faire la grille de départ. Alors, Mariembourg, qui a dominé les essais qualificatifs et les manches qualificatives, se retrouve donc en
pole position. Mathis Pissons à côté de lui sur la deuxième ligne. Mais voilà, vous l'avez, la grille de départ. C'est aussi le classement provisoire du championnat, évidemment, puisqu'on a attribué les points après les manches. Julian van de Kotterlet, le pilote néerlandais numéro 832, on l'a dit. C'est l'un des pilotes à suivre. Il avait terminé vice-champion l'an dernier derrière Noah Grignet. Il partira depuis la troisième position. Luis Bieland, remonté alors qu'il avait totalement loupé ses essais qualificatifs, partira quatrième. Lewis Boots, cinquième. Dorian Grandjean, sixième. Georges De Smet, septième. Édouard Berger, huitième. Marcus Engan Hassen, le pilote norvégien, 9e. Et 10e place pour Théo Randax. Voilà pour les 5 premières lignes de la grille de départ. On aura encore le français Amine Pontoli en 11e position. Di de Derdal, le fils de Dylan Derdal, je crois. Donc le 898. C'est vrai que le numéro 98 a souvent été celui de la famille Derdal, d'ailleurs, du côté de Zolder dans Limbourg, avec Dylan Derdal qui a été plusieurs fois vainqueur des 24 heures de Zolder et champion Belcar. Luis Paternotte, 13e. Phoenix Rothuysen, 14e. Sem Meyering, 15e. Milo Cornil, 16e. Matteo Campobello, 17e. Dan Van Damme, 18e. Thiago Honing, 19e. Et 20e place pour Manoa Laurent. Attention, Denver Boss, le néerlandais, très rapide, lui qui avait été champion mini-rookie l'an dernier. Par contre, je pense qu'il a écopé d'une pénalité, le numéro 887, parce qu'il est seulement 21e sur la grille de départ. Et donc, je pense, on va le vérifier avec mon ami Alex, mais je pense qu'il a eu une des manches où il a été malchanceux, en tout cas. Et donc, il partira 21e. Let's just have a look. Denver Boz did... Right, okay, 887, no penalty. It was because of his first heat. He got shoved wide, I think, and dropped way down the order, and then then he got a shortcut penalty, which dropped him to last place. Il a eu une pénalité pour avoir coupé la piste. Because he was involved in a two-kart accident coming out of turn 2, and he literally went straight on the shortcut through where the start-finish straight is, and you've got the little gap between the barriers. So it doesn't matter where you shortcut. It's in the sporting regulations. If you have a shortcut, it doesn't matter whether you rejoin back where you were, you get demoted to last. Oui, il a été repoussé à la dernière position pour avoir pris un raccourci dans la première manche qualificative. Alors non pas qu'il l'ait fait exprès, mais il était touché, semble-t-il. Et comme le prévoit le règlement, dès qu'il y a ce genre d'incident, on est rétrogradé à la dernière position. Yeah, so we are still waiting for the green flag at the moment. But one of the beautiful things about modern day technology, Tomo, look at that view, look at that grid in front of us. We've seen the drone doing the flying over the grid. We've now got the shot right at the back. So we've got 807, which is Thiago Horlebeck, and Tim Feldman from Germany on the left-hand side in the 888. They are the last two drivers that made it through on the ranking after heats, the intermediate classification, which was the first opportunity to score points. And that very much shows how competitive every single class of this championship is. I got, well, I wouldn't say I got a rude awakening. I got my eyes well and truly open, firstly with X30 Senior. I know in any karting category or any karts that are out on track and it's a senior division, you know that the elbows are going to be out. But one of the good things that we have seen with regards to the racing with the minis and the mini rookies, some of the passes that we've seen have been absolutely spectacular to watch. So the tension continues to build as we await for the signal to go. I don't think... So we are just awaiting for our flag marshal Fabien on the front of the grid to wave the green flag. So once he's given the signal to go, but looks like we do have a slight delay in the offing with regards to, we were due to start about 7.5 minutes ago, but obviously there are sometimes delays when these things do take a little bit of time if there's a clear up operation that's required. So please bear with us.
So, Mr. Bastin, what have you found Mr. out? Goldschmidt, how are you doing? I'm good, I'm good. Green Now, flag. There we go. C'est parti pour le tour de formation, enfin tour de chauffe d'abord et puis tour de formation dans la foulée. Attention, on a un pilote qui ne démarre pas, c'est le 850 qui est bloqué là-bas, c'est Edouard Berger. Edouard Berger qui ne parvient pas à démarrer. Oh, that's Ah là 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 là, il est resté bloqué sur la grille de départ, Edouard Berger, qui aurait dû partir depuis la 4e ligne extérieure. Voilà, il vient de partir maintenant. J'espère qu'il va pouvoir reprendre sa place. Il peut le faire jusqu'à la ligne rouge durant le tour de formation. Donc on va avoir un tour de chauffe et puis un tour de formation dans la foulée. Et il va pouvoir le faire bientôt. Revoilà la grille de départ avec Milan Beku et Mathis Pissons sur la première ligne. Mathis Pissons, coaché, on l'a dit, par l'ancien champion X30 Junior et vice-champion de France de Formule 4, Yannis Steven Hayden, que l'on a vu ici, qui est le mécanicien de Mathis Pissons. Ensuite, Julian Van de Cotterley et Luis Bieland, qui sont donc 3e et 4e. Yeah, and we've got Dorian Grosjean and George Desmet, followed by Edward Berger, who's finally got going. Marcus Engenassen and Theo Handax. That's your top 10. Amin Pantoli, Didier Dedale, Louis Paternot, Phoenix Rothhausen, Sam Meyerlink, Mino Cornel, Matteo Campobello, who had a difficult heat, second heat, ended up in an incident on turn 1, lap 1, and dropped from 3rd all the way to about 21st, but made a good recovery. Dan Van Dam, Thiago Onik and Manuel Laurent round out your top 20 with Denver Boss. Artem Kikireshko, Rowan Borma, Philippe Massard, Maxime Von Kleen, Adriana Kumbo, Victoria Fernandez, Toby Tehar, François Collignon, Joshua Lorison, Jan Jacobs, Rosalind May Heineke, and then we got Martin Rodriguez, Sem Saslik, Thiago Hollebeker, and Tim Feldman from Germany in the Triple Eight, rounding out the 36-strong grid. 11 minutes plus an additional lap to decide who will be our provisional championship leader after this race. And, well, to be completely honest here, Louis Bieland has done the most overtakes, I think, of any mini driver this weekend. 43 overtakes completed by the end of his second heat as the last couple of drivers get themselves into formation. It's Beku and Pearson's on the front row, Van der Cotelet and Bieland on row 2, with Boots, Grosjean, Desmet, Berger, Engenassen and Handax. They are your top 10. And for the final time, ladies and gentlemen, please make some noise for our 36 mini drivers as they enter the tram lines for the final time. La toute dernière course, 54e course, 54e départ. C'est parti pour la finale de cette catégorie mini avec un excellent départ de Milan Beku. Derrière, on s'est touché un peu, mais tout le monde est resté en place apparemment. Milan Beku, le pilote de l'équipe avec Mans Grand Prix, a pu rester devant. Derrière, on a Mathis Pissons, je pense. Non, c'est Luis Bieland. C'est Luis Bieland qui est déjà là en deuxième position. Le duel, Milan Beku, Luis Bieland et un accrochage derrière. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilote impliqué. 800. Okay, right. Okay, it's number check time. Luterio Fernandez. There's one stopped in the middle of the track. This could bring out a slow procedure at the tail end. 816, I think I spotted. Ouais, on a vu le 884 aussi, Sam Meyerink qui est au ralenti dans la deuxième partie du circuit. Là, on va en perdre quelques-uns. Enfin, on en perd, tout est relatif, mais on doit retrouver qui sont les pilotes qui étaient en difficulté. When they come through the first sector, then we'll have another standing, but everyone's going tit for tat at the moment. So, multiple carts that I think maybe we could be down to sub 30 drivers at the end of this. Some will have profited. Milan Beku leads the way. Luis Bieland in second position. As we wait for the timing to refresh in just a second's time. But yeah, Bieland, Van der Cotelet, Louis Boots, George Desmet, yellow flags at turn number 3. No surprise. Oh, no. Julian Van der Cotelet lifted off the throttle and did not pass. He tried to go for the move, saw the yellow flag, ducked out of it, but I'm not too sure. We'll leave that to race control to make the decision on that one. But Van der Cotelet was very close to trying overtaking Louis Bieland through into turn 3.
Yeah, but he didn't pass. So No, he didn't. It's okay. No, but Ouais, on a vu Julian Van de Cotterlet effectivement qui a dû lever le pied. Il a vu le drapeau jaune. And went, Bien vu no. hein, de la part d'un jeune pilote. Ils ont entre 10 et 13 ans. C'est mini. Il faut pouvoir gérer aussi. Il a vu le drapeau jaune et il s'est dit non, je ne vais pas y aller maintenant. Il ne faut surtout pas écoper d'une pénalité. Le directeur de course Dave Ritson qui avait bien rappelé au briefing ce matin le respect du drapeau jaune donc et l'interdiction de dépasser dans ces zones. Milan Becu devant Luis Bieland, Julian Van de Cotterlet à la 3e position, Lewis Booth 4e et la 5e place pour George de Smet. Right, okay. Milo Cornel out. Jan Jacobs out. Lucterio Fernandez out. Manoa Laurent and Adriano Cumbo dropped down to 32nd and 33rd respectively. So we've got 3 drivers out. There are yellow flags out again, and I think that's turn 3. So some drivers have found themselves in a very, very difficult place at the moment, as in they may not compete any further in this event. Milan Becu leads the way. Luis Bieland in P2. Julian Van der Cotterlet in... Well, I don't think that is Julian Van der Cotterlet. No, it's not. It's Lewis Boots in P3. Van der Cotterlet. Then it's George Desmay, or possibly Marcus Engenassen. It's George Desmay. Engenassen rounds out that quintet. Then it's Amin Pantoli versus Louis Peternot a little bit further back. Tiango Onink, and get this, Denver Boz now in P10. There are yellow flags going into turn number 3. Driver being walked away from the scene of an incident. Not sure who that is, but I'll find out. It's Didi de Dale, Maxime von Crane. Didi de Dale is the biggest casualty. De Dale started 12th and is more than likely out of the race. Driver was walking on their own feet, and now we continue onward. Et Denver Boss, le champion mini-rookie de l'an dernier en pleine remontée. Il était 21e sur la grille de départ. Il est déjà revenu dans le top 10, en tête de la course. Milan Becu est en train de s'échapper. Il est le plus rapide, Milan Becu. Luis Bieland qui essaye de s'accrocher derrière. On a également Lewis Booth, Julian Van de Cotterlet. On va voir évidemment les poursuivants. S'ils collaborent, peut-être peuvent-ils revenir sur Milan Becu. S'ils commencent à se battre, alors le pilote de tête, numéro 899, pourra s'échapper assez facilement et je n'ai pas l'impression qu'ils vont collaborer. Regardez l'attaque de Lewis Booth, peut-être au bout de la ligne droite. Non, il n'est pas passé. Ah, il pousse. Il a poussé, je crois, Lewis Booth. Il va essayer de revenir. Ils vont essayer d'aller rechercher Milan Becu. Why do you think I was rubbing my hands like this, Robert? Thomas? It wasn't because of the fact that I'm trying to warm up a fire in here. No, it's not cold. It's because Luis Bieland and everyone else, they are chasing down Milan Becu. Becu is now the hunted. Everyone else has pulled him in, hook, line and sinker, and the first person that's going to try and take a bite is the 804 of RSD Karting's Luis Bieland. Lewis Boots tries to go through at Chemin de Fer, but decides to think better of it. Julian Van der Cotterlet is right on the back bumper of the Belgian. George Desmay, Marcus Engenassen. All 6 drivers have an opportunity to win this race. Now, if they start squabbling, we've got 6 minutes to go, plus an additional lap. We've got over half the race remaining. What if things start getting a little bit heated, folks? That's going to bring in other drivers. And it means it's going to bring in the 2 rivals in Mini Rookie last year along for the ride. I mean, Pantoli and Denver Boz, now 8th and 9th respectively. So it could even bring in Louis Peternot, who rounds out the top 7. But Milan Becu is keeping calm under significant pressure situations at this moment. Some changes a little bit further back as we get this wonderful drone shot through turn 2 as they sweep their way through, coming out of turn 1, down, brake, turn the kart in, round you go, through into 3. And now, well, the thing is, Bieland, I think, is having to be a bit, having to park the kart on the racing line. And the main reason being not to let Lewis Boots have any opportunity or anyone else to get through, because the minute you make a mistake, you're the one that ends up opening the barn door for everybody else. Et attention, hein, parce que clairement, ici on voit un Becu, Milan Becu très impressionnant. Julian Van de Cotterlet qui attaque Lewis Boots qui a choisi de ne pas dépasser précédemment Luis Bieland. Mais maintenant, il vient de se faire dépasser par Julian Van de Cotterlet. Milan Becu reste en tête. Il a tourné dans le dernier tour en 1.02.2. 1.02.2 aussi pour Luis Bieland. L'écart, moins d'une demi-seconde. Est-ce qu'il peut revenir? Luis Bieland en fin de parcours sur Milan Becu. Julian Van de Cotterlet, le vice-champion 2024, est en 3e position maintenant. Lewis Booth, 4e. George Desmet, 5e. Marcus Engenassen
est en 6e position. Voilà pour le top 6 que l'on a ici en vue aérienne sur les images de drone. Et c'est absolument superbe. Je trouve que Milan Beku est vraiment solide. Hein, parce que malgré le fait que derrière, ils se sont plutôt poussés que gênés, il parvient à garder l'avantage. Si ça commence à se battre derrière, il va s'échapper, Milan Beku. À moins que Julian Van de Cotterlet ne parvienne à passer et à combler l'écart. Ça me paraît assez compliqué. Meilleur tour en course pour l'instant pour Georges Desmet en 1-0-2 points. Mais tous les leaders sont dans les mêmes chronos. Regardez, Julian Van de Cotterlet déboîte. Il va passer devant Luis Bieland pour prendre la 2e position. Luis Bieland qui ne résiste pas, qui se remet derrière Julian Van de Cotterlet. Est-ce qu'il va pousser Luis Bieland? Oui, pour peut-être aller rechercher. Essayer d'aller rechercher Milan Beku. Ils veulent tous gagner pour le moment. Attention Lewis Boots. Non, qui n'est pas allé sur Luis Bieland. Oh, que c'est chaud. I think it's more the case, as you rightly said, Thomas. They're pushing each other along to catch up with Milan Beku. And then after that, all bets are off. It's like a cadet race in the United Kingdom. They pack race together. They wait until the last opportunity to lay their cards on the table and play the blackjack. That's when the elbows come out, everyone starts battling, it's jockeying for position, and then the thing is, you could have 6 to 8 carts battling for the race lead, one person pulls the trigger first, and then it starts that domino rally effect, that chain reaction, whereby someone pulls the trigger, then everyone decides, right, it's time to go flat out and see what we can make of this. And some people will do it at the right time, some people will do it too late, some people will do it too early. We're 2.5 minutes to go, plus an additional lap. And Bieland, I think, might be playing a little bit of a strategy game, okay? Il est passé, hein, Julian Van de Cotterlet, donc, qui était passé et a pris le meilleur tour en course. Yes. 1-0-1, point 8. Donc il revient. Well, his last time was his last 102.1. Yeah, and then Bieland 102.25, Lewis Boots 102.15, Desmet 102.23, Marcus Engenassen 102.5, and someone just went wide there. Je pense que c'est Georges Desmet ou Lewis Boots, il y en a un des deux. C'est un châssis Paroline, je pense. Georges Desmet qui était un peu large à l'entrée de la partie technique, je crois, et qui est décroché désormais du quintet de tête. Yellow flags are out, so George Desmet has not... He stayed on the track. Hein? Yeah, he was just a bit wide, but he stayed on the track. Regardez, ils reviennent. There we go, top 4. On va avoir la bagarre, Alex. C'est parti, Thomas. Right, let's go. 1 minute 30 seconds on the timer for the final race out of 44 this weekend. So Milan Beku leads by 2.5 tenths of a second. Julian Van de Cotterlet, there's a squabble a little bit further back. A peloton of around 7 carts. We'll make that 6. Going through into turn number 2. So Bieland has just gone purple. Bieland has just gone purple in sector 1. That shows a sign of intent. And now Beku is caught. Right. Now it's time to try and do something. And in the words of the late Murray Walker, it's one thing to catch somebody, it's something completely different to pass them. But I think that the person that's going to be the dark horse here is the man in 3rd place, Louis Bieland, because he's right with Julian Van de Cotterlet. It's going to be 2 more laps to go. Bieland is going to stay in the wheel tracks, get the maximum amount of slipstream. There we go. Beku loses the lead. Van de Cotterlet through, and following him goes Louis Bieland. It's game on for the race victory. Et Milan Beku qui n'est plus en tête pour la première fois depuis le départ. Julian Van de Cotterlet et Luis Bieland sont tous les deux passés devant. Attention la lutte, on est dans les 2 derniers tours. Maintenant tout ça sous le regard de Lewis Boots à la 4e position également. Quelle superbe finale dans la catégorie mini, avec des pilotes qui sont très sportifs hein, jusqu'à présent, il faut le signaler. Julian Van de Cotterlet, attention à Luis Bieland, du côté peut-être de chemin de fer. Non, il a regardé l'intérieur, il n'y est pas allé, Luis Bieland. Il attend encore. Et attention à Milan Beku qui pourrait profiter de l'aspiration au moment de partir pour le dernier tour. His dad, Sebastian, must be biting his fingernails to the quick right now. Ouais. There's been so much emotion in the Bieland family today. Dad finishing 2nd in the final, but tied on championship points in X30 Master, but out of turn 12. Up the hill for the penultimate time. Here we go. Bieland in the wheel tracks of Van de Cotterlet. Final lap of the race meeting. It's game on. Van de Cotterlet defends. Bieland stays in the wheel tracks, tries to stick the nose up the inside, but the Dutchman holds his nerve.
Et on voit Milan Beku qui ne suit plus pour le moment. Julian Van de Cotterlet et Luis Bieland vont-ils se battre entre eux? Milan Beku qui revient, il profite de la bagarre, peut-être essayer quelque chose. On écarte et on change de trajectoire du côté de Luis Bieland qui va mieux sortir. Il va être mieux mis pour le virage de raccordement. Luis Bieland va prendre la tête. Et Milan Beku qui passe les deux. Milan Beku est passé devant les deux. Il revient en tête, Milan Beku. Luis Bieland deuxième. Julian Van de Cotterlet troisième. Lewis Woods. Eh, on s'est tapé là. On a touché un peu du côté des pare-chocs. Quelle manœuvre de Milan Beku qui est revenu. That was perfection by the 899 from Eichmann's Grand Prix. Ouais, il va gagner. Hein. Yeah, well, that's the thing. That's the thing. It's the move that's won the race because look, the three behind are a bit too far away, but it's up the hill for the final time. It's double delight. It's pole position. It's 2 wins. Beku takes the final and is the championship leader with a maximum score. Victoire de Milan Beku. Tout s'est joué dans le dernier tour. Quelle passe d'armes à 3. Et je venais de vous dire, il était un tout petit peu décroché. Et puis il a profité de la bagarre entre Luis Bieland et Julian Van de Cotterlet. C'est aussi comme ça que se joue un championnat, une finale. Il faut être au bon endroit, au bon moment, saisir sa chance. Superbe finale, super victoire de Milan Beku. Bravo Luis Bieland, meilleur tour en course. On rappellera quand même qu'il partait depuis la 40e position, je crois. Ouais. 39e après les qualifs, hein, il était. Donc c'est remarquable, Luis Bieland qui termine deuxième. Julian Van de Cotterlet, troisième, le vice-champion 2024 et de nouveau de la partie. Lewis Booth, quatrième. Marcus Engen-Hansen, cinquième. Denver Boss, le champion mini-rookie, sixième. Et puis on aura encore Georges de Smet, Luis Paternotte, Dorian Grandjean, Amine Pontoli pour le top 10. Well, what a way to end the weekend. Thomas is on his way down to to scrutineering Park Fermé in the Weybridge, but Milan Beku does the double, ranking after points leader and winner of the first final of the season by one of the most beautiful moves. I think one of the moves of the season so far. 2 for the price of 1. As Louis Bieland went for the move up the inside and Julian Van der Cotterlet through 3, opened the door, and then Beku did the pair of them at turn 4, and that was the move that won the race and put him in the provisional championship lead. Bieland second, fastest lap of the race. Van der Cotterlet rounds out the top 3, ahead of Lewis Boots, Marcus Engen-Hansen. Denver Boz, the Flying Dutchman, returns 21st to 15th in that race, ahead of George Desmet, Louis Paternotte, Dorian Grandjean, Amine Pantoli, Thiago Onink, Theo Handax, Mathis Piessens, Matteo Campobello, and Dan Van Dam round out your top 15. Phoenix Rothhausen, Joshua Lorison up 13 places from 30th to take 17th. Sam Meerlink, Philippe Massad, Laurent Boerma round out the top 20. Sam Saslik, Artem Kikireshko, François Collignon, Toby Tehar, Thiago Hollebeker, Rosalind May Heineke finishes 26th ahead of Martin Rodriguez. Edouard Berger resurfaced and got back going again, finishing in 28th ahead of Maxime Von Klin. Manuel Laurent rounds out your top 30 with Adriana Kumbo and Tim Feldman rounding out your top 30. Didi Didale, Luterio Fernandez, Jan Jacobs and Milo Cornel out. Milan Beku heads to Austricorps in 4 weeks' time as the provisional championship leader. 160 plays 147. It's game on in Mini for 2025. Julian Van der Cotterlet, 1 further point behind in 3rd place. Head of Lewis Boots, Mathis Piessens, Marcus Engen-Hansen, Georges Desmet, Dorian Grandjean, Louis Paternotte and Amine Pantoli round out your provisional championship top 10 after this weekend's action here at the 2025 Iame Series Benelux season opener at Karting des Fagnes International Raceway here in Mariembourg. Quelle fin de ce week-end, mesdames et messieurs. What a finish to the 44th and final race of the weekend. And you know what? I hear a microphone and I hear Thomas Bastin. Thomas, let's hand it over to you, buddy, if we can.
Et oui, effectivement, mon cher Alex, on est ravis de se retrouver là où tout a commencé. Vous l'avez peut-être vu, d'ailleurs, on vous avait fait la présentation avant ce week-end sur les réseaux sociaux, notamment le compte Instagram Iame Series Benelux. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Bien évidemment, vous avez la page Facebook également, la chaîne YouTube Iame Series Benelux sur laquelle nous vous avons accompagné tout au long de ce week-end. C'était un début de saison absolument idéal pour la Iame Series Benelux ici sur le Karting des Fagnes International Raceway, une météo absolument parfaite, des courses superbes. Prochain rendez-vous dans 4 semaines, ce sera tout près de Lille, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, sur le circuit d'Austricourt. Ensuite, il y aura 2 rendez-vous à Genk, un rendez-vous à Spa-Francorchamps, et c'est ici, début octobre, au Karting des Fagnes, que se terminera la Iame Series Benelux 2025, mais ça, ce sera déjà au mois d'octobre. D'ici là, prenez soin de vous. Merci Alex Goldschmidt pour l'excellente collaboration, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Well, that is it here for round 1 out of 6 for 2025 for Iame Series Benelux here at Mariembourg. A big thank you to the returning Thomas Bastin. It's been an absolute pleasure working alongside him here this weekend. Man that has made a return the first time back to the paddock since August 2023, and we wish him all the very best at Circuit Paul Ricard next week as he'll venture to the first round of the GT World Challenge Europe, powered by AWS in the Bastin region of France, of course. We have to say a few thank yous. A big thank you to Camp Company GmbH for live timing, live scoring, race control, also the live stream and administration with regards to the championship, servicing park, tyre park, Parc Fermé, also the Weybridge team, our technical team, the cafeteria here at Karting des Fagnes. Merci beaucoup à tous. A big thank you to Thierry Lepine and also our men and women in orange, our marshals. A big thank you to Garage Duval. Merci pour la camion comme toujours. But we will be back in just 4 weeks' time. 2nd to the 4th of May, 2025. I will be on my own in the commentary box at Austricourt at Racing Kart JPR. A big thank you to the teams, the drivers, the families, the support networks, the mechanics, all the unsung heroes. And a big thank you to you all watching at home on the YouTube channel for Iame Series Benelux, and of course on Iame-motorsport.com. You can find us at Iame Belgium on Facebook, so make sure you like and share any posts on that page, and also on Instagram at Iame Series Benelux. Until next time, we'll see you just outside of Lille in France, and until we meet again, c'est à la prochaine. Goodbye.